Hello everyone, good evening. Yes, audio video clear, confirm చేయండి అందరూ ఒకసారి. Yes. Hi Krishna. Hello. Good evening అందరికి. వినిపిస్తున్నానా? కనిపిస్తున్నానా? హాయ్. Good evening Fatima Banu. Yes sir. Okay. Sri Bindu Quality. Hello sir. Yes. No audio. Huh? Vivek. No audio. No audio ఉంది. ఎస్ కన్ఫర్మ్ చేయండి అందరూ ఒకసారి మళ్ళీ. ఎస్, ఈరోజు మనం 2B సంబంధించిన షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చూడబోతున్నాం. సో షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ ఇది మీ 2B సంబంధించిన బ్లూ ప్రింట్. సో ఇందులో మనకు 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఈరోజు చూద్దాం. సర్కిల్స్లో ఒకటి, సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్లో నుంచి ఒక క్వశ్చన్, అండ్ ఎలిప్స్లో నుంచి 2 క్వశ్చన్స్, అండ్ హైపర్బోలా నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి ఒకటి, అండ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఒకటి. సో దీస్ ఆర్ యువర్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ ఏ చాప్టర్స్ నుంచి వస్తున్నాయో. డన్. అండ్ యూ కెన్ సీ ఎలిప్స్, హైపర్బోలా, అండ్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్, డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. రైట్ సార్, ఈ క్లాస్కి ఇనాఫా? ఆడియో క్లియర్. ఈ క్లాస్ ఇనాఫా అంటే మోస్ట్లీ నేను ఆల్ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ని కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను, అండ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ PYQs. లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఏవైతే చూసామో 2Aలో ఏదైతే చూసామో అదే ప్యాటర్న్ మనం ఫాలో అయిపోతున్నాము. సో ఇక్కడ మీకు కాన్సెప్ట్స్ కవర్ అవుతుంది, ఆ చాప్టర్ సంబంధించిన PYQ కూడా కవర్ అవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ కాపీ పేస్ట్ ఆఫ్ మీకు సీక్వెన్స్ ఎలా ఉంటుందో ఆ క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఓకే, సో ఎస్, మార్క్ యువర్ అటెండెన్స్, హిట్ ఏ లైక్ బటన్ సో ఇట్ రీచెస్ టు మోర్ అండ్ మోర్ స్టూడెంట్స్. కొట్టేసేయండి అందరు ఫటాఫట్. ఐ కెన్ సీ 28 ఓన్లీ, 62 ఆర్ వాచింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ అమ్మా. డన్. చలో, వెరీ హ్యాండ్సమ్. వాహ్ బేటా, వెనమ్. సార్, ఇస్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇనఫ్ ఫర్ IPE SAQs? ఎస్. వీడియోతో పాటు ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు చేయండి. సో దట్స్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్. కాన్సెప్ట్స్ అయితే ఇనఫ్. చలో, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. అండ్ వీడియోని కంప్లీట్గా చూడండి. నేను లాస్ట్ క్లాస్లో మొత్తం AP అండ్ TS 2 పేపర్స్ చేయించాను. స్టార్టింగ్లో ఎవరైతే ఉన్నారో సార్ మొత్తం మీరు APA చెప్తున్నారని చెప్పి పెట్టారు, TSA చెప్తున్నారు, AP లేదని చెప్పి. అరే 2 పేపర్స్ ఉన్నాయి. ఈ సెషన్ ఎవరు చూడొచ్చు? AP అండ్ TS. ఎస్, ఇద్దరు చూడొచ్చు. గోట్ ఇట్? ఎస్, కాన్సెప్ట్స్ అయితే పక్కా వస్తాయి, క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి కొన్ని, యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాపీ పేస్ట్. రైట్, I can get $75. What about 2A? 2A అయిపోయిందమ్మా చరణ్. 2A అయిపోయింది. LGS ఫుల్ ఫామ్. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. చదివితే మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చా? చేయొచ్చు అమ్మా. ఎన్ని అవర్ సెషన్ ఉంటుంది? సో ఎన్ని పేపర్స్ తీసుకొచ్చాను నేను? ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ ఒక 7-6 పేపర్స్ ఉన్నాయి. సో ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 50 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఐఎమ్ AP సెకండ్ ఇయర్. ఓకే, చలో, మీ క్వెరీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఎస్ యూ కెన్ యూజ్ ద బేబీ బుల్లెట్, యూజ్ చేయొచ్చు. అందులో నుంచి ఏ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అండ్ రిపీటెడ్గా అడుగుతున్న ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు తెలుసుకోవడానికి యూజ్ చేయండి. వీటితో పాటు కాన్సెప్ట్స్ కూడా నేర్చుకోండి, బట్టి పట్టకండి. డన్. చలో, ఐ హోప్ ఐ ఆన్సర్డ్ ఆల్ యువర్ క్వెరీస్. కెన్ వి స్టార్ట్? లెట్స్ యాక్టివేట్ అవర్ కోడ్. నాకు చాట్ సెక్షన్లో వేరే థింగ్స్ ఏమీ కనిపించకూడదు.
వాట్ అబౌట్ 2A అయిపోయాయమ్మా. 2A లాంగ్ ఆన్సర్స్ చాప్టర్ వైస్ చేసాము అండ్ 1 షాట్ లో 4 మార్క్స్ చేసాము. వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ కూడా 1 షాట్ లో చేసాము, దట్ టు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ PYQs చేసాము. సో ఎవరైనా ఆ సెషన్ మిస్ అయ్యి ఉంటే సో చూడండి. ఆల్రెడీ డన్. సార్ వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్? ఐఎమ్ ఫ్రమ్ సూర్యాపేట, తెలంగాణ. రైట్ నౌ స్టేయింగ్ ఇన్ వైజాగ్. ఇంకేమైనా కావాలా? అన్స్టాపబుల్లో మీరే టీచ్ చేస్తారా? ఎస్ నేను నాతో పాటు మేడం కూడా టీచ్ చేస్తారు. వీలైతే ఈ ఎపిసోడ్ పైన ఫోకస్ చేయాలి. చేద్దాం. నెక్స్ట్ అదే. రైట్. ఎస్ చలో లెట్స్ స్టార్ట్. మీకు వేరేస్ ఏదైతే ఉందో నేను ఆన్సర్ చేస్తాను. ఎస్ LGS. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్. Find the equation of a tangent and normal at 3,2 of the circle. Equation of a tangent and equation of a normal we have to calculate. Hi Amma. Chalo, equation of a tangent and equation of a normal we have to calculate. Normal and tangents evaithe unna. Yes, disturb sir. I am first year student. I have a doubt. I know how to come to. I came to the wrong video. Small. Will previous year English paper could help? Will previous year? Yes, definitely PYQs help అవుతాయి అమ్మా. 1:5 చేయొచ్చు. Okay. Focus. Find the equation of a tangent and normal at 3,2 of the circle is given. Circle equation ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ. సపోజ్ ఏదైనా ఒక సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు. ఫోకస్ చేయండి అమ్మా, ఫోకస్ చేయండి. ఓకే, so the equation of a tangent, the equation of tangent to a circle. ఇది ఒక సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఇస్తారు అనుకో, టు ద సర్కిల్, ఏదైతే సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఉంటుందో that is x square plus y square plus 2gx plus 2fy done plus c is equal to 0 is like at a point. అది కూడా రాసుకుందాం. ఒక పాయింట్ 3,2 అని ఇచ్చాడు కదా. at a point జనరల్ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుందాం మనం. x1, y1 is, దీనికి ఇప్పుడు టాంజెంట్ ఈజ్ ఏదైతే ఉందో దీనికి కూడా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఎలా రాస్తాం మనం? ఇంకొక లైన్లో రాసుకుంటే ఇస్ గివెన్ బై అని రాసేసుకోండి ఇక్కడ. దీన్ని ఇలా నేను డీటెయిల్గా మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చే ప్రాబ్లంలో మీరు రాసుకోవాలి ఇది. ఓకే, సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చమ్మా? x ఇంటూ x1 ప్లస్ y ఇంటూ y1 ప్లస్ g ఇంటూ x ప్లస్ x1 అండ్ ప్లస్ f ఇంటూ y ప్లస్ y1. డన్. f ఇంటూ y ప్లస్ y1 ప్లస్ c ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇది నా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్. యాక్చువల్లీ ఇది మీకు రావాలి అంటే నథింగ్ న్యూ హియర్. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏదైతే ఉందో దాని ప్లేస్లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలంటే x ఇంటూ x1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. y ఉన్న దగ్గర y ఇంటూ y1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, y స్క్వేర్ ఉన్న ప్లేస్లో. అండ్ యూ కెన్ సీ, మళ్ళీ ఎవరికైనా ఇది నేను లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో కూడా చెప్పాను. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉన్న దగ్గర ఏంటి? ఎక్స్ స్క్వేర్ దగ్గర x ఇంటూ x1, y స్క్వేర్ ఉన్న దగ్గర y ఇంటూ y1. అండ్ నెక్స్ట్ ఓన్లీ x ఉన్న దగ్గర ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తావు అంటే x ప్లస్ x1 డివైడెడ్ బై 2 పెట్టు. అండ్ y ఉన్న దగ్గర దట్ ఈస్ y ప్లస్ y1 డివైడెడ్ బై 2 పెట్టు. బస్ డన్. ఇదే ఈక్వేషన్. ఈ ఈక్వేషన్లో ఇలా పెడితే నాకు ఇలా వచ్చింది. గాట్ ఇట్? ఎస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎస్ దెన్ యూ నో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూ. x1 y1 ఏమి ఇచ్చాడు మనకి క్వశ్చన్లో? x1, y1 ఈజ్ 2, 3, 3, 2 నాట్ 2, 3. అండ్ ఇంకా ఏం తెలియాలి నీకు? G అండ్ F తెలియాలి. ఎలా తెలుస్తుంది? ఈ ఈక్వేషన్ని స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్తో కంపారిజన్ చేస్తాం. ఈ ఈక్వేషన్ని స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్తో కంపారిజన్ చేస్తాం. సో యూ కెన్ సీ కంపేర్ చేయండి ఇక్కడ. సో G వాల్యూస్ వచ్చేసరికి 2G ప్లేస్లో ఇక్కడ ఏముంది? దట్ ఈస్ -1 ఉంది. సో దెన్ G విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? -1/2. అండ్ నెక్స్ట్ 2F స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్తో కంపారిజన్ చేస్తే -3 ఉంది. దెన్ F విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? -3/2. యు నో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. G వాల్యూ, F వాల్యూ తెలుసు అండ్ x1 y1 వాల్యూ తెలుసు. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సరిపోతుంది. సో యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్ x ఇంటూ x1 ఎంత? 3. సో 3 ఇంటూ x 3x అండ్ ప్లస్ y ఇంటూ y1 దట్ ఈస్ 2y అండ్ ప్లస్ 2 G వాల్యూ వచ్చేసరికి
minus 1 by 2 into x plus 3, and next minus 3 by 2 into y plus ఏంటి 2 plus c is equal to 0. బస్ డన్. చెప్పండి, వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? ఫర్దర్ సింప్లిఫికేషన్ ఏదైతే ఉందో మీ ఆన్సర్ ఏంటో చెప్పండి. సి వాల్యూ డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో -4 ఉంది కదా, -4 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకో, ఇంకా ప్రాబ్లం ఫ్రీగా అయిపోతుంది. ఏమొచ్చిందమ్మా ఈక్వేషన్? y plus y2. y plus y2 ఓన్లీ ఐ సబ్స్టిట్యూట్. ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేసామనుకో దీన్ని, సో దట్ ఈస్ 3x plus 2y and minus x plus 3 divided by 2, and here minus 3 into y plus 2 divided by 2, that will be equal to -4 is equal to 0. -4 is equal to 0. సో మనకి ఏమొచ్చింది? 3x plus 2y minus x plus 3 divided by 2 and minus 3y y plus 2 divided by 2 -4 is equal to 0. I hope I am correct. ఎల్సిఎం తీసుకున్నాం అనుకో, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 6x plus 4y minus x minus 3 minus 3y minus 6 minus 4 is equal to 0. Done. So this 4x 6x minus ఇది 5x అయిపోతుంది, and this minus this is minus y plus y అయిపోతుంది, and -3 -6 -4 is equal to 0. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ -4 కాదు 8 అయిపోతుంది, 2తో మల్టిప్లికేషన్ ఎల్సిఎం చేయాలి కదా, సో 8 అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ కూడా 8 we can write it down. -8 is equal to 0. So -8 is equal to 0. Done. So 5x plus y minus 17 is equal to 0. This is what your equation, normal equation, tangent equation. 5x minus 13 ఎలా వచ్చింది? 17 వచ్చింది నాకు. చెక్. బాను, ఎస్ఎన్ బాను. చెక్ చేయండి. ఇది నా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ టాంజెంట్ ఇచ్చాడు. నార్మల్ వచ్చేసరికి ఏంటి మనకు? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ నార్మల్ ఏదైతే ఉందో, పాయింట్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో పెట్టుకొని రాసుకున్నా సరిపోతుంది. లేదు అంటే మనం, మీకు తెలిసింది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ టాంజెంట్ అండ్ నార్మల్ రెండు పర్పెండిక్యులర్ ఏదైతే ఉంటాయో అవి ఉంటాయి కదా. సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ax plus by plus c is equal to 0. ఇది ఒక ఈక్వేషన్ ఉందనుకో అమ్మా, దీన్ని పర్పెండిక్యులర్ రాయాలంటే పర్పెండిక్యులర్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? దిస్ b విల్ బి ద ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, ఇది ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, అండ్ మైనస్ వచ్చేస్తుంది. చూడు, bx minus ay plus k, ఇది డిఫరెంట్ ఉంటుంది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయిపోతుంది. ఇప్పుడు దీనికి పర్పెండిక్యులర్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో, నార్మల్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో, సో ఆ నార్మల్ ఈక్వేషన్ని మనం డైరెక్ట్గా రాసుకోవచ్చు. నార్మల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు చెప్పండి? దట్ ఈస్ x minus 5y plus k is equal to 0. బట్ హియర్ k వాల్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఈ నార్మల్ ఏదైతే ఉందో which is also passing through this line, which is also passing through this point. If it is passing through this point, this normal equation passing through 3, 2 కదా. So which should satisfy 3, 2 as well as x is equal to ఇది, y equal to ఇది. So 3 minus 5 into 2 plus k will be equal to 0. Done. So 3 minus 10 plus k will be equal to 0. Then k value వచ్చేసరికి ఎంత వచ్చింది? 7 వచ్చింది. If you substitute this k value in the equation, this equation normal equation లో పెట్టామనుకో, then equation of a normal వచ్చేస్తుంది. x minus 5y plus k plus 7 is equal to 0. This is what your normal equation and this is what your tangent equation. ఇది tangent equation, ఇది normal equation. Yes. Done. Or లేదు అంటే పాయింట్ ఫామ్, ఆర్ ఇంకొకటి, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్ పాయింట్ ఫామ్లో చేయాలనుకున్నావు అనుకో, పాయింట్ ఫామ్లో చేసుకుంటే పాయింట్ ఫామ్ ఆఫ్ నార్మల్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అది మీకు ఈజీ అనిపిస్తే అందులో చేసి, I don't have any issue at all. Point form of normal, x minus x1 divided by x1 plus g ఏదైతే ఉందో, and plus y minus y1
డివైడెడ్ బై y1 మైనస్ y1 ప్లస్ ఎఫ్. సో x1 y1 g f వాల్యూ పెట్టు వచ్చేస్తుంది, అప్పుడు కూడా సేమ్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. డన్. అండర్స్టూడ్. ఏ స్టెప్లోనైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పండి, దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్. సార్ వెన్ ఈస్ ద 2B 2 మార్క్స్? 2B 2 మార్క్స్ మేడం తీసుకుంటున్నారమ్మా. సో మేడం నోస్, మేబీ రేపు ఉండొచ్చు. డన్. అండర్స్టూడ్. కెన్ ఐ మూవ్ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? ఒక సీక్వెన్స్లో చూడండి, దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ దట్. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్. ఫైండ్ ద రాడికల్ సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్స్ ఆర్ గివెన్ టు us. సర్కిల్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ ఇచ్చారు. రాడికల్ సెంటర్, ఇది చాలా చాలా ఫేవరెట్ క్వశ్చన్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. మళ్ళీ అడిగిన 2019లో అడిగారు సార్. ఒకటేసారి అడిగినట్టు కాదు, ఇది మనం డిస్కస్ అయిపోయే పేపర్ ఏదైతే ఉందో 2013. విచ్ ఇస్ ఈజియర్ సార్? రిమెంబర్ టు ద ఫార్ములా. విచ్ ఇస్ ఈజియర్? రిమెంబర్ ఫార్ములా ఆర్ దిస్? నాకైతే దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ ఈజియర్. ఇఫ్ యూ నో దిస్ కాన్సెప్ట్, this will be the easy for you. Hi. Aim. Done. Find the radical center of the given circle and center calculate. So first thing is first, మీరు జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోవాలి పాయింట్స్ ఏంటంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ y స్క్వేర్, ఇట్ షుడ్ బి ద 1 ఉండాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్ దట్ రాడికల్ ఏదైతే ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటే దిస్ కోఎఫిషియంట్ షుడ్ బి 1 ఉండాలి. 1 ఉన్న తర్వాత లెట్స్ టేక్ s1 will be equal to first equation, x square plus y square minus 4x minus 6y plus 5 is equal to 0. And similarly s2, s dash s double dash అలా కూడా అనుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. డన్. s2 ని నేను ఏమనుకున్నా, x square y2 minus 2s minus 4y minus 1 is equal to 0. Similarly s3 will be equal to what? s square y square x square minus 6x minus 2y will be equal to 0. s minus s dash will be equal to 0 or s minus s dash. అప్పుడు మీరు ఏమనుకున్నా ఉంటారు, దిస్ విల్ బి ద యువర్ s అనుకున్నారు, s dash అనుకున్నారు, దీన్ని s double dash అనుకున్నారు. ఎనీథింగ్ యూ కెన్ టేక్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూస్. నేను ఇక్కడ s1 s2 s3 తీసుకుంటున్నాను, సో యూ కెన్ టేక్ దట్ థింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్. ఎస్, ఇది సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్. అరే మనం పేపర్స్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏదైతే సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఏదైతే ఉందో అది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఫస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చూసినావా సీక్వెన్స్లో, ఒక క్వశ్చన్ మిస్ అయిపోయిందా? 1 కరెక్టే కదా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో సర్కిల్ నుంచి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అదే వచ్చు. ఇదే ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతుంది మనకు. నెక్స్ట్ 2 క్వశ్చన్ ఎలిప్స్ నుంచి, ఇంకో క్వశ్చన్ హైపర్బోలా నుంచి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఇదే సీక్వెన్స్ మనం ఫాలో అయిపోతున్నాం. ఎస్ ఇది మీ 2019 పేపర్ నేను డిస్కస్ అయిపోయింది. వీటితో పాటు చాప్టర్ వైజ్ కూడా అయిపోతుంది, మీకు పేపర్ కూడా అయిపోతుంది. ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఎగ్జామ్ హాల్లో అని చెప్పి. డన్. దిస్ వీడియో ఇస్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ us ఆల్సో. అరే తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర ఇద్దరు చూడండి. సెకండ్ ఇయర్ ఈజ్ కామన్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ యూ. ఇది ఏపీ పేపర్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను, నెక్స్ట్ టీఎస్ పేపర్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో అన్ని మిక్స్ అందరికీ యూజ్ అవుతుంది. టీఎస్ పేపర్లో కూడా తీసుకొచ్చాను. ఇది ఇద్దరు చూడాల్సిన సెషనే. దేర్ టీఎస్ పేపర్. ఏమొచ్చిందమ్మా? సెంటర్ ఏమొచ్చింది? సెంటర్ ఏమొచ్చింది? ఎస్, టీఎస్కి కూడా ఓకేనా? ఎస్ సార్, టీఎస్కి కూడా ఓకే అమ్మా, టీఎస్కి కూడా ఓకే. డన్. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ రాడికల్ యాక్సిస్. Axis of A equation ni S1 and S2 is S1 minus S2 is equal to 0. So చేసావు అనుకో, నీకు ఏమొస్తుంది? S1 minus S2 is equal to 0 అంటే that is x square plus y square minus 4x minus 6y plus 5 minus x square plus y square minus 2x minus 4y minus 1 is equal to 0. ex square की ex square get cancel, ey square की ey square get cancel, and మనకి మిగిలిందండి minus 4x, and ఇక్కడ minus of minus plus అవుతుంది plus 2x, and minus 4y and minus of minus plus 6y minus plus 4y అయిపోతుంది, plus 5 plus 1 is equal to 0. సో మనకి ఏం మిగిలింది? minus 2x minus 2y and plus 6 is equal to 0.
సో మైనస్ కామన్ తీసుకున్నాను అనుకో అండ్ 2 కూడా కామన్ తీసుకున్నాను అనుకో x ప్లస్ y మైనస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది నా ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. డన్. సార్ హౌ డూ యూ ఫైండ్ S1 S2? అరే నేను ఏం ఫైండ్ అనుకున్నాను వాటిని S1 S2 S3 అని. అందులో ఫైండ్ చేయాల్సిన ఏం లేదు, క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన డేటా అనేది. డన్. సిమిలర్లీ radical axis of S2 and you can see here and S3 is S2 and S3 is that is nothing but S2 minus S3 will be equal to 0. Then S2 వచ్చేసరికి ఏమి ఇచ్చాడు x square y square plus y square minus 2x minus 4y minus 1 is and S3 వచ్చేసరికి ఏమి ఇచ్చాడు x square minus y square minus 6x minus 2y which is equal to 0. ఇది get cancel, ఇది get cancel, then minus 2x and plus 6x minus 4y and plus 2y and minus 1 is equal to 0. So ఇక్కడ 4x minus 2y minus 1 is equal to 0. ఇది నా ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. డన్. ఇది నా ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఇప్పుడు సాల్వ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 and 2. సాల్వ్ 1 and 2. 1 and 2ని సాల్వ్ చేసావనుకో దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్. ఈక్వేషన్ 1ని 2తో మల్టిప్లికేషన్ చేయి, మైనస్ 2తో మల్టిప్లికేషన్ చేయి, మైనస్ 2తో మల్టిప్లికేషన్ చేయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈక్వేషన్ 1ని 2తో మల్టిప్లికేషన్ చేసావనుకో కోఎఫిషియెంట్స్ని ఈక్వేట్ చేస్తున్నాను నేను. లేదు అంటే 4తో మల్టిప్లికేషన్ చేయి. సరే 4తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాను. అప్పుడు 4x ప్లస్ 4y మైనస్ 3 మైనస్ 12 అవుతుంది ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని 1 మల్టిప్లై విత్ 4 చేశాను. డన్. 1 ఈక్వేషన్ 1 మల్టిప్లై విత్ 4 చేశాను. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ 4x మైనస్ 2y మైనస్ 1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయి, మైనస్ ప్లస్ మైనస్ గెట్ క్యాన్సిల్. దిస్ విల్ బి 6x అండ్ మైనస్ 30. అంతేనా? గాట్ ఇట్? అంతేనా? కరెక్టేనా? ఎక్కడైనా ఎర్రర్ చేస్తున్నామా మనం? 3 4 జా 12. ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది కదా, ప్లస్ అవుతుంది మైనస్ 11 అవుతుంది. డన్. దెన్ x విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? మైనస్ కరెక్టేనా? x విల్ బి ఈక్వల్ టు దిస్ వాల్యూ. యూ గాట్ ఇట్. ఏమొచ్చింది? దట్ ఈస్ 6 బై y will be equal to, not x, y will be equal to. Array, just a minute. x plus y minus 3 correct. 4x plus 4y. Then దీనిలో ఇది ప్లస్ అయిపోయింది, ఇది ప్లస్ అయిపోయింది. ఓకే. దెన్ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? 6y will be equal to minus 11 వచ్చింది. దెన్ y will be equal to minus 11 by 6. Done. Got it? Sir, class circles వద్దా? Plus 11 by 6. అచ్చా, ఓకే. Got it. Plus 11 by 6. Done. ఎలా వచ్చింది? ఇది ప్లస్ 11 by 6. ఎవరైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే ఇది డైరెక్ట్ రాశాను నేను. ఇది మైనస్ 11 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. 6y విల్ బి ఈక్వల్ టు 11 అయిపోతుంది. అక్కడ నుంచి వచ్చింది అనమాట. దస్ 11 సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్. ఏ ఈక్వేషన్లో పెడదాం? ఈక్వేషన్లో పెడదాం. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. y విల్ బి ఈక్వల్ టు 11 by 6 ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2లో పెట్టు. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2లో పెట్టామనుకో దట్ ఈస్ 4 into x 2 into 11 by 6 minus 1 is equal to 0. This is the 3 అయిపోతుంది. 2 3s are 4x will be equal to 11 by 3 plus 1. That is equal to 11 plus 3 divided by 3, which is 14 divided by 3. So 14 divided by 3 అంటే x will be equal to 14 divided by 3 into 4. That is nothing but cancellation possible. 2 7s are 2 7s are 2 2s are. Then x will be equal to 7 divided by 6.
x will be equal to 7 divided by 6. Done. So x and center వచ్చేసరికి ఏంటి ఏమవుతుంది ఇప్పుడు the center will be equal to x comma y. That means that is 7 divided by 6, 7 divided by 6 and 11 divided by 6. If you want to verify, it's if you want to నీకు వచ్చిన ఆన్సర్ కరెక్టా కాదా అంటే ఇంకొకటి ఉంది కదా ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉంది కదా మనం ఏం చేసాం ఇక్కడ రాడికల్ ఈక్వేషన్స్ s2 మైనస్ s3 చేసాం కదా సపోజ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ హియర్ s1 మైనస్ s2 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు అండ్ ఈక్వల్ చేయి అప్పుడు కూడా వెరిఫై అయిపోతుంది అక్కడితో సరిపోతుంది బట్ యూ కెన్ ఇక్కడ నేను s3 మైనస్ s2 చేశాను s1 మైనస్ s2 చేయొచ్చు నువ్వు s1 మైనస్ s3 కూడా చేయొచ్చు డన్ గాట్ ఇట్ అండర్స్టూడ్ 7 by 6, yes. Can I move forward to the next question? 7 by 6 and 11 by 6, yes. Circles 2 marks cheppandi chepdamma next class 2 marks e untadi. Then find the equation of an ellipse referred to that its major and minor axis as the coordinate axes are x and x comma y are respectively. With lattice rectum of a length is given to us 4 and the distance between that foci is 4 under root 2. Yes. Are circles 4 marks. I hope మీకు అర్థమవుతుందా ఈ చాప్టర్ లో ఈ సీక్వెన్స్ లో మీకు వచ్చిన ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ లో అన్ని వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కవర్ చేయబోతున్నాము సో అన్ని కవర్ అవుతాయి సర్కిల్స్ కవర్ అవుతాయి అన్ని కవర్ అవుతాయి బట్ పేపర్ వైజ్ చేస్తున్నాము పేపర్ వైజ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే మీకు పేపర్ నుంచి ఎలా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయో తెలుస్తుంది అండ్ కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుందో అది కూడా తెలిసిపోతుంది సో మీకు ప్రాపర్ ఐడియా వచ్చేస్తుంది ఒక భయం పోతుంది చాప్టర్ వైజ్ చేసినా పేపర్ వైజ్ చేసినా మీకు పేపర్ వైజ్ చేస్తే ఏంటి అడ్వాంటేజ్ అంటే పీవైక్యూస్ అని మీకు ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది అండ్ దోస్ ఆర్ ద ఫ్రమ్ లేటెస్ట్ పీవైక్యూస్ ఓన్లీ రీసెంట్ 5 years ఆఫ్ పీవైక్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవే చేస్తున్నాం ఓకే లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు ద పాయింట్ equation of the ellipse referred to the major axis and minor axis are respectively x and y అంటున్నాడు ఓకే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ రిఫర్ చేయాలి మనకి ఇచ్చింది ఏంటమ్మా లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ ఇచ్చాడు సో లెంత్ ఆఫ్ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లెంత్ ఆఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చాడు మనకి 4 ఇచ్చాడు అండ్ foci will be given to us 4 under root 2 ఇచ్చాడు బస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు దట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా దట్ ఈస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై బి స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 సో ఈ ఈక్వేషన్ రావాలి అంటే నీకు యూ హ్యావ్ టు నో ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎ వాట్ ఏ స్క్వేర్ ఎంత అండ్ బి స్క్వేర్ ఎంత దానికోసం మనకు ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో డేటా ఇచ్చాడు ఆ డేటాను యూస్ చేసుకొని ఏ స్క్వేర్ వాల్యూ బి స్క్వేర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయి నో అలా ఏముండదు హార్డ్ డిఫికల్టీ అని ఏమి ఉండదు జస్ట్ మీరు ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి సరిపోతుంది ఓకే సో మీకు హార్డ్ ఇన్ కేస్ పేపర్ హార్డ్ వచ్చిందా నీకు ఒక్కడికే హార్డ్ కదా అందరికీ హార్డ్ ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకో డన్ టెల్ మీ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఎసెంట్రిసిటీ అని ఇచ్చాడు మనకి ఎసెంట్రిసిటీ ఇచ్చాడంటే దాంట్లో నుంచి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ కూడా ఇచ్చారు ఎంత దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ వాట్ సో యూ కెన్ సీ హియర్ దీని బి స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ 1 మైనస్ ఈ స్క్వేర్ దీంట్లో నుంచి ఎసెంట్రిసిటీ వచ్చేస్తుంది కదా యూ కెన్ సీ చెక్ ప్రాపర్లీ సో ఎస్ నెక్స్ట్ థింగ్ జాగ్రత్తగా చూడు ఇక్కడ ఫోకస్ దిస్ ఈస్ గివెన్ టు అస్ ఇది మనకు తెలిసిందే అండ్ లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 2b స్క్వేర్ బై ఏ అంతేనా 2b స్క్వేర్ బై ఏ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇంకోటి ఏంది ఇచ్చాడు ఫోకై ఇచ్చాడు దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ వాల్యూ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్ ఏమవుతుంది దిస్ వాల్యూ విల్ బి ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2ae, 0 డన్ సో అంటే ఇది వాల్యూ వచ్చేసరికి మనకి ఇచ్చిన వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దీన్ని డైరెక్ట్గా నేను 2aeకి ఈక్వల్ చేసుకోవచ్చు దీనికి ఇచ్చిన వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దీనికి నేను 4 under root 2కి ఈక్వల్ చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ ఈక్వల్ చేసామనుకో ఇందులో నుంచి ఏమొస్తుందమ్మా ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ 2b స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 4a అవుతుంది దెన్ b స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది 2a అవుతుంది b స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 2a అవుతుంది డన్
క్లియర్, డన్. ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ ఏదైతే రాసానో బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ అండ్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఈ స్క్వేర్ అని రాసాను కదా, ఈ ఈక్వేషన్ ఏదైతే రాసాను, ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఏఈ విల్ బి ఈక్వల్ టు 4√2 డివైడెడ్ బై 2 అయిపోతుంది. దెన్ ఏఈ విల్ బి ఈక్వల్ టు 2√2 అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ మై ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకో, దిస్ ఇస్ మై ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అనుకో. డన్. ఇందులో పెట్టేసాయి, దీంట్లో పెట్టేసాయి, దీంట్లో పెట్టేసావు అనుకో. సో దిస్ బి స్క్వేర్ విల్ బి వాల్యూ ఎంత, దిస్ ఇస్ 2a, బి స్క్వేర్ వాల్యూ 2a అండ్ ఏ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత 2√2 హోల్ స్క్వేర్ అండ్ ఏ స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చేసరికి లెట్ ఇట్ బి ద ఏ స్క్వేర్ ఓన్లీ అండ్ ఏ స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చేసరికి 2√2 హోల్ స్క్వేర్. డన్. దీన్ని సింప్లిఫై చేయి. సో ఏమొచ్చింది, 2a విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 2√2 హోల్ స్క్వేర్. సో దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 2a విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఇంటూ 2 అయిపోతుంది. సో 4 స్క్వేర్ ఇంటూ 2 ఇట్ ఈస్ 8 స్క్వేర్ అయిపోతుంది. సో ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 2a మైనస్ 8 విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. సో దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 4a ప్లస్ 2a విల్ బి మైనస్ 8 విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. దెన్ ఏ మైనస్ 4 అండ్ ఏ మైనస్ 2, ఏ ప్లస్ 2 ఆర్ ఇంకొక స్టెప్ రాసుకో బెటర్. ఇంకా ఏని కామన్ తీసుకున్నాం అనుకో ఏ మైనస్ 4 ప్లస్ 2ని కామన్ తీసుకున్నాం అనుకో ఏ మైనస్ 4. దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. సో ఏ మైనస్ 4 ఇంటూ ఏ ప్లస్ 2 is equal to 0. Then a will be equal to 4 and a will be equal to minus 2. A answer ఇందులో eliminated. A అనేది ఏంటి, లెంత్ కదా. సో దిస్ విల్ బి దిస్ ఎలిమినేటెడ్. A will be equal to 4. A వాల్యూ 4 వచ్చేసిందంటే a స్క్వేర్ వచ్చేసరికి 4 స్క్వేర్. 4 స్క్వేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 16. b వాల్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు, b స్క్వేర్ ఇస్ గివెన్ టు us, ఇక్కడ నుంచి b స్క్వేర్. సో ఫ్రమ్ దట్ a స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 16, b స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 2a, that is 2 multiply with 4, that is 8. So required ellipse equation is, that is x square divided by a square plus y square divided by b square will be equal to 1. X square a value enda, that is 16, and y square b value enda, that is 8 plus is equal to 1. Done? Understood? ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా ఏ స్టెప్లోనైనా? 2B ఎల్ఏక్యూస్ ఎప్పుడు చేస్తారు సార్? చేద్దాం. ఎల్ఏక్యూస్ 1 షాట్లో చేయలేదు, బట్ చాప్టర్ వైజ్ చేస్తానమ్మా, మీరు చూడండి. 1 షాట్ చేద్దాం, ఎగ్జామ్ ముందు చేద్దాం. శ్రీనివాస్, ఎస్. Banu, got it. X square divided by 16, y square divided by 8 will be equal to 1. Yes, correct. అర్థమైందా అందరికి? అర్థమైందా అందరికి? కెన్ ఐ మూవ్ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? ఏంటి మీ ముందు బిస్కెట్, క్రీమ్ బిస్కెట్. సార్ ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ టాంజెన్స్ టు ద ఎలిప్స్ అండ్ విచ్, ఎలిప్స్ నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కదా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అది వచ్చింది, సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇది చూడు. which are parallel to the this axis perpendicular to the this axis. Very very important questions ఇవి చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా అడుగుతూ ఉంటాడు. చాలా అంటే చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా అడుగుతున్నాడు ఈ క్వశ్చన్స్. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ టాంజెంట్ టు ద ఎలిప్స్. ఓకే, సో పారలల్ అండ్ పర్పెండిక్యులర్. పారలల్ వచ్చేసిందా, పర్పెండిక్యులర్ కూడా వచ్చేస్తుంది మీకు. చెప్పండి, పారలల్ కి కండిషన్, పర్పెండిక్యులర్ కి ఏదైతే ఉందో అది మీకు తెలిస్తే అయిపోతుంది. y = mx ప్లస్ ఆర్ మైనస్ √a² ప్లస్ m². సి వాల్యూ కండిషన్ ఇది టాంజెన్సీ కండిషన్ లో సి వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ పెట్టేస్తే సరిపోద్ది. సరే, ఏం అర్థం కాలేదు సార్. ఓకే, చలో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గివెన్ ఈక్వేషన్ ఈస్, దట్ ఈస్ 2x² ప్లస్ y² విల్ బి ఈక్వల్ టు 18. సో దీన్ని స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ లో కన్వర్ట్ చేసామనుకో, ఇక్కడ 8 ఉంది కదా, ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ ని 8 తో డివైడ్ చేయి, స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ x² డివైడెడ్ బై 4 అయిపోతుంది అండ్ y² డివైడెడ్ బై 8 అయిపోతుంది అండ్ దిస్ ఇస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1. ఇది ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ లో వచ్చేసింది. ఇఫ్ యూ కంపేర్ హియర్, స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ లో కంపారిజన్ చేస్తే a² వాల్యూ ఇస్ 4, b² వాల్యూ ఇస్ 8. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు అంటే, ఈక్వేషన్ టు పారలల్ టు దిస్ ఈక్వేషన్, టాంజెన్సీ కండిషన్ ఏదైతే ఉందో అది మేము పెట్టాలి. సో పారలల్ టు విచ్ ఈక్వేషన్? పారలల్, ఫస్ట్ పాయింట్, పారలల్ టు this equation. A equation, x minus 2y minus 4 will be equal to 0.
ప్యారలల్ టు దిస్ ఈక్వేషన్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఈక్వేషన్ యొక్క స్లోప్ క్యాలిక్యులేట్ చేయి. y = mx + c ఫార్మేట్లో రాయి. y = mx + c ఫార్మేట్లో రాసావనుకో, సో 2y విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, x - 4 అవుతుంది. ఈ 2 ని ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చామనుకో y విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, 1/2 × x - 2 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు y = mx + c కంపారిజన్ చేసామనుకో, దీన్ని ఈక్వేషన్ని దేంతో కంపారిజన్ చేయి, కంపేర్ విత్ దట్ y = mx + c ఫార్మేట్లో కంపారిజన్ చేయి. సో చేసామనుకో m విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది, 1/2 వచ్చింది. m విల్ బి ఈక్వల్ టు 1/2. ఓకే సార్, హ్యాపీ. దెన్ ఇప్పుడు కండిషన్ ఏంటి, కండిషన్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ టాంజెంట్ టు ప్యారలల్ టు దిస్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి, ఏమొస్తుంది మనకు, దిస్ విల్ బి నథింగ్ బట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఈజ్ y = mx ± c. యాక్చువల్లీ c కాకపోతే √ ఆఫ్ దాన్ని మనం c కండిషన్ ఏం రాసుకుంటాం, a², దట్ ఈస్ గుర్తుందా, ఇది a² + m² + b². ఏ వాల్యూ తెలుసా, a² వాల్యూ తెలుసా, తెలుసు. b² వాల్యూ తెలుసా, తెలుసు. m² వాల్యూ తెలుసా, తెలుసు. అందులో పెట్టడమే. సో ఇందులో పెట్టేసాం అనుకో ఏమొస్తుంది, దట్ ఈస్ y, m వాల్యూ వచ్చేసరికి 1/2 × x ± √ ఆఫ్ a² వాల్యూ వచ్చేసరికి ఎంత, 4, అండ్ m² వాల్యూ వచ్చేసరికి ఎంత, m వాల్యూ 1/2 కాబట్టి 1/4 అండ్ ప్లస్ b² వాల్యూ ఎంత, దట్ ఈస్ 8. డన్. y = 1/2 × x ± దట్ ఈస్ √9 వస్తుంది. 4 గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, √9 వచ్చింది. సో y విల్ బి ఈక్వల్ టు 1/2 × x ± దట్ ఈస్ 3 అవుతుంది. అంతేనా? సో దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, 2y = x ± 6 అవుతుంది. ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 6 అవుతుంది కాబట్టి ఈ 2 ఇట్సే తీసుకెళ్ళామనుకో మనకి ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది. గాట్ ఇట్? అర్థమైందా, అర్థమవుతుందా? యు గైస్ ఆర్ విత్ మీ ఆర్ నాట్? డన్. ఈ 2 అయినా ఇట్సే తీసుకొచ్చామనుకో x - 2y ± 6 = 0. సో x - 2y + 6 = 0. ఇది ఒక ఈక్వేషన్. x - 2y - 6 = 0. ఇది నా ఇంకొక ఈక్వేషన్ టు దట్ దిస్ కండిషన్. డన్. ఎస్, ఆ కండిషన్ కూడా చేయొచ్చు. బట్ ఇంకా డీటెయిల్గా రావాలంటే ఈ కండిషన్ యూస్ చేసుకొని, ఆ కండిషన్ ఏదైతే చెప్తున్నావు బాను, దాన్ని బట్టి మనం డెరివేషన్ పార్ట్ కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో అలా చేద్దాం. డన్. చలో, అండర్స్టూడ్. నెక్స్ట్ పాయింట్కి వెళ్ళిపోదాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు, పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్, పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ ఏకి ఈ లైన్కి పర్పెండిక్యులర్ దానికి టాంజెంట్, పర్పెండిక్యులర్ టు x + y - 2 + 2 విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, దీని స్లోప్ ఏంటి, మళ్ళీ అగైన్ సేమ్ కాన్సెప్ట్, విల్ బి ఈక్వల్ టు -x - 2 అయిపోతుంది. దెన్ y విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా, ఇక్కడ స్లోప్ ఫార్మాట్లో కంపారిజన్ చేసుకొని రాసుకున్నాం అనుకో, m విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, సపోజ్ దీన్ని m1 అనుకుందాము, దీని స్లోప్ వచ్చేసరికి -1 వచ్చింది. ఇఫ్ దీని స్లోప్ -1 ఉంటే దీనికి ఈ లైన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉండే టాంజెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం. సో విచ్ మీన్స్ వాట్ వీ నో దట్ వెన్ ఎవర్ ద 2 లైన్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ సమ్ ప్రోడక్ట్, వాటి యొక్క స్లోప్ ప్రోడక్ట్ ఏమవుతుంది, -1 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇది m1 అనుకుంటే, ఇది దీనికి పర్పెండిక్యులర్ కూడా దాని m2 అనుకుంటే, m2 స్లోప్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, -1 × -1 విల్ బి ద +1 అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ ద స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ రిక్వైర్డ్. అండ్ ద ఈక్వేషన్ ఏంటి మనకు తెలుసు, that equation will be equal to what, y = mx ± √ ఆఫ్ a² × m² + b². ఇప్పుడు m ప్లేస్లో ఇది పెట్టడమే బస్. y = m ప్లేస్లో 1 పెట్టాలి, x ± a² వాల్యూ వచ్చేసరికి ఎంత, 4 కదా, a² వాల్యూ ఇస్ 4 ప్లస్ దిస్ వాల్యూ వచ్చేసరికి 8. 4 × 1 4, దిస్ వాల్యూ వచ్చేసరికి 8. దెన్ y విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, x ± √12 అవుతుంది. x ± √12 అయిపోయింది. 12 అయిపోతుంది. దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, 4 × 3గా రాసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ x ± √4 × √3గా రాసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ y విల్ బి ఈక్వల్ టు x ± 2 √3గా రాసుకోవచ్చు. సో ఈక్వేషన్ ఈ వైని ఇట్లా తీసుకెళ్ళు, x - y ± 2 √3 is equal to 0. This is what we were required equation perpendicular to this ellipse. Yes, understood? Subha madhyanam. Acha, Subha madhyanam. Madhyanama, evening, Subha sayantrama. Done, understood? Check properly. You can see. ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ని పర్పెండిక్యులర్ ఉన్నప్పుడు సేమ్ స్లోప్ ఉంటుంది. సో ప్యారలల్ ఉన్నప్పుడు ఏదైతే ఉందో, విచ్ ఇస్ ఏదైతే ఉందో డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. స్టిల్ చెప్పండి.
x minus k will be equal to 0. yes, k value క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఆ k value క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు పాయింట్ ఏదైతే ఉందో పాయింట్ వాల్యూ తెలిస్తే అప్పుడు నువ్వు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు ఆ పాయింట్ వాల్యూ. తిన్నారా? వా, ఆఫ్టర్నూన్ తిన్నాను. డన్. చలో, కెన్ ఐ మూవ్ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? అర్థమైందా? ఈ స్టెప్స్లో ఎక్కడైనా డౌట్ ఉంటే యూ డూ లెట్ మీ నో, ఐ విల్ రిపీట్ దోస్ థింగ్స్ అగైన్. yes, అరే అందరూ మార్క్ యువర్ అటెండెన్స్, హిట్ ఏ లైక్ బటన్, దెన్ ఇట్ రీచెస్ టు మోర్ అండ్ మోర్. ఇవి చేస్తే సరిపోతుందా? అరే యు ఆర్ దేర్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ యాజ్ వెల్ యాజ్. సరిపోతుందా లేదా నీకు తెలియాలి. తెలిసిందా తెలియలేదా? మళ్ళీ అదే క్వశ్చన్ అడగొద్దు. ఎస్, చలో, let's move forward to the next question. Find the center, eccentricity and foci and directrices and length of a latus rectum of the hyperbola. छोटा बच्चा क्वेश्चन और नॉट? इट्स अ जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट. ఎలిప్స్ లో స్టాండర్డ్ ఫార్మేషన్ మీద ఫార్ములాస్ ఏమైతే ఉన్నాయి, ఎసెంట్రిసిటీ, సెంటర్, ఫోకర్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఒక క్వశ్చన్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సేమ్ థింగ్ విత్ ద హైపర్బోలా యాజ్ వెల్. హాయ్ సార్, హాయ్ అమ్మా. డన్, క్లియర్? సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్. ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు, ఇందులో చాలా జస్ట్ ఈక్వేషన్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి, బట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ద సేమ్. షిఫ్టెడ్ ఆరిజిన్ విల్ బి 0,0 ఉన్నప్పుడు ఏంటి ఆ ఈక్వేషన్ కూడా తెలియాలి. షిఫ్టెడ్ టు దట్ ఆరిజిన్ ఎక్కడైనా h, k దగ్గర షిఫ్ట్ అయినప్పుడు అప్పుడు ఏంటో ఈక్వేషన్ అది కూడా తెలియాలి. బస్, ఈజీ ఈజీ చోటా బచ్చా క్వశ్చన్స్ ఫ్రీగా ఇచ్చే మార్క్స్ అనమాట 2Bలో. వెరీ క్రూషియల్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. డన్. చెప్పండి, సెంటర్ విల్ బి, క్వశ్చన్ ని చూసి సెంటర్ చెప్పేయగలగాలి. హైపర్బోలా, హైపర్బోలా అన్నప్పుడు హైపర్బోలా ఎసెంట్రిసిటీ వాడాలి. ఈజీ క్వశ్చన్. ఎస్, చలో, మనకి గివెన్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ని స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేయి. ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే గివెన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ దట్ ఈస్ 4 into y plus 3 whole square will be 9 into x minus 2 whole square will be equal to 1. ఓకే, దీన్ని స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేసామనుకో y plus 3 whole square divided by 1/4 and minus x minus 2 whole square divided by 1/9 will be equal to 1. Center 0,0 है? 0,0. what is the center రే? ఇప్పుడే ఇందాకే స్టార్ట్ చేశానమ్మా. జస్ట్ ఒక ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అయ్యాయి? 4 క్వశ్చన్స్ అయ్యాయి బస్. టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద సెంటర్? 2, -3. 2, -3 or -3, 2? 2, -3 or -3, 2? రైట్. ఏ స్క్వేర్ వాల్యూ? ఫాస్ట్గా ఇది మీరు చేయాల్సిన క్వశ్చనే. ఏ స్క్వేర్ వాల్యూ, బి స్క్వేర్ వాల్యూ చెప్పండి, అయిపోయింది. ఎసెంట్రిసిటీ, లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్, డైరెక్ట్రిస్టిక్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి ఇన్ కేస్ మీకు అది తెలిస్తే. హాయ్ సార్, మై నేమ్ ఈస్ వీక్షిత. హలో వీక్షిత. జస్ట్ ఎ మినిట్.
ఎస్ ఎస్. సో దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే దట్ ఈస్ బై మైనస్, ఎవరైతే చేస్తారా ఇది ఐ థింక్ సో చేస్తారనుకుంటున్నాను నేను, -3 హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 1/4 అండ్ -x-2 ఇది ఇలాగే ఉంది, దీన్ని ఐఎమ్ నాట్ డిస్టర్బింగ్ దిస్ పార్ట్, 1/9. ఇప్పుడు చెప్పండి ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1. దీన్ని మీరు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు? దిస్ ఇస్ వర్టికల్లీ ఉంది కదా, ఎస్ యూ కెన్ సీ హియర్ వర్టికల్లీ. సో వర్టికల్లీ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ h,0,2 ఏదైతే ఉందో దీని సెంటర్ వాల్యూ వచ్చేసరికి 8/9 2a² 2b² ఆన్సర్ వచ్చేసింది. చేస్తారా? 282. సార్ ఏమేమి చాప్టర్ అయిపోయాయి? ఏమీ అయిపోలేదు, క్వశ్చన్ ఇయర్ వైజ్ వెళ్తున్నాం మనం. ఎస్ अरे यार हाँ h comma k is your center, then this will be standard equation తో కంపారిజన్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది అప్పుడు? దట్ ఈస్ 2, -3 వస్తుంది. సో దీన్ని ఎలా కంపారిజన్ చేయాలి అమ్మా అంటే this will be equal to y minus k whole square divided by a square minus x minus h whole square divided by b square will be equal to 1. So center will be equal to h comma k. Done. If in case this is the done, first question is అయిపోయింది. What about the second question? Second question ఏంటి? eccentricity. Eccentricity ఏమవుతుంది? Hyperbola, not it is hyperbola. Hyperbola, remember that it is a hyperbola. What is the condition for the hyperbola? అరే ఈ క్వశ్చన్స్ నేను మళ్ళీ డీటెయిల్గా రిపీట్ అవుతున్న క్వశ్చన్స్, వై ఐఎమ్ స్ట్రెస్సింగ్ అనేది నీకు అర్థమైపోతుంది. ఫటాఫట్ కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. హైపర్బోలా ఎసెంట్రిసిటీ కండిషన్ ఫర్ ద హైపర్బోలా √1 ప్లస్ b/a హోల్ స్క్వేర్, b/a హోల్ స్క్వేర్. ఏం చేస్తున్నారు? జస్ట్ ఎ మినిట్ డియర్. Done. Sorry dear. Put in silence. Will be equal to దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? దట్ ఈస్ b square will be equal to ఇందాక మనం ఏం చేసాం? a square into 1 minus e square చేసాం కదా. Just you have to take it this format. So that will be equal to 1 by b square by a square. So you know each and every value, tell me the eccentricity. Done. Next one, foci. Next one, fourth one, directrices, equation of a directrices. Next, fifth one, length of lattice rectum. Just formula lo petti given data raskoni chesukodame. Yes. Done. Yes, √a square plus b square, that is ఈ పార్ట్ వచ్చేస్తుంది మీకు. a square value is 1/4. అరే ఎవరికైనా తెలియట్లేదు అంటే యూ కెన్ సీ ఇక్కడ నుంచి తీసుకోండి. చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ యు ఆర్ గైస్ ఆర్ గెట్టింగ్? డన్. అరే ఫాస్ట్. కెన్ ఐ మూవ్ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నాకు ఆన్సర్ రాలేదు వీటికంటే నేను డిస్కస్ చేసి వేస్ట్. ఇంకా 2b²/a ఇక్కడ నుంచి ఇది వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ డైరెక్టర్స్ ఫిక్స్ చేసేటప్పుడు బీ కేర్ఫుల్ హియర్, ఇక్కడ షిఫ్టెడ్ ఉంది, బీ కేర్ఫుల్. యూ కెన్ సీ హియర్ షిఫ్టెడ్. ఆరిజిన్ ఏదైతే ఉందో, ఎస్ ఆరిజిన్ ఏదైతే ఉందో 0,0 ఉన్నప్పుడు ఒకలా రాసుకుంటారు, అండ్ షిఫ్టెడ్ ఉన్నప్పుడు ఇంకెలా రాస్తారు. అరే ఇంతసేపు ఏంటి ఈ క్వశ్చన్కి? నాకంటే వేరే ఫోన్ కంటిన్యూస్గా రావడం వల్ల డిలే చేస్తుంది. మీరేం చేస్తున్నారు?
h కామా ఎస్ 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 హెచ్ కామా కే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏఈ. ఎవరు రాశారమ్మా? డన్. అచ్చా సారీ, ఇది డైరెక్టర్ 6లో రాశాను, ఒక్క నిమిషం. వాల్యూస్ ఫ్రాక్షన్లో వచ్చాయి, రానియండి. వాల్యూస్ ఫ్రాక్షన్లో వస్తే ఏంటి, రానియండి. బస్ డన్. వై ఇంకా రాయాలంటే డీటెయిల్గా ఇక్కడ, లేదు అంటే ఇక్కడే పెట్టేసుకోండి బెటర్. 8/9. ఓకే నెక్స్ట్. అరే ఫాస్ట్గా రేది, ఈ క్వశ్చన్కి ఇంతసేపు చేయకండి ప్లీజ్. చలో, సో ఇక్కడ డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని పెట్టేస్తే అయిపోతుంది మీకు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇవాల్యుయేట్ దట్. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి, అది కూడా నేను సింప్లిఫై చేస్తాను. ఇవాల్యుయేట్ దట్ మే 2019లో అడిగిన క్వశ్చన్. సో డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్స్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే 16 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 5. ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ చూడు, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది కదా, 5 డివైడెడ్ బై 2 ఉంది కదా, సో దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయడానికి ట్రై చేయి. ఎస్, క్యాన్సిల్ చేయడానికి ట్రై చేయి. క్యాన్సిల్ చేయడానికి ట్రై చేయాలంటే దీన్ని మనం a మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్మాట్లో రాసుకోవాలి, ఆ a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్మాట్లో రాసుకుంటే తర్వాత క్యాన్సిలేషన్ పాసిబుల్ ఏదైతే ఉందో చూద్దాం. ఇప్పుడు నేను x ఈక్వల్ నేను ఏం తీసుకుంటాను అంటే లెట్ x విల్ బి ఈక్వల్ టు 4 cos θ, బికాజ్ ఇక్కడ 16 ఉంది చూడు, 4 cos θ sin θ తీసుకుందాం, బికాజ్ cos θ తీసుకుంటే మనకు నెగిటివ్ వస్తుంది కాబట్టి 4 sin θ తీసుకో. సో dx విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, dx విల్ బి ఈక్వల్ టు 4 cos θ అవుతుంది ఇంటూ dθ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ అండ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టినప్పుడు మనం x వాల్యూ ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ x వాల్యూ ఏమవుతుంది 4 sin θ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0 అయిపోతుంది. దెన్ θ వాల్యూ ఏమవుతుంది 0 అయిపోతుంది. లిమిట్స్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది కదా. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ మన ఎన్ని 4 పెట్టినప్పుడు, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 పెట్టినప్పుడు 4 sin θ వాల్యూ వచ్చేసరికి విల్ బి ఈక్వల్ టు 4. దెన్ sin θ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది 1 అయిపోతుంది. θ విల్ బి ఈక్వల్ టు π/2 అవుతుంది. ఇప్పుడు లిమిట్స్ చేంజ్ చేయి, యాజ్ పర్ దిస్ ఏదైతే చేంజెస్ చేసామో దాన్ని బట్టి లిమిట్ చేంజ్ చేయి. దాట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటిగ్రేషన్ లిమిట్స్. x ఈజ్ ఈక్వల్ 0 ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు మారింది, θ విల్ బి ఈక్వల్ 0 అయిపోయింది. x ఈజ్ ఈక్వల్ 4 ఉన్నప్పుడు θ వాల్యూ ఏమైపోయింది π/2 అయిపోయింది. డన్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ 16 అండ్ ఈ x ప్లేస్లో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయి, 4 sin θ అయిపోయింది. అండ్ ఇంకా ఉంది అయిపోలేదు, ఈ dx ప్లేస్లో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయి, దట్ ఈస్ 4 cos θ ఇంటూ dθ అయిపోయింది. ఈ 4 ఏదైతే ఉందో దీన్ని ముందుకు తీసుకురా. అండ్ దీనికి ఇక్కడ 5/2 ఉంది, ఇది మర్చిపోకూడదు. అండ్ ఇక్కడ స్క్వేర్ కూడా ఉంది, ఇది కూడా మర్చిపోకూడదు. ఈ 4ని ముందుకు తీసుకురా. ముందుకు తీసుకొచ్చావు అనుకో 0 to π/2 అండ్ హియర్ దట్ ఈస్ 16 minus 16 sin square θ. ఓకే, దిస్ ఇస్ π/2 అండ్ ఇక్కడ cos θ ఉంది ఇంటూ dθ. డన్. సో ఈ 16 కామన్ తీసుకున్నావు అనుకో, 16 బయటికి కామన్ తీసుకున్నావు అనుకో, సో 16 బయటికి కామన్ తీసుకుంటే 0 to π/2 అండ్ 16 కామన్ తీసుకుంటే దీన్ని మనం 4 స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు, 4 స్క్వేర్ π/2 అండ్ ఇక్కడ 1 మైనస్ sin square θ ఉంది, దట్ ఈస్ π/2 అండ్ cos θ ఇంటూ dθ. మళ్ళీ దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేసామనుకో దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 4 అండ్ దిస్ ఇస్ 2కి 2కి గెట్ క్యాన్సిల్. దీన్ని డైరెక్ట్గా 4 to the power of 6 రాసుకుంటాను, ఇక్కడ 4 to the power of 1 అండ్ 4 to the power of this will be equal to π/2. ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చింది, this is π/2 not 5/2. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ మనకి ఏం మిగిలింది ఇక్కడ, దట్ ఈస్ 1 minus sin square θ ని cos square θ గా రాసుకుంటాం అండ్ హోల్ పవర్ దట్ ఈస్ π/2 అండ్ ఇక్కడ cos θ ఆల్రెడీ ఉంది ఇంటూ d. డన్. 4 to the power of లిమిట్స్ రాసుకో 0 to π/2, సిమిలర్లీ 0 to π/2. సో ఇదేమవుతుంది cos to the power of 5θ అండ్ cos θ ఇంటూ dθ. సో మనకి మొత్తానికి ఏమొచ్చింది 6 to the power of this 0 to π/2 which is cos to the power of 6θ into dθ. Tell me. టీఎస్ పేపర్స్ వస్తాయి, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వస్తాయి. డన్. ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా ఇక్కడ వరకు? ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా ఇక్కడ వరకు చెప్పండి, ఐ విల్ రిపీట్ దట్, దెన్ కంటిన్యూషన్ పార్ట్ చేద్దాం.
దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇది సింప్లిఫై అయిపోయింది ఈజీగా, రిడక్షన్ ఫార్ములా. ఏది అలా ఎలా తీసుకున్నారు సార్? నేను స్క్వేర్ని క్యాన్సిల్ చేయడానికి ఆ ఫార్మెట్లో తీసుకున్నాను. ఇక్కడ 4 ఎందుకు తీసుకున్నానంటే ఇక్కడ 16 ఉంది చూడు, కామన్ తీసుకోవచ్చు నేను, సో ఆ రీజన్తో అది తీసుకున్నాను. అండ్ ఇక్కడ సైన్ టీటా తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా ఫార్మెట్లో రాసుకుంటాను కాబట్టి, అండ్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా వస్తుంది కాబట్టి ఆ విధంగా చేసుకున్నాను. డన్ రైట్. ఇక్కడ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్ ఉంది కాబట్టి మనకు వచ్చిన ఫైనల్ థింగ్ ఏంటి, 4 to the power of 6 అండ్ 0 to π/2 అండ్ sin to the power of సైనా కాసా, కాస్ కదా, అరే యార్, cos to the power of 6 dt into dt, ఇదే కదా. ఎస్. సో n విల్ బి ఈక్వల్ టు, దీన్ని మనం రిడక్షన్ ఫార్ములాలో పెట్టామనుకో, దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ 0 to π/2 ఉందనుకో అండ్ cos to the power of n ఉందనుకో, దట్ ఈస్ n వాల్యూ ఈవెన్ ఉంటే ఒకలా వస్తుంది, ఆడ్ ఉంటే ఒకలా వస్తుంది, ఇంటూ dt. ఇది నేను రాస్తున్నాను చూడు. అప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా రాసుకుంటాము, కింద n రాసేసుకుంటావు అండ్ మళ్ళీ n-లో నుంచి 1 పైన రాసుకుంటావు, మళ్ళీ n-2 కింద రాస్తావు, n-3 పైన రాస్తావు, అలా 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 చేసుకుంటూ వెళ్తావు, 3 2 1 అలా వచ్చేంత వరకు చేసుకుంటూ వెళ్తాం. అండ్ మల్టిప్లై, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్ ఉందే దీన్ని π/2తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం. డన్. సేమ్ ఫార్మెట్లో సేమ్ చేయాలన్నమాట. ఇక్కడ దట్ ఈస్ 4/6 మల్టిప్లై విత్ ఎంత, 6 కదా, సో డినామినేటర్లో 6 5 అండ్ నెక్స్ట్ 4 3 2 2 1 బస్. దెన్ దట్స్ ఇట్. అక్కడ వరకు చేసుకొని దీన్ని మనం π/2తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం. డన్. ఏం ఆన్సర్ వచ్చిందమ్మా? ఎవరికైనా వచ్చిందా ఆన్సర్? హౌ మెనీ మార్క్స్ వీ కెన్ గెట్ బై డూయింగ్ ద బేబీ బుల్లెట్ నారాయణ? అరే అన్నీ వచ్చేస్తాయి, కాన్సెప్చువల్గా వెళ్ళండి, సర్టెన్ క్వశ్చన్స్లో వెళ్ళకండి. ఇలా క్వశ్చన్స్ని బట్టిఫై చేసుకొని వెళ్ళినా కూడా మళ్ళీ మీరు జేఈలో ఈ ఎపిసోడ్లో కష్టపడతారు. ఎందుకు? ఆ కష్టం ఏదో ఇప్పుడే పడండి, కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోండి, డైరెక్ట్గా బై హార్ట్ చేయకండి. ఆ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు కదా దాన్ని బట్టి అలా చేయకండి. డన్. ఆన్సర్ ఈ 6కి ఇది గిట్ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. ఎవరికైనా వచ్చిందా? దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది కదా. ఈ 2కి క్యాన్సిల్ 4 అయిపోద్ది, ఈ 4కి ఈ 4 ఇది గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. సో ఇక్కడ 4 to the power of 4 ఉంది, ఇక్కడ 4 to the power of 4 and 15, 4 to the power of 4 and 15 అండ్ డివైడెడ్ బై 16, ఈ 3 2 అయిపోతుంది. సో అప్పుడు మిగిలింది ఏంటి మనకి, ఇంటూ 5 and 2 ఉంటుంది. డన్. ఏమొచ్చింది ఆన్సర్? 640. అచ్చా 640 పై, పై ఇస్ దెన్ కరెక్ట్. ఐఎమ్ నాట్ వెరిఫైయింగ్, బట్ మీ ఆన్సర్ చేసిన ఆన్సర్ ఏదైతే ఉందో కరెక్టే ఉందని అనుకుంటున్నాను. దాన్ని చూడండి, స్టెప్లో ఎక్కడైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి, ఐ విల్ రిపీట్ దోస్ థింగ్స్ అగైన్, అదర్వైజ్ ఐ విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ ఆర్డర్లో చాలా ఈజీగా వస్తాయి అండ్ యూ కెన్ ఈజీలీ స్కోర్. డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ మీరు ఈజీగా మీ పాకెట్లో పెట్టుకోవచ్చు, ఈజీగా ఉంటుంది. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ మీకు అర్థమైపోతుంది ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ బాగా అడుగుతున్నాడు, ఎలా అడుగుతున్నాడు, సేమ్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతున్నాడు ఒక్కొక్కసారి. ఓకే రైట్. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి, dy/dx విల్ బి ఈక్వల్ టు, ఇది ఇలా ఇచ్చాడు. సో dy/dxని నువ్వు జాగ్రత్త లీనియర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్తో కంపారిజన్ చేసామనుకో, దెర్ ఇస్ అ స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో కనిపిస్తుంది చూడు, p of x into y, దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు q of x. ఆఫ్టర్ కంపేరింగ్ దట్ దిస్ ఈక్వేషన్తో కంపారిజన్ చేస్తే p of x విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏముంది ఇక్కడ, tan x ఉంది, అండ్ q of x విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏముంది ఇక్కడ, cosec cube x ఉంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఐఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయి, ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయి. ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము మనం అంటే, దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేషన్ e to the power of ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ p into dx, p of x into dx చేస్తాం, p of x into dx చేస్తాం. p of x into dx చేస్తే ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఏమవుతుందమ్మా, దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు e to the power of, దట్ ఈస్ p of x. p of x వాల్యూ ఎంత, tan x అండ్ ఇంటూ dx. సో tan x ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ sin x డివైడెడ్ బై cos x ఇంటూ dx. సో దీన్ని మళ్ళీ ఎలా రాసుకోవచ్చు, f డాష్, దీని ఇంటిగ్రేషన్ ఏదైతే ఉందో దానికి అది పైన ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ ln ఆఫ్ 1 బై cos x ఇంటూ dx రాసుకోవచ్చా?
దీన్ని రాసుకున్న తర్వాత మనకి ln exponential get cancel అయిపోతుంది. 1 by cos x will be equal to ఇది అవుతుంది. 1 by cos x will be the sec x అయిపోతుంది. Got it? Then ఇప్పుడు సొల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో y into integration factor and integration q of x multiply with if into dx. So y into sec x will be equal to q of x will be equal to ఏమవుతుంది cos cube x and next integration factor ఏమొచ్చింది that is sec x వచ్చింది into dx. Done. So y sec x will be equal to integration 1 by cos, that is cos square x into dx అయిపోయింది. సో ఈ cos square x ని ఎలా రాసుకోవచ్చు y sec x will be equal to integration 1 plus cos 2x divided by 2 గా రాసుకోవచ్చు cos 2 theta ఫార్ములా యూస్ చేసుకొని. సో y plus sec x will be equal to integration 1 by 2 into dx and plus integration 1 by 2 into cos 2x into dx. Done. So y sec x will be equal to 1 by 2 into x plus 1 by 2 into cos x ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే అయిపోయింది. హాయ్, ఎవరికైనా డౌటా ఇక్కడ వరకు? ఎవరికైనా డౌటా చెప్పండి. ఐ విల్ డూ రిపీట్ దోస్ స్టెప్స్ అగైన్. డన్, అండర్స్టూడ్. అరే ఫాస్ట్గా. ఎల్సిఎం తీసుకో. 2y sec x plus x plus sin 2x plus c. ఇది నీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సింప్లిఫై. నోప్, రైట్, గుడ్. నో సార్, చలో. పక్కా కదా సార్? ఎస్. వీటితో పాటు ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ చేయండి సరిపోతుంది. నేను చెప్పే కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ ఇవి పీవైక్యూలో రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్సే. దోస్ ఆర్ లేటెస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, 1/4 నాకు 1/2 వచ్చింది. ఓకే, డన్ డన్. 1/4. కరెక్ట్. సో అప్పుడు 4y sec x plus 2x plus sin 2x plus c. 4c రాసుకోవాలి, దెన్ ఇక్కడితో వదిలేసినా సరిపోతుంది. ఓకే, చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్డ్ బై ద టాంజెంట్స్ ఎట్ పాయింట్ p x1, y1 టు ద సర్కిల్ x square y square will be equal to a square with the coordinate axis where x and y not equal to 0. సో మనకు ఒక సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఇచ్చాడో చూడండి, దట్ విల్ బి ఈక్వేషన్. సర్కిల్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసరికి సిసి, దట్ ఈస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్, విచ్ మీన్స్ దీని స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ రేడియస్ స్క్వేర్తో కంపారిజన్ చేసుకుంటే ఏ స్క్వేర్, దెన్ రేడియస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏ అవుతుంది. డన్ డన్. ఇప్పుడు దీనికి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ టాంజెంట్ టు దిస్ సర్కిల్ ఏదైతే ఉందో, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఈజ్, దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు? ఎక్స్ ఇంటూ x1. వై ఉన్న ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు? వై స్క్వేర్ ఉన్న ప్లేస్లో వై ఇంటూ y1. అండ్ ఈ ఏ స్క్వేర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏ స్క్వేర్ అలాగే రాసుకుంటే దట్ ఈస్ ఏ స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. డన్. ఇది నా ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. సో ఇది ఎలా ఫామ్ అవుతుందంట, కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది ఈ టాంజెంట్. సో యూ కెన్ సీ హియర్ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్. ఇలా. డన్. ఇట్ విల్ ఇంటర్సెక్టింగ్ ఎట్, దిస్ ఇస్ ఓ అనుకో, దీన్ని బి అనుకో, దీన్ని ఏ అనుకో. ఓకే, ఇది. సో ఆన్ ది వై యాక్సిస్ అంటే దీని కోఆర్డినేట్స్ ఏంటి? ఆన్ ది వై యాక్సిస్ అంటే బి కోఆర్డినేట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఆన్ ది వై యాక్సిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏంటి? 0 రాసుకుంటాం మనం. ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసరికి 0 రాసుకుంటాం. దెన్ ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇస్ 0 ఓవర్ హియర్, y into y1 will be equal to what? A square అయిపోద్ది. సో ఫ్రమ్ y1 will be equal to what? A square divided by y అయిపోద్ది. A square divided by y అయిపోద్ది. దీన్ని మనం y అని రాసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ y square will be equal to y అని రాసుకోవచ్చు, y1 square. ఓకే, అండ్ సిమిలర్లీ y will be equal to 0,
x into x1 will be equal to a square అయిపోతుంది. సో దెన్ x1 will be equal to ఏమవుతుంది, a square divided by x అయిపోతుంది. a square divided by x అయిపోతుంది. సో నౌ యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్. దీని కోఆర్డినేట్స్ వచ్చేసరికి x వాల్యూ 0, y వాల్యూ వచ్చేసరికి a square divided by y. అండ్ ఇక్కడ x వాల్యూ 0, దట్ ఈస్ y వాల్యూ 0, దట్ ఈస్ a వాల్యూ x వాల్యూ వచ్చేసరికి a square divided by x, 0. దట్ దీని ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు బస్. ఏరియా హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్, హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్, హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఎంత, దిస్ ఇస్ వాట్ యువర్ బేస్, దట్ ఈస్ a square divided by x. And what is your height, a square divided by y, that is nothing but a to the power of 4 divided by 2xy. Bas. Done. Okay, understood. Chalo, let's move forward to the next question. If the two circle x square y square, ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, చాలా సార్లు అడిగిన క్వశ్చన్. Touch each other, then shows that f dash of g will be equal to f g dash of f g dash. సార్ ఇవి చేస్తే చాలా వస్తాయమ్మా. 2B ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయలేదు సార్, 14 days enough for, yes it is enough. చలో, టూ సర్కిల్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారు. గివెన్ equations are, that is x square plus y square plus 2gx plus 2fy will be equal to 0. ఇది నా ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. సెకండ్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసరికి x square and y square plus 2g dash x plus 2f dash y is equal to 0. ఇది నా సెకండ్ ఈక్వేషన్. ఏం ప్రూవ్ చేయాలి మనం? షో దట్ దీస్ టూ టచ్ ఈచ్ అదర్. ఈ కండిషన్ ప్రూవ్ అయ్యేలా చూడాలి. f dash of g, f dash will be equal to g and f g dash, ఇవి రెండు ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. yes, done. చలో, you can see here, ఇవి రెండు టచ్ ఈచ్ అదర్. కండిషన్స్ తెలుసా మీకు? ఆ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని లెంతీగా చేయొచ్చు. ఇక్కడ నేను ఇంకొక విధంగా కూడా చేస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా చూడండి. దిస్ విల్ బి ద వాట్ r1, దిస్ విల్ బి ద సెంటర్ ఆఫ్ c1, దిస్ విల్ బి ద వాట్ r2, దిస్ విల్ బి ద వాట్ c2. సో దీన్ని మన కండిషన్ ఏం రాసుకోవచ్చు? ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ c1 ఇంటూ c2 విల్ బి ఈక్వల్ టు ద డిస్టెన్స్ c1 కు c2 కు మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ r1 ప్లస్ r2 r0. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ కూడా రాసుకోవచ్చు. యూ కెన్ సీ, రాస్తారు. ఎస్, ప్రీ బోర్డ్స్లో సార్ మీరు చెప్పిన 2 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మా ప్రీ బోర్డ్స్లో వచ్చినాయి సార్. థ్యాంక్ యూ. అలాగే ఎగ్జామ్ హాల్లో కూడా వస్తాయి. డన్. ఇది మన కండిషన్. బట్ ఇంకొకటి నాకు చెప్పు, బేసికల్లీ దిస్ సెంటర్ వచ్చేసరికి మనకు తెలుసు, దట్ ఈస్ మైనస్ జీ మైనస్ ఎఫ్. దీని సెంటర్ ఎంత? దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు మైనస్ జీ అండ్ మైనస్ ఎఫ్. దీని సెంటర్ ఎంత? దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు మైనస్ జీ డాష్ కామా మైనస్ ఎఫ్ డాష్. ఓకే, ఈ కండిషన్ యూస్ చేసుకొని కూడా చేస్తావు నువ్వు, ఈ కండిషన్ యూస్ చేసుకొని కూడా చేస్తావు. బట్ నేనేం చెప్తాను అంటే, థింక్ లాజికల్లీ. దీని స్లోప్ ఏదైతే ఉందో దీని స్లోప్ కూడా అదే కదా. ఇది మిడ్ పాయింట్ దగ్గర తీసుకుంటున్నాను. స్లోప్ ఏదైతే, స్లోప్ ఆఫ్ దీన్ని ఓ అనుకుంటే, స్లోప్ ఆఫ్ c1 into o will be equal to what? స్లోప్ ఆఫ్ c2o. రెండు ఒకటే కదా. స్లోప్ ఆఫ్ 2 పాయింట్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనం? ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ నోస్, దట్ ఈస్ y2 minus y1 divided by x2 minus x1. This is how we will calculate the slope of the any 2 points are given to us. Okay, right. ఇప్పుడు చూస్తే యూ కెన్ సీ ఈ పాయింట్ 0, 0 అనుకుంటే y2 minus y1 అంటే దట్ ఈస్ ఇక్కడ నుంచి ఇది కదా, మైనస్ ఎఫ్ మైనస్ 0 డివైడెడ్ బై మైనస్ జీ మైనస్ 0. సిమిలర్లీ దీని స్లోప్ కూడా మైనస్ ఎఫ్ డాష్ మైనస్ 0 మైనస్ జీ డాష్ మైనస్ 0. రైట్. ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? ఎఫ్ డాష్ బై ఎఫ్ బై జీ, దట్ ఈస్ ఎఫ్ డాష్ బై జీ డాష్. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయి, దీన్ని దీంతో ఎఫ్ జీ డాష్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎఫ్ డాష్ జీ. దీన్ని ఈ కండిషన్ యూస్ చేసుకొని కూడా చేయొచ్చు నువ్వు, ఈ కండిషన్ యూస్ చేసుకోక కూడా చేయొచ్చు. బట్ సింపుల్ స్లోప్ లాజిక్ యూస్ చేసుకొని కూడా చేయొచ్చు. అండర్స్టూడ్? ఎస్, అండర్స్టూడ్. ఈ కండిషన్ యూస్ చేసుకోకుండా కూడా చేయొచ్చు అమ్మా.
ఈ రెండింటికి డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఉంటుంది యాక్చువల్ జనరల్గా. ఓకే, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ తీసుకొని స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేసి మళ్ళీ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేసి అప్పుడు కూడా ఇదే ఆన్సర్ వస్తుంది మీకు. ఓకే, సో కొంచెం లెందీగా ఉంటుంది కాబట్టి బెటర్ టు గో విత్ దిస్ మెథడ్. డన్, చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అర్థమైందా? ఎస్, ఎవ్రీవన్ అండర్స్టూడ్? చలో గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్దాం. S and T are the foci of an ellipse. B is the one end of the minor axis and STB is the equilateral triangle. Then find the value of eccentricity of an ellipse. Confirm గా వస్తాయా? అరే కన్ఫర్మ్ గా వస్తాయా అంటే జస్ట్ ఎ మినిట్ డియర్. ఎస్, సారీ డియర్, కొంచెం అప్పుడప్పుడు మనకు అర్జెంట్ కాల్స్ వస్తాయి అన్నమాట. సో అవి ఆన్సర్ చేయాలి యాజ్ ఏ మనం ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్లో ఉన్నాం కాబట్టి. ఓకే చలో, ఎస్ అండ్ టీ ఆర్ ద ఫోకై ఆఫ్ అన్ ఎలిప్స్. ఎక్కడ ఉన్నాం? ఐ హోప్ ఆన్సర్ వచ్చిందా? ఎసెంట్రిసిటీ ఆఫ్ దిస్ ఎలిప్స్ వచ్చిందా? దీన్ని ఇంకొక తిరిగి కూడా అడుగుతారు, ప్రూవ్ దట్ ఎసెంట్రిసిటీ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1/2 అని చెప్పి అడుగుతారు. సో 1/2 వస్తుంది నీకు ఆన్సర్. ఎస్, వచ్చిందా ఎవరికైనా ఆన్సర్? What value you guys are getting? Done. ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది? అరే ఆన్సర్ వచ్చిందా రాలేదా? ఫస్ట్ ఏమంటున్నాడు, ఇది బి అనేది వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ఎ మైనర్ యాక్సెస్. ఇది నా మైనర్ యాక్సెస్ కాబట్టి బి అనేది ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఎస్ అండ్ టి ఆర్ ద ఫోకై ఆఫ్ అన్ ఎలిప్స్. ఓకే ఓకే చలో, దెన్ హియర్ దెర్ ఇస్ ఎస్ ఉందనుకో, దట్ ఈస్ ఏఈ కామా 0, అండ్ దెన్ టి ఉందనుకో, దట్ ఈస్ మైనస్ ఏఈ కామా 0. ఓకే డన్. ఇవి ఏం చేస్తున్నాయంట, ఎస్టీబీ అనే ఒక ట్రయాంగిల్, ఎస్టీబీ అనే ఒక ట్రయాంగిల్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. అరే కథం, ఇది నా ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అయిపోయింది. ఇది నా ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అంటే దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 60 degrees, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 60 degrees, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 60 degrees, అండ్ దిస్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇది రాసుకోవచ్చు. స్లోప్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సో రైట్, స్లోప్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. అండ్ దిస్ ఇస్ ఓ అనుకో.
ఓకే, ఇది నా 90 degrees కాబట్టి yes 1/2 eccentricity will be equal to 1/2. yes. So then here tan 60 from the which triangle? ఈ triangle నుంచి. ఆర్ స్లోప్ కూడా రాసుకోవచ్చు నువ్వు, అలా కూడా రాసుకోవచ్చు. tan 60 will be equal to OB divided by OT అయిపోతుంది. What is the value of tan 60? √3. And OB ఎంత? This is what your OB. And the major axis A and అంటున్నాడు, ఇక్కడ కోఆర్డినేట్స్ ఏమవుతుంది? 0, B అవుతుంది, అంతేనా? So which is equal to B. And OT will be equal to, this is what your OT. Distance కాబట్టి మనకు కావాల్సింది AE గా రాసుకుంటాం, బస్ అయిపోయిందా? డన్. ఇక్కడ నుంచి E will be equal to ఏమవుతుంది? B divided by A under √3 అవుతుంది. డన్. నెక్స్ట్ వన్ ఏం చేద్దాం? స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్. then squaring on both sides, then E square will be equal to B square divided by A square will be into 3A square అవుతుంది. ఎసెంట్రిసిటీ దేనికి? ఇది ఎలిప్స్ కదా, ఎలిప్స్ కి కాబట్టి దట్ ఈస్ B square will be equal to A square into 1 minus E square. done. yes. see this. done. సో ఇక్కడ నుంచి ఈ 3A square ఇట్ సైడ్ రాసుకుంటే యూ కెన్ సీ హియర్ B square will be equal to 3A square E square అయిపోతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఈ B square వాల్యూ ఏదైతే ఉందో లెట్ us put it here. ఇక్కడ పుట్ చేసావనుకో 3A square E square అండ్ ఇక్కడ A square అండ్ 1 minus E square. A square get cancel. A square E square get cancel. Wow beta, nice. Then 3E square will be equal to 1 minus E square. E square inside this graph, 3E square will be equal to plus E square will be equal to 1. 4E square will be equal to 1. Then E square will be equal to 1/4. And ఇక్కడ నుంచి E value వచ్చేసరికి 1/2. Done. ఈ డయాగ్రామ్ గీసేస్తే మీరు छोटा बच्चा క్వశ్చన్. yes, it's enough. All those questions are PYQs only. The concept ఏదైతే ఉందో అవే కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ అడుగుతాం. అండర్స్టూడ్. ఇంకోసారి ఏమడుగుతాడంటే షో దట్ దిస్ ఇస్ ఎసెంట్రిసిటీ 1/2 అని చూపించమంటాడు, అప్పుడు కూడా ఇదే స్టోరీ రాస్తాను. డన్. అండర్స్టూడ్. కెన్ ఐ మూవ్ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. ఫైండ్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ఏ కండిషన్ ఫర్ ద లైన్ ఏ x cos alpha plus y sin alpha will be equal to P to be the tangent of this ellipse. కండిషన్ ఏంటి? అది ఫిగర్. yes. కండిషన్ జస్ట్ ఇది కూడా ఎలిప్స్లో 2 క్వశ్చన్ చాలా ఈజీగా స్కోర్ చేసుకోవచ్చమ్మా మీరు. టాంజెన్స్ కండిషన్ ఏంటి? y is equal to mx plus or minus under root of a square m square plus b square అని రాస్తాం కదా. సి కండిషన్ ఏదైతే ఉందో అది పెడతాం, బస్ అంతే. సో మనకి ఇచ్చిన ఎలిప్స్ ఏదైతే ఉందో, గివెన్ ఎలిప్స్ ఈజ్ x square divided by a square plus y square divided by b square will be equal to 1. ఈ లైన్ ఏంటి ఇచ్చాడు? దిస్ ఇస్ ద లైన్ ఈక్వేషన్ ఇస్ గివెన్ టు us. ద లైన్ ఈజ్ x cos alpha plus y sin alpha will be equal to P. ఓకే, ఇందులో నుంచి y will be equal to y sin alpha will be equal to P minus x cos alpha. Then y will be equal to minus x cos alpha sin alpha అనేది తీసుకొస్తే cos alpha divided by sin alpha into x plus p divided by sin alpha. Done. ఇది నా వాల్యూ స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ తో కంపారిజన్ చేస్తే దిస్ ఇస్ వాట్ యువర్ m. ఇది నా c. y is equal to mx plus c కదా, ఇది నా c. కండిషన్ ఏంటి ఇప్పుడు? ద గివెన్ ఎలిప్స్ కండిషన్ ఏంటి? దట్ కండిషన్ విల్ బి టాంజెంట్ అంటే దట్ ఈస్ c స్క్వేర్, అంతేనా? c స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్ ఇంటూ m స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. c స్క్వేర్ వాల్యూ, దిస్ వాల్యూ, a స్క్వేర్ m స్క్వేర్ ఏదైతే ఉందో అన్ని పుట్ చేయి, బస్. దట్ ఈస్ c స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చేసరికి p బై సైన్ ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ అండ్ a స్క్వేర్ లెట్ ఇట్ బి ద a స్క్వేర్. m స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత? మైనస్ కాస్ ఆల్ఫా divided by sin alpha whole square. b square value that will be the keep as b square. Done. ఇప్పుడు LCM తీసుకున్నాం అనుకో, so p square divided by sin square alpha will be equal to a square cos square alpha and plus b square
sin square alpha divided by sin square alpha. Cancel రెండు ఇది. సో మనకు వచ్చిందండి ఫైనల్గా p square will be equal to a square cos square alpha and plus b square sin square alpha. Understood? Yes? Any doubt? అర్థమైందా? ఏపీ ఆర్ టిఎస్ క్లాస్ రెండు అమ్మ. నెక్స్ట్ పేపర్ విల్ బి ద టిఎస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది ఏపీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, కెన్ ఐ మూవ్ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఫైండ్ ద సెంటర్ అండ్ ఫోకై అండ్ ఎసెంట్రిసిటీ అండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్రిక్స్ ఆఫ్ ద హైపర్బోలా. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఇస్ గివెన్ టు అస్. ఓకే, గివెన్ ఈక్వేషన్, దీన్ని స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ లో కంపారిజన్ చేయి పెట్టు. గివెన్ ఈక్వేషన్ ఈస్ x square minus 4y square will be equal to 4. స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ ఎలా పెడతావు? డివైడెడ్ బై ఈ వాల్యూ ఏదైతే ఎంత ఉందో దాంతో డివైడ్ చేయి, బస్ ఓకే. దెన్ x square will be equal to minus y square, x square divided by 4 1 and will be equal to 1. If this standard equation వచ్చిన తర్వాత that is a square will be equal to 4 అయిపోయింది స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్, b square will be equal to 1 అయిపోయింది. ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఫస్ట్ ఏమి ఒక్కొక్కటి క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ సెంటర్ అడిగాడు, ఫటాఫట్ ఆన్సర్ ఇవ్వండి. ఏంటి సెంటర్? నెక్స్ట్ ఏం అడిగాడు? ఫోకై అడిగాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం అడిగాడు? ఎసెంట్రిసిటీ అడిగాడు. ఓకే, చలో ఆన్సర్. సెంటర్ ఏంటి? సెంటర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? ఏమీ లేదు, స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ షిఫ్టెడ్ లో లేదు కాబట్టి, షిఫ్టెడ్ పారాబోలా హైపర్బోలా కాదు కాబట్టి యూ కెన్ సీ హియర్ దట్ విల్ బి డైరెక్ట్లీ 0,0. దెన్ ఫోకై అడిగారు. ఫోకై విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? దట్ ఈస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏఈ కామా 0. ఫస్ట్ మనం ఎసెంట్రిసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే కానీ అది చెప్పలేము. ఎస్, ఎసెంట్రిసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయి. ఎసెంట్రిసిటీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? దట్ ఈస్ 1 ప్లస్ బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్. సో దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ బి స్క్వేర్ వాల్యూ 1, ఏ స్క్వేర్ వాల్యూ 4. దట్ విల్ బి ద నథింగ్ బట్ ఏమవుతుంది? 9 4 5 డివైడెడ్ బై 4 అవుతుంది. దట్ ఈస్ అండర్ రూట్ 5 డివైడెడ్ బై 2 అవుతుంది. అండర్ రూట్ 5 డివైడెడ్ బై 2 అవుతుంది. ఇఫ్ 5 డివైడెడ్ బై 2 ఇందులో పెట్టేసాయి, దెన్ ఏ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బట్టి మనం ఇక్కడ నుంచి ఏ స్క్వేర్ ఎంత, ఏ వాల్యూ వచ్చేసరికి 2 అయిపోతుంది. సో దెన్ ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ వాల్యూ వచ్చేసరికి 2, ఎసెంట్రిసిటీ వచ్చేసరికి అండర్ రూట్ 5 డివైడెడ్ బై 2, 0. సో దీన్ని 2 గెట్ క్యాన్సిల్ చేసామనుకో, దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అండర్ రూట్ 5, 0. ఏమేమి అయిపోయాయి? ఎసెంట్రిసిటీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ అడిగాడు. ఎస్, ఫోర్త్ వన్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్. ఈజ్ డన్. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా? that will be equal to x will be equal to plus or minus a by done. Yes, plus or minus, that is nothing but a value వచ్చేసరికి ఎంత 2, eccentricity ఎంత under root 5 divided by 2, under root 5 divided by 2. So x plus or minus 4 divided by under root 5, that is under root 5 into x plus or minus 4. So మనకి ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది? under root 4 this is దీన్ని ఇట్లా తీసుకొస్తే plus 4 is equal to 0. బస్. ఎస్, వెరీ గుడ్, డన్. సో ఇలా అడుగుతున్నాడు. సో ఇలా మీ ఎగ్జామ్లో కూడా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ మీద. ఎలిప్స్లో రావచ్చు లేదా హైపర్బోలాలో కూడా రావచ్చు. Done. Next question. Find the area of a region bounded by the parabola. Y square will be equal to 4x and x square will be equal to 4y. Y square will be equal to 4x and x square will be equal to 4y.
డన్. డయాగ్రామ్ గీయాలమ్మా దీన్ని నీట్గా. సో దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? y square will be equal to 4x. ఇది x square will be equal to 4y. డన్. సో ఇప్పుడు ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది ఏంటి? ఈ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఈ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఈ ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ మూవ్ అవుతున్నాయో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ జస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే సరిపోతుంది. సార్ ఇన్ దిస్ బిఫోర్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ థర్డ్ స్టెప్ బిఫోర్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఇస్ దిస్ జీ అరే యూజర్ ఐడి నేమ్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంది. ఏ క్వశ్చన్? ఈ క్వశ్చన్ ఆర్ ఈ క్వశ్చన్? ఇస్ దిస్ క్వశ్చన్? ఇందులో థర్డ్ స్టెప్ ఏముంది? ఇక్కడ సైన్ ఆల్ఫా ఏదైతే ఉందో ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చాను నేను. సో అది మల్టిప్లైలో ఉంది, డివైడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ p బై సైన్ ఆల్ఫా ఇక్కడ రాశాను, కాస్ ఆల్ఫా డివైడ్ సైన్ ఆల్ఫా ఇటు రాశాను. దెన్ వైజ్ కూడా mx ప్లస్ సి ఫార్మెట్లో పెట్టిన తర్వాత కండిషన్ ఏదైతే ఉందో, కండిషన్ ఏదైతే ఉందో సి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎంఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఎం వాల్యూ ఇది వాల్యూ పెట్టాను, సి వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఈ వాల్యూ పెట్టాను, బి వాల్యూ ఏదైతే ఉందో మనకి ఏదైతే బి స్క్వేర్ ఉందో అది వాల్యూ పెట్టాను. థర్డ్ బిట్ ఇది. ఇందులో థర్డ్ వన్ ఎసెంట్రిసిటీ ఫార్ములా. బి స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత 1, ఏ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత 4 పెట్టాను. ఎల్సిఎం తీసుకున్నాను 4 ప్లస్ 1 5 √5/4 √5 √4 ఎలా రాసుకోవచ్చు? 2 రాసుకోవచ్చు. బస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోతుందా? ఇవన్నీ పీవైక్యూసే అమ్మా. పీవైక్యూస్ కంటే ఇంకేం క్వశ్చన్ చేయాలి చెప్పండి? సరిపోతాయి కదా. వాటితో పాటు కాన్సెప్ట్స్ కూడా చెప్తున్నాను. సార్ ఎల్ఏక్యూస్ చేయండి. ఎల్ఏక్యూస్ ఆల్రెడీ అయిపోయాయమ్మా చాప్టర్ వైజ్. ఐ అండర్స్టూడ్. ఓకే, ఎక్కడున్నా మనం? ఇదే డన్. ఇది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. చలో, కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలా? ఏం కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలి? లిజన్. ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి? ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ చూడు. వై స్క్వేర్ వచ్చేసరికి 4x అండ్ దెన్ ఇందులో నుంచి y వాల్యూ వచ్చేసరికి ఎంత? √4 ఇంటూ దట్ ఈస్ √x అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ y విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 2 √x అయిపోయింది. ఇంకొక ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, x స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 4y. దెన్ ఇందులో నుంచి y వాల్యూ వచ్చేసరికి ఎంత? 4/x². ఇప్పుడు ఈ y వాల్యూ రెండు ఒకటే కాబట్టి కెన్ ఐ మేక్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ ఈక్వల్? 2 √x విల్ బి ఈక్వల్ టు 4/x² అయిపోతుంది. 4/x² అయిపోతుంది. డన్. ఎస్. సో ఇప్పుడు స్క్వేరింగ్ అని బోత్ సైడ్ చేశాను అనుకో, x²/4 ఉంటా రాసండి. దట్ ఈస్ x²/4. ఇక్కడ కూడా x²/4. ఓకే, ఇప్పుడు స్క్వేరింగ్ అని బోత్ సైడ్ చేయండి. అప్పుడు ఇదేమవుతుంది? 4x అయిపోతుంది. ఇదేమవుతుంది? యూ కెన్ సీ ఇదేమవుతుంది? x⁴ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ 64 అవుతుంది. 16 అవుతుంది, నాట్ 16, 16. ఇప్పుడు ఈ 16 ఎట్లా తీసుకొచ్చావు అనుకో, x⁴ is equal to 16 into 4x అయిపోతుంది. This is x⁴ will be equal to 64x అయిపోతుంది. This will be x⁴ will be equal to, దీన్ని మైనస్ ఇట్ రాసుకుంటే -64x అయిపోతుంది. దెన్ x కామన్ తీసుకున్నాం అనుకో, x ఉంటుంది ఇక్కడ, x⁴ ఉంటుంది ఇక్కడ, 4⁴ ఉంటుంది. That is equal to 0. Then x will be equal to 0 and x - 4 is equal to 0. That is x will be equal to 4. అంటే మన x వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? సో ఈ x యాక్సిస్ కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది. హారిజంటల్ స్ట్రిప్, వర్టికల్ స్ట్రిప్ ఏదైతే ఉందో ఆ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. ఇంటిగ్రేషన్ దేన్ని చేస్తాం మనం? ఇక్కడ నుంచి ఏరియా, దిస్ బౌండెడ్ ఏరియా విల్ బీ ఈక్వల్ టు x వాల్యూ ఇక్కడ తీసుకుంటాం, 0 to x is equal to 4. అండ్ ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటాము? ఇక్కడ ఇది అప్పర్ కావు మైనస్ ఈ లోవర్ ఏదైతే ఉందో అది చేస్తాం.
డన్. అప్పర్ మైనస్ లోవర్ అంటే దీన్ని మనం నేను y2 అనుకున్నాను అనుకో, దీన్ని y2 మైనస్ y1 ఇంటూ డిఎక్స్గా రాసుకో. డన్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు x ఈజ్ ఈక్వల్ 0 to 4 అండ్ ఇక్కడ 4x, ఇదెంత y2 వచ్చేసరికి 4x అండ్ మైనస్ అండ్ y1 ఎంత, y1 వచ్చేసరికి ఇక్కడ నుంచి x²/4 అంతేనా, x²/4. యాక్చువల్లీ y తీసుకోవాలి కాబట్టి √(this) తీసుకుంటాము అండ్ ఇక్కడ ఇక్కడ యూ కెన్ సీ ఇక్కడ నుంచి ఈ వాల్యూ తీసుకో బెటర్. ఇంకా 2√(x) మైనస్ ఇక్కడ నుంచి y ఏమవుతుంది, x²/4. జస్ట్ ఇప్పుడు ఇది సింపుల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్మాట్లోకి వచ్చేస్తుంది. సో ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 4 2 and x⁴1/2 into dx and this is 1/4 integration 0 to 4 and x² into dx. So this will be 2 into x⁴1/2 plus 1 divided by 1/2 plus 1 0 to 4 and minus 1/2, this is 1/4 x³ divided by 3 will be equal to 0 to 4. ఏమొచ్చింది ఆన్సర్? How, what should be the study to get 72 by above in 2B? Please tell me, sir. 72 ఈజీ, ఐపీలో వచ్చేస్తుంది. ఎవరికైనా వచ్చిందా ఆన్సర్? షుడ్ బి ద ఏ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్లూ ప్రింట్ తీసుకో, ఏ చాప్టర్ నుంచి ఎంత వెయిటేజ్ ఉందో చూడు, చూసిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ కంప్లీట్ చేయి, దాని తర్వాత ఆ చాప్టర్లో ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అనలైజ్ చేయి, దెన్ ఆ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయి. దట్స్ ఇట్. 16/3 స్క్వేర్ యూనిట్స్. సో ఐఎమ్ 16/3 స్క్వేర్ యూనిట్స్. ఎవరు, జెన్నీయా? ఎస్. 2B 2 మార్క్స్ చెప్తారా? చెప్తానమ్మా. డన్. అండర్స్టూడ్. ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా ఎక్కడన్నా ఏ స్టెప్ అయినా? చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్తాం. 2B 2 మార్క్స్ చెప్తానమ్మా. నెక్స్ట్ x² + y² ఇంటూ dx అండ్ 2xy ఇంటూ dy. సో దీన్ని మనం రీఅరేంజ్ చేసామనుకో, దట్ ఈస్ dy/dx. dy/dx విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా, దట్ ఈస్ x² + y² ఇంటూ 2xy. ఇది ఏ ఈక్వేషన్ చెప్పండి నాకు, ఏ టైప్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇది? ఏ టైప్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అది? ఏ చాప్టర్స్ వదిలేయచ్చు సార్ 2Bలో? 2Bలో నువ్వు ఎందులో కంఫర్ట్గా ఉన్నావు దాన్ని బట్టి. ఇంటిగ్రేషన్ సెన్స్కే రాదు అనుకుంటే ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి వదిలేయచ్చు, బట్ ఇంటిగ్రేషన్స్ కూడా ఈజీగా అయిపోతాయి. ఏ టైప్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇది? డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ చూడగానే మీకు అర్థమైపోవాలి ఏ టైప్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇది. నెక్స్ట్ క్లాసు 2 మార్క్స్ 2BA ఉంటుంది, మోస్ట్లీ ట్యూస్డే ఆర్ వెడ్నెస్డే. డన్. ఏ టైప్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ రా ఇది? ఎలా చెక్ చేస్తాం? అరే ఆన్సర్, డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఏది? ఇది కోదాడా? కాదమ్మా. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇది ఒక ఫంక్షన్ ఉందనుకో అమ్మా, f(x, y) అనేది ఒక ఫంక్షన్, దట్ ఈస్ x² + y². డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇదే బ్యూటీ. మీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ తెలిస్తే దాని ప్రాసెస్ ఏందో తెలిసిపోద్ది ఈజీగా. ఇప్పుడు x ప్లేస్లో λx పెట్టాను, x ప్లేస్లో y ప్లేస్లో కూడా λy పెట్టాను, అప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ నాకు ఎలా వస్తుందో చూడు, λ² అండ్ x² + y² అండ్ డివైడెడ్ బై 2 λ² x + y వస్తుంది చూడు. దిస్ గెట్ క్యాన్సిల్. మళ్ళీ ఏమైంది వచ్చిందో దాన్ని మనం ఏమొచ్చింది మనకి x, y అదే ఫార్మెట్లో వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్. ఓకే డన్. ఇప్పుడు λ⁴0 ఏదైతే ఉందో డిగ్రీ అనేది 0 ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏదైతే ఉందో హోమోజీనియస్ డిగ్రీ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్తాం. అదే మళ్ళీ అగైన్ λ⁴1 కామన్ అయిపోతే డిగ్రీ 1 అని చెప్తాం. ఓకే రైట్, ఇది హోమోజీనియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అని చెప్తాం. హోమోజీనియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేస్తాము? పుట్
ఏం పుట్ చేస్తాము, పుట్ y విల్ బి ఈక్వల్ టు vx గా పుట్ చేస్తాము. దీని డిఫరెన్షియల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద x అండ్ బోత్ సైడ్ చేయండి. సో dy by dx విల్ బి ఈక్వల్ టు v ప్లస్ x ఇంటూ dv by dx. రైట్, ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్లో ఇదంతా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎక్స్ అలాగే ఉంచుతుంది, వై ప్లేస్లో ఇది పెడతాం మనం. సో v ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ dv by dx విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ అండ్ వై ప్లేస్లో v ఇంటూ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ ఎక్స్ అండ్ v ఇంటూ ఎక్స్. డన్. ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ కామన్ తీసుకున్నాం అనుకో 1 ప్లస్ v స్క్వేర్ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ 2v ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ రెండు గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి చూడు, అప్పుడు వేరియబుల్ సపరేబుల్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఇదంతా ఎంటైర్ సొల్యూషన్. సో v ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ dv బై dx విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది 1 ప్లస్ v స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2v అవుతుంది. 1 ప్లస్ v స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2a అవుతుంది. సూపర్ చాట్. అరే ఎందుకు సూపర్ చాట్? వై 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 సూపర్ చాట్ రే? తెలియక చేసావా? ఆర్ వై? ఆ డబ్బులు పెట్టి ఇంకేదైనా కొనుక్కోవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. వచ్చేసిందా? ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే వీలన్నీ ఒక సైడ్ తీసుకెళ్దాము, ఎక్స్లన్నీ ఒక సైడ్ తీసుకెళ్దాము. సరిపోయింది, వేరియబుల్ సపరేబుల్లో కన్వర్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అది. సో దీని మొత్తాన్ని ఇటు సైడ్ తీసుకురా, ఇది v ఇటు వచ్చేస్తుంది. అర్థమవుతుంది కదా వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్? డన్. సో v ప్లస్ ఈ మైనస్ ఇటున్న దాన్ని ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చాయి, ఈ వీని అటు సైడ్ పట్టుకెళ్ళాం అనుకో. ఇప్పుడు నాకేమవుతుంది x dv బై dx విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ v స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2v మైనస్ v అవుతుంది. మైనస్ v అవుతుంది. సో x ఇంటూ dv బై dx విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎల్సిఎం వచ్చేసరికి 2v అయిపోతుంది, 1 ప్లస్ v స్క్వేర్ మైనస్ 2v స్క్వేర్ అయిపోతుంది. సో అందులో నుంచి ఏమొస్తుంది 1 మైనస్ v స్క్వేర్ అయిపోతుంది, v స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2a అవుతుంది. డన్. సో దీన్ని ఉల్టా తిప్పుకొని రాసుకున్నాం అనుకో. సో మనకి ఏమొస్తుంది 2v డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ v స్క్వేర్ అండ్ dv విల్ బి ఈక్వల్ టు dx డివైడెడ్ బై x. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేట్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేయి, బస్ అయిపోయింది. ఇంటిగ్రేట్ ఆన్ బోత్ సైడ్. దిస్ వాల్యూ వచ్చేసరికి ln x ప్లస్ c. వాట్ అబౌట్ దిస్? skip this question. Why you want to skip this question? ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం అనిపించిందా ఏంటి? ఇది ఏ ఫార్మెట్లో ఉందమ్మా? డన్. చేసేస్తారా నెక్స్ట్ పార్ట్? ఇస్ ఇట్ టఫ్ క్వశ్చన్? నో, ఇట్స్ నాట్ టఫ్. ఈ దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేసి v ప్లేస్లో మనం ఏమైతే అనుకున్నామో ఎక్కడ నుంచి v ప్లేస్లో ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ y బై x విల్ బి ఈక్వల్ టు v. ఇది మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఇక్కడ మళ్ళీ. చలో, ఎస్, బట్ v ప్లేస్లో ఏదైతే ఉందో దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలమ్మా. ఎస్, f dash of x డివైడెడ్ బై f of x. ఎస్, డన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఏ కార్డ్. ఏపీ చేసాము కదా, ఇప్పుడు టీఎస్కి వెళ్దాం మనం. ఇక్కడతో 2 పేపర్స్ 2 years ఆఫ్ పేపర్స్ చేసాము, 14 క్వశ్చన్స్ చేసాము. టీఎస్ సంబంధించింది ఒక పేపర్ చేద్దాం, దెన్ యూ విల్ కంటిన్యూస్లీ ఏపీ అవ్వకుండా అంటారు. టీఎస్ డన్. అటెండెన్స్ ఎంత అయింది ఈరోజు? One not one. Good. But not two, one not two, one not one, one not. Right, chalo. Find the equation of the circle which cuts the orthogonally and the circle
ఈక్వేషన్ ఈస్ గివెన్ టు హ్యావింగ్ ద సెంటర్ ఈస్ గివెన్ టు అస్. ఆర్థోగోనల్కి కండిషన్ తెలిస్తే అయిపోయింది. అక్షయ కెమిస్ట్రీ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్ అయ్యింది, ఎలా రాసావు? డన్. గివెన్ ఈక్వేషన్స్ ఏదైతే ఉందో, దట్స్ వై యు ఆర్ లేట్ టుడే. ఈక్వేషన్ ఈస్ దట్ ఈస్ x square plus y square minus 4x plus 2y minus 7 is equal to 0. హ్యావింగ్ ఆర్థోగోనల్కి దానికి ఒక సెంటర్ ఇచ్చాడు ఇది. సో దీనికి సంబంధించిన సెంటర్ ఏమవుతుంది? సో మనం దీంతో కంపారిజన్ చేయాలి. స్టాండర్డ్, కంపేర్ విత్ ద స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్. ఈక్వేషన్ దట్ ఈస్ x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. డన్. సో దీన్ని మనం సెంటర్ జీజీ, దీన్ని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి దీన్ని జీ అండ్ ఎఫ్ అనుకుంటే, సెంటర్ ఏదైతే మైనస్ జీ మైనస్ ఎఫ్ అనుకుంటే సెంటర్ జనరల్గా ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం కదా, దీన్ని మనం జీ డాష్ ఎఫ్ డాష్ అనుకో. అప్పుడు కంపారిజన్ చేయి. సో ఏమవుతుంది? -4 విల్ బీ ఈక్వల్ టు 2g డాష్ అవుతుంది. సో g డాష్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? యూ కెన్ సీ g డాష్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది? దట్ ఈస్ -2 అవుతుంది. ఓకే, సో ఇందులో నుంచి g మైనస్ g డాష్ ఇది వదిలేసి నెక్స్ట్ 2 విల్ బీ ఈక్వల్ టు 2f డాష్ అయిపోయింది. దెన్ f డాష్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 1 అయిపోయింది. సో సెంటర్ వచ్చేసరికి ఏంటి మనకి? g డాష్ మైనస్ g డాష్ మైనస్ f డాష్ కదా. సో మైనస్ g డాష్ మైనస్ f డాష్ అంటే 2 మైనస్ 1, ఇది నా సెంటర్. ఓకే, సర్కిల్ కట్స్ ఆర్థోగోనల్లీ అంటున్నాడు. సర్కిల్ కట్స్ ఆర్థోగోనల్లీ. కండిషన్ ఏంటి? సర్కిల్ కట్స్ ఆర్థోగోనల్లీ అంటే కండిషన్ ఏంటి? 2g g డాష్ 2f f డాష్ c ప్లస్ c డాష్. c డాష్ వాల్యూ ఈస్ గివెన్ టు అస్, ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ నుంచి c డాష్ వాల్యూ ఈస్ -7. బస్ c క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఏమన్నా. 2 ఇంటూ g వాల్యూ ఎంత? g వాల్యూ వచ్చేసరికి అప్పుడు -2 అయిపోద్ది. అండ్ g డాష్ ఎంత? దట్ ఈస్ ఇది కూడా -2 అయిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ 2 ఇంటూ f వాల్యూ ఎంత? f ఈస్ -3, f డాష్ ఇదెంత? ఇంటూ 1 ప్లస్ c డాష్ ఇస్ -7. సో ఇందులో నుంచి c వాల్యూ ఏమొస్తుంది? 8 ప్లస్ 8 -6 c -7. సో 2 అయిపోతుంది. సో c వాల్యూ వచ్చేసరికి 9 వచ్చింది. c వాల్యూ 9 వచ్చింది. ఇఫ్ c వాల్యూ 9 అనుకుంటే ఈ ఈక్వేషన్లో పెట్టు, అన్నీ వచ్చేసాయి. c వాల్యూ 9 అనుకుంటే ఈ ఈక్వేషన్లో ఏదైతే ఉందో స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ దాంట్లో పెట్టేస్తే అయిపోతుంది. x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. దెన్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్, దెన్ ఇందులో నుంచి మైనస్ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో పెట్టామనుకో -2 అయిపోతుంది కదా. సో -4x అయిపోతుంది. అండ్ -6y అండ్ c వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏదైతే ఉందో 9 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. డన్. సార్ ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి. ఎక్కడమ్మా ఏ స్టెప్ రిపీట్ చేయనా? ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఏదైతే ఉందో ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో దీని సెంటర్ని వచ్చేసరికి మనం ఏమనుకుంటున్నాము అంటే g డాష్ మైనస్ f డాష్ అనుకున్నాం. అండ్ ఇది ఏదైతే ఉందో c డాష్ అనుకున్నాం. అండ్ మనకి ఇంకొక c ఏదైతే ఉందో దాని -g -f సెంటర్ అని ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ c వాల్యూ తెలిసిందనుకో, ఈ స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్లో పెట్టేస్తే మనకు ఈ సర్కిల్కి ఆర్థోగోనల్గా టచ్ అయ్యేది కట్ అయ్యేది ఏదైతే ఉందో ఆ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ వచ్చేస్తుంది. దానికోసం మనం ఏం చేసాము, ఈ కండిషన్ వాడుకొని c వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. ఇదేది ఈ కండిషన్ వాడి, ఈ కండిషన్, దిస్ ఇస్ ద కండిషన్ వెన్ ద 2 సర్కిల్స్ ఆర్ ఆర్థోగోనల్లీ కట్ అవుతున్నాయి అంటే ఆ కండిషన్ వాడిన తర్వాత అందులో నుంచి c వాల్యూ తీసుకెళ్ళి ఈ ఈక్వేషన్లో పెట్టాను. బస్ అంతే. నమస్తే చరణ్. డన్. చలో, అండర్స్టూడ్. ఇంకెవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఎవరైతే రిపీట్ అన్నారో done. Next question. If the line
y is equal to mx plus c, then the circle x square plus y square will be equal to a square, intersect that a and b. Okay, if ab is the 2 lambda, then the show that c square will be equal to 1 plus m square and a square minus lambda square. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లిజన్. ఇప్పుడు ఒక సర్కిల్ తీసుకో. మంచి క్వశ్చన్ చూడండి, చాలా మంచి క్వశ్చన్. ఈ కాన్సెప్ట్ మీద మళ్ళీ మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, మీరు జాగ్రత్తగా వినండి. సో ఇది మంచి క్వశ్చన్ అయిపోతుంది. ఇది ఒక సర్కిల్. ఈ సర్కిల్ యొక్క ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు మనకి. ఏమని ఇచ్చారు? యూ కెన్ సీ దట్ ఈక్వేషన్ ఇస్ గివెన్ టు అస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్. ఇది స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్తో కంపారిజన్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ దిస్? ఏ వచ్చేసింది. ఓకే, ఇప్పుడు దెర్ ఇస్ అ లైన్. ఆ లైన్ ఏదైతే ఉందో ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ ఇస్ మై లైన్. ఓకే, ఇది నా లైన్, ఇది నా లైన్. ఓకే, డన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దిస్ ఇస్ మై లైన్, ఇది నా రేడియస్, ఇది నా రేడియస్, ఇది కూడా నా రేడియస్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద రేడియస్, దిస్ ఇస్ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. డన్. ఇది నా పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. ఓకే, లిజన్ 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 లిజన్. ఏబి ఇచ్చాడు కదా, ఏబి ఇస్ ద వన్ ఎండ్. ఇది ఏ, ఇది బి, ఇది ఓ, ఇది నా ఆర్. ఈ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో డి, ఇది నా సి పాయింట్ అనుకుంటున్నా. ఓకే, డన్. ఎస్. ఇప్పుడు చూడు, ఏబి ఈజ్ గివెన్ టు అస్. మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? దిస్ లైన్ ఈక్వేషన్ కూడా ఇచ్చాడు. ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ ఎంత? y is equal to mx plus c. y is equal to mx plus c. ఓకే, మంచినే ఉంది. అండ్ ఈ మొత్తం ఏబి వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు? దట్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 లాండా అని ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇది మనం ప్రూవ్ చేయాలి. డన్ డన్ డన్. ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఫస్ట్, జాగ్రత్తగా చూడు. ఈ ఏబిని నేను ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఏసీ ప్లస్ బీసీగా రాసుకోవచ్చు. ఏసీ ప్లస్ బీసీగా రాసుకోవచ్చు, ఇది ప్లస్ ఇది. సో ఇప్పుడు ఏసీ చూస్తే ట్రయాంగిల్ ఓసిఏ, ఈ ట్రయాంగిల్ ప్రకారం, ఓసిఏ ట్రయాంగిల్ ప్రకారం ఏం రాసుకోవచ్చు అమ్మా? ఆర్ స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏసీ స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు డి స్క్వేర్. సో ఫ్రమ్ దట్ ఏసీ స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? డి స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ దట్ ఏసీ స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు, ఏసీ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? అండర్ రూట్ ఆఫ్ డి స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ అయిపోతుంది. ఆర్ స్క్వేర్ వాల్యూ వి నో దట్ ఈస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ డి స్క్వేర్ మనం తెలియదు. ఆర్ స్క్వేర్ వాల్యూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్, దట్ ఈ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏ. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ స్టాండర్డ్తో కంపారిజన్ చేస్తాం. ఈ డి వాల్యూని నువ్వు జాగ్రత్తగా చేస్తే ఇది 0,0 సెంటర్ దగ్గర ఉంది కదా. దిస్ డి ఈజ్ వాట్? పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ దిస్, ఇదే కదా. సో ఏదైనా ఒక పాయింట్ ఇలా ఉందనుకో, విను జాగ్రత్తగా విను. దిస్ ఇస్ ద పాయింట్, ఇది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అండ్ 0 x1, a1, x1, y1, ఇది నా కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్ అనుకో. దిస్ డిస్టెన్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా అంటే ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసరికి ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది ఈక్వేషన్ ఉంది అనుకో. ఈ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? ఏ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఈ పాయింట్ x1 అండ్ బి వై ప్లేస్లో y1 ఈ పాయింట్ అండ్ ప్లస్ సి అండ్ డివైడెడ్ బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్, దట్ ఈస్ ఏ స్క్వేర్, కోఫిషియంట్ ఆఫ్ దిస్ బి, బి స్క్వేర్. ఇది నా పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేషన్ ఫార్ములా. డన్. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా యూస్ చేసుకొని వాల్యూ ఆఫ్ డి క్యాలిక్యులేట్ చేసావనుకో, డి విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది చెప్పు? యాజ్ పర్ దిస్ ఫార్ములా డి విల్ బి ఈక్వల్ టు దిస్ లైన్. ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ y is equal to mx plus c. దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అమ్మా? mx మైనస్ వై ప్లస్ సిగా కూడా రాసుకోవచ్చు, రైట్? ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం పెట్టాలి? మాడ్యులస్లో ఎక్స్ ప్లేస్లో x1, x1 y1, x1 y1 ఏంటి? ఇక్కడ 0 పెట్టావనుకో, దాని పైన ఏముంది? సి మిగిలింది మనకు. అది లేదు మీకోసం రాయమంటే రాస్తాను. 0 ఇంటూ m ఇంటూ 0, m ఇంటూ 0. నెక్స్ట్ y వాల్యూ కూడా 0 ప్లస్ సి మాడ్యులస్ డివైడెడ్ బై under root of x square coefficient and y square coefficient, that is x square coefficient is m square, y square coefficient minus 1 whole square అంటే plus 1 అయిపోతుంది. సో మనకు ఫైనల్గా మిగిలింది ఏంటి? d will be equal to c by modulus of c by under root of m square plus 1 మిగిలింది. ఆమె క్లియర్? అర్థమైందా ఇక్కడ వరకు? ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. అర్థమైందా ఇక్కడ వరకు? డన్ డన్. ఓకే, దిస్ క్వశ్చన్ ఏపీలో ఉందా? ఎస్, ఏపీ టీఎస్ ఇద్దరమ్మా. ఓకే,
రైట్ రైట్, ఫోకస్ ఫోకస్ ఫోకస్. సో ఏసీ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఇది కదా, ఏసీ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఇది. సో ఏసీ బీసీ కూడా అంతే అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బీసీ కూడా అంతే అవుతుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ట్వైస్ ఆఫ్ డి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్గా రాసుకోవచ్చు నేను. ఇది ఈ వాల్యూ, ఇది ఈ వాల్యూ కూడా ఇదే, రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఇది వస్తుంది. సో ఫైనల్గా 2 లాంబ్డా విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది, 2 లాంబ్డా విల్ బి ఈక్వల్ టు 2 అండర్ రూట్ ఆఫ్ డి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అయిపోతుంది. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేసామనుకో, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తే 4 లాంబ్డా స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 4 అండ్ డి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అయిపోతుంది. 4కి 4 గెట్ క్యాన్సిల్. లాంబ్డా స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు డి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అయిపోతుంది. సార్ డి వాల్యూ ఎంత, ఇందాకే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద డి వాల్యూ, డి వాల్యూ ఇది డి వాల్యూ, నా వాల్యూ డి వాల్యూ వచ్చేసరికి సి డివైడెడ్ బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా స్క్వేర్. ఈ ఏ స్క్వేర్ ఇన్సైడ్ తీసుకొచ్చాం అనుకో, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ లాంబ్డా స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ సి స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ఈ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఇన్సైడ్ తీసుకొచ్చాం అనుకో, సి స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు లాంబ్డా స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ మల్టిప్లై విత్ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ఇదే మనల్ని ప్రూవ్ చేయమంది, కావాలంటే చెక్ చేయండి. ఎస్, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ లాంబ్డా స్క్వేర్, మనకు లాంబ్డా స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ వచ్చిందా, ప్లస్ ఏ స్క్వేర్. ఒరే ఎక్కడ మిస్టేక్ చేసాం మనం, ఓకే ఓకే దీని ప్లస్ అవుతుంది. ఓకే just a minute, we did a mistake over here. So d square will be equal to lambda square minus a square అయిపోతుంది. అంతే కదా మనకు కావాల్సింది. మైనస్ అయిపోద్ది కదా, ప్లస్ అయిపోతుంది. అరే యార్, మనకి ఇంతకుముందు ఏమొచ్చింది, ఓకే lambda square plus a square will be equal to d square. ఇది అవుతుంది మనకి. సో ఇందులో నుంచి లాంబ్డా ప్లస్ స్క్వేర్ వచ్చింది కదా, వేర్ వి డిడ్ ద మిస్టేక్, వేర్ వి డిడ్ ద మిస్టేక్ రే, ఎక్కడ చేసాం, హలో వేర్ వి డిడ్ ద మిస్టేక్ రే, కరెక్టేనా, ఎక్కడన్నా క్వశ్చన్లో రాంగా, చెప్పండి 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 ఫాస్ట్. ఏ స్క్వేర్ మైనస్ లాంబ్డా స్క్వేర్ కరెక్టే, ఇక్కడ నుంచి ఇది వచ్చింది. దెన్ దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు దిస్ మైనస్ సి. సార్ ఇంకో మెథడ్ లేదా సార్, బట్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో సింపుల్, స్ట్రైక్ అవుతుంది లేదా డౌట్స్ ఎందుకు, విచ్ మెథడ్, ఇదే మెథడ్ ఎందుకు నేను చెప్తున్నానంటే దీని మీద క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. వేర్ వి డిడ్ ద మిస్టేక్ రే, క్వశ్చన్ కరెక్టేనా, ఎవరైనా చెప్పండి ఫాస్ట్గా. ఆర్ సమ్వేర్ వి డిడ్ ద గాట్ ఇట్. hypotenuse square కదరా, this d square will be equal to this r square. So from that r square minus d square. So 2 under root of r square minus d square. బస్ ఏసీ కాదు ఇది, దిస్ బస్ జస్ట్ దిస్, దెన్ ఇది కూడా ఎరేజ్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్
2 under root of r square minus d square. Done. Just okay. ఇప్పుడు two lambda will be equal to 2 under root of r square minus d square. Squaring on both sides, that is 4 lambda square will be equal to 4 into r square minus d square. 4 get cancelled. So d square will be equal to r square minus lambda square. C under root of mod m square plus 1 whole square will be equal to r square minus lambda square. So ఇక్కడ నుంచి దీన్ని ఇట్లా తీసుకెళ్తే r square minus lambda square. బస్ r square minus lambda square ఎంత? That is a square minus lambda square which is m square plus 1. ఎప్పుడు కాదు. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. This question. Find the equation of a ellipse whose focus at this given to us and directrices as given to us x plus y plus 2. The equation of an ellipse you need to calculate. Equation of ellipse. దీన్ని మీరు డెరివేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ చేసినప్పుడు మీరు చేసి ఉంటారు. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ హియర్ ఏమేమి ఇచ్చాడు మనకంటే డయాగ్రామ్ ఫార్మాట్లో నేను గీసాను అనుకో. దిస్ ఈజ్ ఇది నా ఎలిప్స్ అనుకుంటే దెర్ ఇస్ అ పాయింట్ ఓవర్ హియర్. ఇది నా ఎస్, ఇది నా పాయింట్ పి అండ్ దిస్ ఇస్ మై పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఎం అనుకో. దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్రిస్టిక్స్ ఈజ్ గివెన్. ఇది ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, అండ్ మనకు తెలుసు ఫోకస్ వచ్చేసరికి ఎంత ఇచ్చాడు? 1, 1, 1, -1 ఇచ్చాడు. 1, -1. ఎసెంట్రిసిటీ ఇచ్చాడు. ఎసెంట్రిసిటీ పక్కన పెడదాం. మనకు తెలుసు, ఏం తెలుసు సార్ మనకు అంటే ఫర్ ఎలిప్స్, ఎలిప్సే కదా. సో ఫర్ ఎలిప్స్ ఎస్పీ డివైడెడ్ బై పిఎం విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఈ అని తెలుసు. దెన్ ఎస్పీ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? ఈ పిఎం అని తెలుసు. దెన్ ఫర్ ఎలిప్స్ వి నో దిస్. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేసాం అనుకో, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తే ఎస్పీ స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఈ స్క్వేర్ ఇంటూ పిఎం. ఎందుకు స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తున్నాము అంటే లేదు నెక్స్ట్ స్టెప్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఆ పి అనే పాయింట్ దగ్గర ఏదైతే ఉందో లెట్ us సపోజ్ టు టేక్ ఎక్స్ కామా వై అనే పాయింట్ ఉంది అనుకున్నాం. దెన్ ఎక్స్ కామా వై అనే పాయింట్ ఉంది అనుకున్నాం. దెన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ ఎస్పీ విల్ బి ఈక్వల్ టు ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ పిఎం విల్ బి ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు వాట్? ఎసెంట్రిసిటీకి ఈక్వల్ అవుతుందని తెలుసు. అగైన్ ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాం మనం. జాగ్రత్తగా వింటే జాగ్రత్తగా అర్థమైపోతుంది. దిస్ మై పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ థింగ్ అనమాట. సో ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? ఎస్పీ. SP ఎంత? SP will be equal to x minus, you can see here, x minus 1 and plus whole square under root of and next y minus 1, y minus of minus y plus 1 whole square, which is equal to eccentricity and PM. PM distance ఎంత? ఇందాక చెప్పాను కదా పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. ఈ ఈక్వేషన్ లో x ప్లేస్ లో ఏదైతే ఉందో x పెడతాము అండ్ y ప్లేస్ లో x1 y1 అనుకో. ఇంకా బెటర్గా అర్థం అవ్వాలంటే నీకు x1 y1 అనుకో అండ్ దాని తర్వాత ఏదైతే ఉందో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ దాన్ని బట్టి చేస్తాం మనం. నేను డైరెక్ట్ రాసేస్తున్నానమ్మా చూసుకో. దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ 2 అండ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్, 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్. దిస్ ఇస్. ఇప్పుడు స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేయి. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేసావనుకో యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూ హియర్ ఎక్స్ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ అండ్ వై ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ అండ్ ఎసెంట్రిసిటీ ఈజ్ వాల్యూ స్క్వేర్ కదా. స్క్వేర్ ఏదైతే ఉందో 2/3 హోల్ స్క్వేర్, 2/3 హోల్ స్క్వేర్. దిస్ విల్ బి నథింగ్ బట్ అగైన్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ 2 డివైడెడ్ బై అండర్ రూట్ 2 హోల్ స్క్వేర్. డన్. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే సరిపోతుంది. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏదైతే ఉందో ఎలిప్స్ వచ్చేస్తుంది. చేసేస్తారా ఇది? చెప్పనా ఇది కూడా డీటెయిల్గా. ఎక్స్ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి వై మైనస్ వై ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్, y plus 1 whole square which is 2/3, that is 4/9 x plus 2 ఏదైతే ఉందో x plus y plus 2 which is nothing but x plus y plus 2 ఇది హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2. సో ఇక్కడ ఈ 2కి ఈ 2 గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. సో 2 డివైడెడ్ బై 9
ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ నెంబర్ 2 హోల్ స్క్వేర్. దీన్ని సింప్లిఫై చేయి, ఫర్దర్గా ఈక్వేషన్ వచ్చేస్తుంది. చేసేస్తారా? a మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్, a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్, a ప్లస్ బి ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్. చేసేస్తారా చెప్పను అది కూడా. డన్. డన్. ఆన్సర్ వచ్చిందా అక్షయ? ఓకే, సో ఆన్సర్ ఈజ్ 7x స్క్వేర్ ప్లస్ 7y స్క్వేర్ మైనస్ 26x ప్లస్ 10y మైనస్ 4xy. 4xy ప్లస్ 10 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేస్తే ఇది ఆన్సర్ వస్తుందంటమ్మా. ఇద్దరు చెప్పారు కాబట్టి కన్ఫర్మ్ చేసేస్తున్నాను నేను. ఈజీ సెర్చ్ చేస్తాను. వెరీ గుడ్. డన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ టాంజెంట్ టు ద ఎలిప్స్ అండ్ ఎట్ ద పాయింట్స్ హూజ్ ఆర్డినేట్స్ ఈజ్ 1. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ టాంజెంట్ టు ద ఎలిప్స్, ఆర్డినేట్ ఈజ్ 1 అంట. ఆర్డినేట్ అంటే ఎక్స్ వాల్యూ, వై వాల్యూ. సార్ మీరు చెప్పిన ఎవరు వినట్లే, ఇలా చాక్లెట్ డే సెలబ్రేషన్ పోయిందా? చాక్లెట్ డే సెలబ్రేషన్స్ వా బేటా. ఐ వాజ్ ఏమంటారు చాక్లెట్ డే ఏం చెప్పాలరా, రోజు నేను చేయలేను కదా. నేను వచ్చే క్లాస్లో అరే వినండి, చేయండి, ఆపండి, ఇవన్నీ కాదు అని చెప్పలేను కదా. చెప్తున్నా కూడా నేను స్టార్టింగ్ క్లాసెస్లో చెప్పాను యాక్చువల్లీ, అరే కొంచెం క్లాస్ లెక్కనే వాడండి, చార్ట్ సెక్షన్లోనే ఉంచండి అని చెప్పి. సార్ మీరు ఎన్నన్నా వానుకోండి, ఎన్నన్నా చేయండి, మాకు అసలు ఫరకే పడదు. ఒక ఫీమేల్ అకౌంట్ ఐడి కనిపించిందా బస్ చాలు, ఆడ అబ్బాయా అమ్మాయో కూడా తెలియదు మనకి, కానీ చాట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎవడైనా రేపు పలానా సపోజ్ మ్యాథ్స్ క్లాస్ ఎప్పుడుంది, ఫిజిక్స్ క్లాస్ ఎప్పుడుంది, ఎప్పుడు ఉందని మనం యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఓపెన్ చేసి చూస్తాం కదా. కొంతమంది ఏమున్నారంటే అందరిని అనట్లేదు, కొంతమంది అరే ఏ క్లాస్లో ఏ ఛానల్లో ఎక్కడ లైవ్ జరుగుతుంది, మనకు చాట్ చేసుకోవడానికి ఎక్కడ కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు పుస్తకంలో నేను ఇప్పుడు నా మనోభావాలు దెబ్బతిని ఎవరైనా అన్నారనుకో, ఇప్పుడు నేను ఇలా చెప్పాను అనుకో, అరే ఎందుకు చాట్ సెక్షన్ ఇలా వాడుతున్నారు ఇలా అని చెప్పాను అనుకో, వాడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా, ఇక్కడ నుంచి ప్లేస్ మారుస్తాడు. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇద్దరు చాట్ చేసుకుంటున్నారు, అందులో ఒకడు వెళ్ళి వేరే ఛానల్లో చూస్తున్నారు, వేరే ఛానల్ లైవ్ జరుగుతుంది, ఆ ఛానల్కి వచ్చి ఎక్కడ డిస్కస్ చేసుకుందాం, లేదా ఈ ఛానల్లో ప్రీమియర్లోకి వచ్చి ఎక్కడ డిస్కస్ చేసుకుందాం, లేదా అప్కమింగ్ లైవ్లోకి వచ్చి ఎక్కడ డిస్కస్ చేసుకుందాం. అరే నేను కూడా హ్యాబిట్ అయిపోయాను లిటరల్లీ. చాట్ సెక్షన్లో నా క్లాస్ ఎప్పుడు ఆల్వేస్ బి ఇంటరాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఆఫ్లైన్ క్లాస్ కాదు ఇది. ఆఫ్లైన్ క్లాస్లో మిమ్మల్ని ఎంగేజ్ చేస్తూ ఇది ఇంటరాక్షన్ ఎవడింటున్నాడు ఎవడైనట్లేదు తెలిసిపోతుంది. ఆన్లైన్ క్లాస్లో నేను వచ్చానా చెప్పానా వెళ్ళానా అన్నట్టుంటే నాకు బీయింగ్ ఏ టీచర్ నాకు మజా రాదు. నాకు అదర్ టీచర్స్ గురించి నాకు తెలియదు, డెఫినెట్గా ఇది అందరికీ అప్లికేబుల్ అవుతుంది. ఆన్లైన్ టీచింగ్లో ఏంటంటే 2-వే కమ్యూనికేషన్. నేను చెప్పే పాయింట్ నీకు రీచ్ అవ్వాలి, నీకు చెప్పే పాయింట్ నాకు రీచ్ అవ్వాలి. అప్పుడే ఈ ఆన్లైన్ సెషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫ్రూట్ఫుల్గా ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను చెప్పే పాయింట్ నీకు అర్థం కాలేదు, ఏదో నేను వచ్చాను చెప్పాను, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోయాను, చిన్న డౌట్. నేను క్వశ్చన్ చెప్పిన తర్వాత కూడా సార్ ఏదైనా డౌట్ ఉందా, ఏదైనా ఉందా లేదా అని 3-4 సార్లు అడిగిన తర్వాత నేను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్తాను. స్టిల్ ఐ నో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు డూ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఈవెన్. బట్ అందులో ఒకటి ఇద్దరు నాకు కనిపిస్తాయి, సార్ ఈ క్వశ్చన్ డౌట్ ఉంది నాకు కొంచెం మళ్ళీ చెప్పండి. వాళ్ళ కోసమన్నా నేను 2-3 సార్లు చెప్తున్నాను. లిటరల్లీ చాలా కోపం వచ్చింది నాకు ఈ చాట్ సెక్షన్. స్టిల్ ఇప్పటికీ వస్తుంది, యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ మై యాంగ్రీనెస్. బట్ నేను కూడా అలవాటు అయిపోతున్నాను. నేను మీకు ఐ ఫీల్ మేబీ మీ టైం వేస్ట్ అవ్వట్లేదు అనుకుంటే, సార్ మేము వేస్ట్ చేసే టైంలో మీరు వేస్ట్ చేసే టైం ఏమో. కొంతమంది ఇప్పుడు డిస్ట్రాక్ట్ అవుతున్నాలే, సార్ ఏం సార్ మీ సోది మధ్యలో మా టైం మమ్మల్ని చాట్ చేసుకోకుండా ఏంది పెంటంతా అనుకొని ఉండేటోళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ. మీ ఏజ్ ఎలాంటిది, మీ బ్రెయిన్కి ఇప్పుడు నేను ఎలాంటి రెడ్ చిప్ పెడితే రెడ్ చిప్ యాక్టివేట్ అవుతుంది, గ్రీన్ చిప్ పెడితే గ్రీన్ చిప్ యాక్టివేట్ అవుతుంది, బ్లాంక్ చిప్ పెడితే బ్లాంక్ చిప్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఐ ఫీల్ నేను మ్యాథ్స్ చెప్పడానికి వచ్చి ఈ క్వశ్చన్కి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి వచ్చి ఉంటే యు ఆర్ ఇన్ ద రాంగ్ ప్లేస్. నేను అడుగుతున్నాను ఎవరైతే వింటున్నారో వాళ్ళకి.
అరే దీనికి సొల్యూషన్ కావాలి, నువ్వు సొల్యూషన్ చూడడానికి వచ్చి ఉంటే యూ కెన్ సి గూగుల్ వచ్చింది, చాట్ జీపీటీ వచ్చింది, యూట్యూబ్లో అది వచ్చి గూగుల్ లెన్స్లో స్కాన్ చేస్తే సొల్యూషన్ నెంబర్ ఆఫ్ టీచర్స్ సొల్యూషన్ వచ్చేస్తుంది. వై ఐఎమ్ హియర్ అగైన్? ఇఫ్ ఐఎమ్ హియర్ టు టీచ్ ఓన్లీ ఫర్ ద మ్యాథ్స్, దెన్ నేను ఒప్పుకోను. మ్యాథ్స్ నేను టీచింగ్ ఎలా ఫీల్ అవుతానంటే ఐఎమ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద టీచ్ టు పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, సో సబ్జెక్ట్ని టీచ్ చేస్తేనే టీచర్ అవుతాను అంటే చాలా చాలా అగ్రెసివ్గా కోపంగా ఉన్నాను. మేబీ నా కోపం మీకు తెలియట్లేదు. యూ కెన్ సీ అంతకుముందు ఆర్గనైజేషన్స్లో ఉన్నప్పుడు కూడా నేను ఎలా ఉన్నాను చాలామందికి నేను తెలియదు, అదొక సెకండరీ అనుకోండి. బట్ అది కొంచెం అర్థం చేసుకోకండి. బీయింగ్ యువర్ బ్రదర్గా చెప్తున్నా నేను. అలానే నేను మీకు కంప్లీట్లీ 24/7 చదవమని చెప్పట్లేదు. ఇట్స్ అ ఏజ్ ఎలాంటిదంటే నేను చెప్తున్నాను కదా అదే. సో యూ హ్యావ్ టు బీ. ఒకడు గోవా పోదామా అంటున్నాడు. వా ఏం చేయలేంట్రా. ఓకే చలో, కంట్రోల్ అయితే కంప్లీట్ ఆ టీచర్ని అయిపోతా నేను. ఏ టీచర్ వచ్చామా వెళ్ళామా చెప్పామా బస్, అర్థమైందా లేదా, ఏం జరుగుతుంది చాట్ సెక్షన్లో, ఇవన్నీ నాకేం సంబంధం లేదు. బస్ నేను వచ్చాను, క్లాస్ చెప్పాను, వెళ్ళాను, అంతే. ఐ ఫీల్ ఇన్కంప్లీట్ రా. ఒక 2 hours కూర్చున్నారు మీరంటే యూ హ్యావ్ టు బీ లైక్ ఆ 2 hours నుంచి ఏదో ఒక నేర్చుకొని ఉండాలి. అది ఏదన్నా కానీ స్టడీస్ అపాయింటెడ్ చాప్టర్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్, నేను ఏదైనా చెప్పే లాజికల్ థింకింగ్, లేకుంటే నేను ఏదైనా చెప్తాను, కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను, స్టోరీస్ చెప్తూ ఉంటాను టు ఇన్స్పైర్ యూ ఆర్ టు లైక్ థింగ్స్ ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండకూడదు అని చెప్పి కొన్ని చెప్తూ ఉంటాను. ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి, ఇవన్నీ మీరు వినాలి. ఇవన్నీ మాకు సంబంధం లేదు సార్. బట్ ఇందులో నేను అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన థింగ్ ఏంటంటే, ఎవరైతే ఆన్లైన్లో నుంచి ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ద జేపీ ఏపీ సెట్ కానీ ఐపీలో కానీ మీరు ఏదైనా మంచి ఆన్లైన్ కోర్సెస్ విని ఆ యూట్యూబ్ నుంచి ఫ్రీగా నేర్చుకొని జాబ్ కొట్టారు అంటే, జాబ్ అని పక్కన పెట్టండి, అప్పుడు మీరు అది వేరు. ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కొట్టారు అంటే యు ఆర్ వెరీ గుడ్ ఇయర్. మీ ఏమంటారు, ఇంత డిస్ట్రాక్షన్లో కూడా, ఈ చాట్ సెక్షన్ అని చెప్పట్లేదు నేను, చాలా డిస్ట్రాక్షన్ ఉంది. ఈ డిస్ట్రాక్షన్లో కూడా మీరు ఏదైనా అచీవ్ చేయగలిగారు, ట్రై చేయగలిగారు, ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ థింగ్. నేను చెప్తున్నాను కదా, ఐమ్ లైక్ మీకు టేక్ ఏ బౌ డెఫినెట్లీ. ఓకే డన్. స్టిల్ ఇంత డిస్ట్రాక్షన్లో కూడా మీరు ఏదైనా అచీవ్ చేయగలుగుతున్నారు బై యూజింగ్ దిస్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఐపీఈ కానీ లేదా ఇట్ మై బీ ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లైక్ ఈఏపీ సెట్ కానీ మీరు వచ్చేది ఏదైతే ఉందో, ఇంకేదన్నా, ఇట్స్ వెరీ గుడ్ బిగ్ అచీవ్మెంట్ అని చెప్పొచ్చు. ఆ డిస్ట్రాక్షన్ని చాలా లైఫ్లో ఒక సర్టైన్ ఏజ్లోకి వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా మీరు ఎలిమినేట్ చేస్తారు. బట్ ఈ ఏజ్లో కూడా మీరు ఎలిమినేట్ చేసుకుని అవి అచీవ్ చేశారనుకోండి, టేక్ ఏ బౌ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. ఓకే చలో 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 చలో. దీనివల్ల వచ్చేది లేదు, అరిగేది ఏం లేదు నాకు తెలుసు. బట్ ఓకే, థ్యాంక్ యూ లోకేష్. ఓకే ఓకే చలో చలో చలో. Done. Find the equation of a tangent to the ellipse at the point. Okay, ellipse, the points is given to us. Ordinate వచ్చేసరికి 1 in ఇచ్చాడు, which means ordinate అంటే ఏంటి, x value or y value. అబ్సిసా ఆర్డినేట్స్ అని విని ఉంటారు కదా. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ y value. y value is given to us 1. ఓకే, y value 1 అంటే this is the point ఏదైతే ఉందో which satisfies is this equation. ఈ ఈక్వేషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది కదా, చేస్తుంది కాబట్టి సో 2x² then 3 into 1 square will be equal to 11. So 2x² will be equal to 11 minus 3. 2x² will be equal to the 7, 6, 8. Then x² will be equal to what, 4. Then x will be equal to what, plus or minus 2. X will be equal to what, plus or minus 2. Y will be equal to 1, x will be equal to plus or minus 2. So మనకు 2 పాయింట్స్ వస్తాయి ఇక్కడ.
ఏంటి 2,1 ఇది ఒక పాయింట్ అండ్ -2,1 ఇది ఒక పాయింట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ టాంజెంట్స్ టు దిస్ పాయింట్స్ ఏదైతే ఉందో అది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. లెట్ us calculate first point. There is a point P that is 2,1. Equation of this tangent calculate చేయి. దీన్ని మనం x1 అనుకో, దీన్ని y1 అనుకో. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ టు దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఏమవుతుందమ్మా? టాంజెంట్ ఈజ్ ఏమవుతుంది? x² ఉన్న ప్లేస్లో x ఇంటూ x1 పెట్టాలని చెప్పా. y² ఉన్న ప్లేస్లో y ఇంటూ y1 పెడతాం. 2 ఇంటూ x ఇంటూ x1 ప్లస్ 3 ఇంటూ y ఇంటూ y1 డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11. సింప్లిఫై చేయండి. సో 2 ఇంటూ x వాల్యూ వచ్చేసరికి ఎంత? దట్ ఈస్ 2 ఇంటూ x1 వాల్యూ వచ్చేసరికి ఇది అండ్ నెక్స్ట్ 3 ఇంటూ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11. దట్ ఈస్ 4x ప్లస్ 3y విల్ బీ ఈక్వల్ టు 11. ఇది నా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ టాంజెంట్. ఇన్ కేస్ ఇక్కడ నార్మల్ కూడా అడుగుతాడు. నార్మల్ అడగలేదు ఈ క్వశ్చన్లో, నార్మల్ కూడా అడుగుతాడు. నార్మల్ అడిగితే ఎలా చేయాలో తెలుసు కదా. నార్మల్ అండ్ టాంజెంట్ రెండు ప్యారలల్ ఉంటాయి కదా. సో ప్యారలల్ ఉంటాయి కాబట్టి యూ కెన్ సీ నార్మల్ అడగలేదు, బట్ నేను చెప్తాను నెక్స్ట్. నార్మల్ కూడా చేస్తుందాం ఈ క్వశ్చన్లో. సో యూ కెన్ సీ హియర్. ఎస్, నార్మల్ అంటే ఎలా ఉంటాయమ్మా? దిస్ కోఎఫిషియంట్ ఇది రెండు పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి కదా. సో 3x మైనస్ 4y ప్లస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు కేగా అవుతుంది. ఈ కే వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసామనుకో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ నార్మల్ వచ్చేస్తుంది మీకు. ఎలా వచ్చేస్తుంది అంటే ఈ కే వాల్యూ ఈ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో విచ్ ఇస్ పాసింగ్ త్రూ ద నార్మల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఓకే పాసింగ్ త్రూ ద నార్మల్ అంటే ఈ పాయింట్ ఏవైతే ఉందో ఈ దీనికి కూడా సాటిస్ఫై చేస్తుంది అనమాట. సో x ప్లేస్లో 3 ఇంటూ 2 అండ్ -4 ఇంటూ 1 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కే. ఏమవుతుందమ్మా? 6 మైనస్ 4 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కే. దెన్ కే విల్ బి ఈక్వల్ టు 2. నార్మల్ అడగలేదు క్వశ్చన్లో, బట్ నార్మల్ అడిగితే కూడా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ నార్మల్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ is 4x, sorry not 4x పైన కదా, 3x minus 4y will be equal to 2. ఓకే, ఇది నార్మల్ అడగలేదు, బట్ నార్మల్ అడిగితే ఎలా చేయాలో చెప్పాను. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 2 ఏమడిగారు? -2,1 సారీ 2,1 -2,1 సేమ్ కహానీ అగైన్, రైట్? సో దీన్ని మనం x1 అనుకో, దీన్ని మనం y1 అనుకో. ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఈస్ 2 ఇంటూ x ఇంటూ x1 ప్లస్ 3 ఇంటూ y ఇంటూ y1 ప్లస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 11. 2 ఇంటూ x వచ్చేసరికి ఎంత? -2 దట్ ఈస్ x రాసుకో ప్లస్ 3 ఇంటూ 1 ఇంటూ y విల్ బి ఈక్వల్ టు 11. సో -4x ప్లస్ 3y విల్ బి ఈక్వల్ టు 11. నార్మల్ అడిగితే ఎలా చేయాలో మీకు తెలుసు, అది కూడా చెప్పేశాను. ఇంటిగ్రేషన్ 7 మార్క్స్ ఆల్రెడీ చాప్టర్ వైజ్ చెప్పేశానమ్మా, చూడండి. నార్మల్ ఎలా చేయాలో కూడా తెలుసు కదా. ఐ హోప్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ దట్ నార్మల్ థింగ్. యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్లో నార్మల్ అడగలేదు, ఈ పార్ట్ యూ కెన్ ఎలిమినేట్ యాక్చువల్లీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద ఫోకై eccentricity and equation of a directrix length of lattice rectum of the hyperbola. ఇందాక నేను చెప్పిన పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ద సేమ్ థింగ్ అనమాట. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ మనం చేసాం, జస్ట్ ఫార్ములా బేస్. ఈక్వేషన్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ని స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ లో కన్వర్ట్ చేసి ఫార్ములాలో పెట్టు. ఎలిప్స్ లో హైపర్బోలాలో మీరు రెండు క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డైరెక్ట్ ఆన్ ది ఫార్ములా బేసిస్ ఏదైతే ఉందో షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మీరు. ఎలిప్స్ లో 2 వస్తాయి, హైపర్బోలాలో 1 వస్తుంది. 3 క్వశ్చన్స్ లో 2 క్వశ్చన్స్ మీరు పక్కాగా స్టాండర్డ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ హైపర్బోలా ఎలిప్స్ మీద వస్తాయి. డన్. ఏపీ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి ప్రిడిక్టెడ్ క్వశ్చన్ పేపర్ చేయండి సార్ ప్లీజ్ మీరు. ఓకే, ప్రిడిక్టెడ్ పేపర్లు, గన్ షాట్ పేపర్లు, షోర్ షాట్ పేపర్లు, అరే చలో. ఓకే, గివెన్ x², గివెన్ ఈక్వేషన్ x² minus 4y² will be equal to 4. దెన్ స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే x²/4 y²/1 will be equal to 1. ఇది ఆల్రెడీ చేసాం అనుకుంటా కదా మనం. I think this is repeated question. Yes, it is a repeated question. We did this thing. ఇదే క్వశ్చన్ ఏపీలో అడిగాడు ఒకసారి, మనం చేసాం కూడా, ఇదే క్లాస్లో చేసాం క్వశ్చన్. చేసామా? ఎస్, దిస్ ఈస్ ద సేమ్ క్వశ్చన్. ఎస్, ఐ థింక్ ఇట్స్ ద సేమ్ క్వశ్చన్. యూ కెన్ సీ ఎవరైతే
ఇప్పుడు వచ్చారో వాళ్ళు ఇది నేను స్కిప్ చేస్తున్నాను అనుకోకుండా మళ్ళీ చూడండి వెళ్ళి అడిగారు. ఈ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ చేస్తాం మనం. ఓకే, కాపీ పేస్ట్, నథింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్. 2020 ఏపీలో అడిగాడు, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ 19 ఏపీ టీఎస్లో అడిగాడు. 19 టీఎస్లో అడిగాడు చూడు. కాపీ పేస్ట్, నథింగ్ హ్యాస్ బీన్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద డేటా. ఏమీ లేదు, ఎగ్జాక్ట్లీ ద కాపీ పేస్ట్. డన్. ఐ హోప్ యూ గైస్ కెన్ డూ దిస్ క్వశ్చన్. ఎవరైతే ఇప్పుడు వచ్చారో వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నానో, నేను వదిలేయట్లేదు, ఇది ఆల్రెడీ చేసిన క్వశ్చన్ కాబట్టి వదిలేస్తున్నాను, టైం వేస్ట్ ఎందుకు మళ్ళీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇది కొంచెం మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్, ఇది చేయలేదు, ఇది కూడా రిడక్షన్ ఫార్ములా క్వశ్చన్ అనమాట. డన్. మనకి ఇచ్చిన ఇంటిగ్రేషన్ ఏదైతే ఉందో, గివెన్ ఇంటిగ్రేషన్, దాన్ని మనం ఐ అనుకుందాం. దట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ 0 to 2 pi sin to the power of 4 into x and cos to the power of 6x into dx. ఇది మనకి ఇచ్చిన గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్. రైట్. దీన్ని నేను ఎలా రాసుకోవచ్చమ్మా? దీని లిమిట్స్ని ఇక్కడ బై 2 చేసి అండ్ ఈ 2 పై ముందుకు రాసుకోవచ్చు. దీన్ని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు, 2 into 0 to pi లిమిట్స్ ప్రాపర్టీస్. ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఉందా చెప్పండి. ఎస్, రాసుకోవచ్చా దీన్ని? ఇక్కడ 2 రాసుకుంటే ఇక్కడ లిమిట్, అప్పర్ లిమిట్ ఏదైతే ఉందో డివైడెడ్ బై 2, ఇక్కడ కూడా డివైడెడ్ బై 2 చేస్తాం మనం. రైట్. స్టిల్ మళ్ళీ ఇంకోటి ఏం రాసుకుంటాను, 2 ఆల్రెడీ ఉంది, మళ్ళీ 2 రాసుకుంటాను. దట్ ఈస్ 0 to ఇప్పుడు పై బై 2. ఎందుకు రాస్తున్నాను, ఎందుకు కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను అంటే, రిడక్షన్ ఫార్ములాలో లిమిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లిమిట్ 0 to పై బై 2 ఉంటుంది కాబట్టి. నౌ యూ కెన్ చెక్ 0 to పై బై 2 లిమిట్స్ వచ్చేసాయి మనకి. సో మనకు వచ్చింది ఏంటి, ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏంటి, దట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా కన్వర్ట్ అయిపోయింది, 4√2 0 to పై బై 2 sin to the power of 6x, 4x not 6x, 4x into cos to the power of 6x into dx. డన్. ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? అరే ఏమీ లేదు, రాదు అనేటోళ్ళకి ఏం లేదు. దీన్ని ఇక్కడ 2 పెట్టావనుకో, ఇక్కడ అప్పర్ లిమిట్ని లోవర్ లిమిట్ని 2తో డివైడ్ చేశాక 2తో డివైడ్ చేస్తే 2 గెట్ క్యాన్సిల్, పై అయింది, 0 అయింది, ఇక్కడ 2 వచ్చింది. మళ్ళీ ఇంకొకటి 2, మళ్ళీ 2 ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లికేషన్ చేసాం అనుకో, అప్పర్ లిమిట్ లోవర్ లిమిట్ డివైడ్ చేస్తే పై నుంచి పై బై 2 వచ్చేసింది, ఇక్కడ 0 to బై 2 0 అయిపోయింది. డన్. రైట్. ఇప్పుడు మనకు ట్రిగనోమెట్రీ రిడక్షన్ ఫార్ములాలో మీరు నేర్చుకుని ఉంటారు. రిడక్షన్ ఫార్ములా నేర్చుకుని ఉంటే ఏం నేర్చుకుని ఉంటారు, లిమిట్స్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ థింగ్ 0 to పై బై 2 ఉండాలి, అండ్ sin to the power of m into x and cos to the power of n into x into dx. దీని రిడక్షన్ ఫార్ములా ప్రకారం ఏంటి, ఈ m and n అనేది ఉన్నాయో ఈవెన్ ఉండాలా ఆడ్ ఉండాలా, దాన్ని బట్టి మల్టిప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో అది వస్తుంది. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఫస్ట్, ఇది ఏమవుతుందో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ థింగ్ m plus n, ఇక్కడ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయి. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ m plus n -1 చేయి, -0 చేసాం, ఇక్కడ -1 చేసాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ m plus n -2 చేయి, అండ్ నెక్స్ట్ m plus n -3 చేయి, అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ m plus n -4 చేయి, అండ్ సో అండ్ సో. ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ 1 ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి నెక్స్ట్ టైం పై బై 2 ఉంటుంది. సో ఇక్కడ పై బై 2 ఎప్పుడు ఉంటుంది సార్ అంటే, m and n వాల్యూస్ ఆర్ ఈవెన్ ఉన్నప్పుడు. 1 ఎప్పుడు ఉంటుంది సార్ అంటే, m and n వాల్యూస్ ఆర్ ఒక్కటి పాజిటివ్ ఉన్నా సరిపోతుంది, ఆడ్ ఉన్నా, ఆర్ లేదా ఏదో రెండు ఆడ్ ఉంటే అప్పుడు రాస్తాం. డన్. క్లియర్. ఇప్పుడు జస్ట్ అందులో నుంచి పెట్టడమే, అంతకుమించి ఏం లేదు మీరు చేయాల్సిన పని. డన్. సో 4 ఇంటిగ్రేషన్ 0 to పై బై 2 sin to the power of 4x cos to the power of 6x into dx. Then this multiply with 4 multiply with ఏమవుతుందమ్మా, 4 plus 6 10 9 11 11 ఎలా అవుతుంది, 8 కదా, 8 7 6 5 4 2 3 is missing, 3 2 1 into pi by 2. This get cancelled.
this 2 బస్ చేయండి అమ్మా. ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేయండి, ఏదైతే ఉందో అది మీ ఆన్సర్. ఏమొచ్చింది, ఎవరికైనా వచ్చింది ఆన్సర్? ఎనీవన్ గాట్ ఇట్? కొద్దిగా చాప్టర్లో స్టార్ట్ చేసే ముందు లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో చెప్పానమ్మా ఫార్ములాస్. లేదు అంటే నేను సైడ్కి ఇలా రాస్తున్నాను ఏ ఫార్ములా అయితే కావాలో. వస్తాయమ్మా షరీఫా, ఇవన్నీ పీవైక్యూలో వచ్చాయంటే మీ ఎగ్జామ్లో కూడా వస్తాయి కదా. దాని ఏమొచ్చింది ఆన్సర్? ఆన్సర్ టెల్ మీరే. ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది? 5/42. ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది? అరే ఏదైతే మల్టిప్లికేషన్ ఉందో దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఆన్సర్ ఏదైతే ఉందో అదే మీ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. cos x dy/dx విల్ బి ఈక్వల్ టు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయాలి. ఇది కూడా చేస్తాం సార్. ఎక్కడ ఏంటి అంటే దీని మొత్తాన్ని cos x తో డివైడ్ చేయి. dy/dx and sin x divided by cos x అంటే that will be equal to tan x and that will be equal to sec square x divided by cos x కదా. cos x తో డివైడ్ చేస్తే that is secant square secant cube x అయిపోతుంది. చేసామా ఇది? సో dy/dx which is y p of x this will be equal to q of x. అదే ఫార్మాట్లో ఉందా? ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? దట్ ఈస్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ p of x into d of x dx. సో దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ p of x ఎంత ఇక్కడ tan x into dx which is equal to ln 1 by cos x plus c. that will be equal to ఏమవుతుందమ్మా 1 by cos x which is equal to secant x. ఓవర్ ఇది ఆల్రెడీ చేస్తాము మీరు ఆల్రెడీ, బట్ డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా ఇచ్చాడు అదే క్వశ్చన్ ఇది. సో నెక్స్ట్ y into if q into if dx plus c. if ఏమొచ్చింది? దట్ ఈస్ sec x వచ్చింది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు sec cube x into sec x dx. Done. March 7th is the board, sir. Yes. చేస్తారా రిమైనింగ్? ఇది ఆల్రెడీ చేస్తామమ్మా. ఎవరైతే ఇప్పుడు వచ్చారో వీళ్ళ కోసం చెప్తున్నా, ఇది ఆల్రెడీ చేస్తాం మనం. డన్. చలో నెక్స్ట్ పేపర్కి వెళ్ళిపో. 63π/64 వచ్చిందా? ఏ క్వశ్చన్కి 63π/64? ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. డన్. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ పేపర్కి వెళ్ళిపోదామా? ఏం జరుగుతుంది? నో టీఎస్ఆర్ ఏపీ క్లాసెస్ బోత్ అమ్మా. మళ్ళీ చెప్పండి ప్లీజ్. ఏ స్టెప్ మళ్ళీ చెప్పనమ్మా? ఇది లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అమ్మా. దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే ఇది, ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయాలంటే y into if విల్ బి ఈక్వల్ టు అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ q of x మల్టిప్లై విత్ if ప్లస్ c. దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి, ప్లస్ c కదా dx. ఇక్కడ ఇలా సింప్లిఫై చేయాలి. ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్కి ఫార్ములా ఏంటంటే ఇది. ఓకే, సో ఇది సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్లో పెట్టాను. ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్లో పెట్టిన తర్వాత y ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ q of x ఇస్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు, దాన్ని సింప్లిఫై చేసి ఫర్దర్ చేయాలి. ఇది నేను ఆల్రెడీ
చలో ఇప్పుడు ఐ థింక్ మైక్లో ఛార్జింగ్ అయిపోయింది. I think so, now it's fine. Fine. Yes. Okay. ఇది ఆల్రెడీ చేసేసిన క్వశ్చన్ అమ్మా. మనం లెంత్ ఆఫ్ దిస్ కార్డ్ అంటున్నాడు కదా, ఇందాక మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం చూడండి. లెంత్ ఆఫ్ దిస్ కార్డ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఇదే క్వశ్చన్, ఇది ఈ క్వశ్చన్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఓకే, చేద్దాం చూడండి. ఓకే డన్. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఏం అడుగుతున్నాడు, ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ దిస్ కార్డ్ అంటున్నాడు. ఏ కార్డు ఇది, ఏబి లెంత్. ఓకే, అండ్ ఈక్వేషన్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏ స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ తో కంపేర్ చేస్తే రేడియస్ వచ్చేసరికి ఏంటి, ఆర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏ ఉంది ఇక్కడ. అరే వచ్చిందని చెప్పి జాయిన్ అయ్యారు అంటే నేను దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆల్రెడీ ఉన్నానమ్మా, ఆల్రెడీ ఆ జాబ్లో ఉన్నాను. అండ్ ఎట్ దట్ టైం నేను అక్కడ ఉన్నప్పుడే ఇస్ దర్ ఎనీ ఛాన్స్ టు బి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలా కంటిన్యూ చేస్తున్నాను పార్ట్ టైం, అక్కడ ఎలా కంటిన్యూ చేయొచ్చా అని అడిగాను నేను అక్కడ. బట్ అక్కడ నన్ను ఫుల్ టైం అడిగారు, ఫుల్ టైం నేను అక్కడ ఉండలేనని చెప్పి వచ్చేసాను. అది ఇక్కడ కూడా ఫుల్ టైం లేను, ఇక్కడ నేను పార్ట్ టైం ఫ్యాకల్టీ. ఓకే, ఐమ్ నాట్ ఏ గొడవలతో రాలేదు, అట్లేదు వాళ్ళంటే పడదు అలాంటిది ఏం లేదు. ఐఎమ్ డూయింగ్ బోత్. ఓకే, ఎవరైతే ఇందాక సార్ అక్కడ జాబ్ వచ్చిందని చెప్పి ఇక్కడ కనిపించారు ఏంటని, అది నేను ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అక్కడే అడిగాను నేను. సో ఇట్లా అని చెప్పి, సో అలాంటి ఆప్షన్ అక్కడ లేకుండే, సో అప్పుడు నేను రావడానికి రీజన్ అది. ఏ గొడవలు లేవో ఎవరితో నాకు. డన్. చలో ఓకే డన్. ఈ క్వశ్చన్కి రండి. ఈ దీన్ని ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చాం అనుకో. సో ఎక్స్ కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ వై సైన్ ఆల్ఫా మైనస్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో దిస్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుందమ్మా, దిస్ ఇస్ మై పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ డి అనుకుందాం. దిస్ టోటల్ విల్ బి ద వాట్, పైథాగరస్ థీరం ప్రకారం ఏసీ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, ఏసీ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, that is a square, that is radius square plus, అరే యార్ ఇందాక చేసిన మిస్టేక్ అదే మనం. దన్ d square plus ac square will be equal to a square, radius square అనుకోండి. సో ఫ్రమ్ దట్ ac square will be equal to what, r square minus d square అయిపోతుంది. దెన్ ac square a will be equal to what, under root of r square minus d square. ఇది నా ac వాల్యూ, అలాగే bc వాల్యూ కూడా అంతే ఉంటుంది. సో టోటల్ లెంత్ ఏదైతే ఉందో AB విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్, లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏదైతే ఉందో ట్వైస్ ఆఫ్ ఏ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ డి స్క్వేర్. అండ్ దట్ ఈస్ ట్వైస్ ఆఫ్ ఏ ఆర్ స్క్వేర్ వాల్యూ మనకు తెలుసు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ డి స్క్వేర్ వాల్యూ మనకు ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా. దిస్ సెంటర్ 0,0 కాబట్టి సో ఏదైతే ఉందో పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి ఏం రాస్తాం మనం, డి విల్ బి నథింగ్ బట్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఏం పెడతాం, 0 ఇంటూ కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ వై 0 ఇంటూ సైన్ ఆల్ఫా minus p divided by coefficient of x, that is cos square alpha, coefficient of y, that is sin square alpha. That is d will be equal to what, minus b modulus of it, that is under root of ఏదైతే ఉందో ఈ వాల్యూ 1 అయిపోద్ది. సో 1 అయిపోద్ది. సో d వాల్యూ ఏమైంది, p అయింది. సో ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్ d వాల్యూ ab will be equal to ఏమవుతుందమ్మా, 2 under root of a square minus p square. బస్ డన్. Got it? Clear? చూడండి మళ్ళీ ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చెప్పండి, నేను రిపీట్ చేస్తాను ఈ పాయింట్. రైట్, సో దిస్ విల్ బి ద లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు, ఫస్ట్ నేను ఈ డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను అనుకో, దిస్ స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు దిస్ ప్లస్ దిస్ స్క్వేర్ ప్లస్ దిస్ స్క్వేర్ పైథాగరస్ థీరం ప్రకారం. ఇది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ నుంచి అలా క్యాలిక్యులేట్ చేశాను.
దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు మనకు కావాల్సింది ఇది. ఈ వాల్యూ స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ నుంచి వచ్చింది, దట్ ఈస్ ఆర్ స్క్వేర్ వాల్యూ. డన్. Got it? Chalo, let's move forward to the next question. Find the equation of a circle whose cuts orthogonally. I think ఇది కూడా repeated point. చేస్తామా ఇది? Suggest me the best suited batch for English, Maths, Computer Science and ZPWR. ఒకసారి నేను చూస్తానమ్మా, చేసి చూసాక యూ విల్ గెట్ ఇట్ క్లారిటీ. సార్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఏపీ టోనల్ బట్ ఐ వాంట్ టు 11th క్లాస్ ఏపీ. డన్. ఈ క్వశ్చన్ రిపీటెడ్ అయిపోయిన క్వశ్చనే. ఆర్థోగోనల్ కండిషన్ ఏదైతే ఉందో 2G G dash plus 2F F dash will be equal to what? C plus C dash. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఏదైతే ఉందో G dash F dash వచ్చేస్తుంది నీకు, రైట్. అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఏదైతే ఉందో ఇది G అండ్ ఇది F, ఇది నా G అండ్ F. ఇప్పుడు జస్ట్ ఈ కండిషన్లో పెట్టి ఈ ఇది నా C డాష్, ఈ కండిషన్లో పెట్టి C వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయి. C వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఆర్థోగోనల్లీ కట్ అయ్యే సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ ఏదైతే ఉందో, సర్కిల్ యొక్క ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో, x² + y² + 2gx + 2fy + c, ఇది దీని ఈక్వేషన్. G వాల్యూ తెలుసు, F వాల్యూ తెలుసు, C వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఈ కండిషన్ యూస్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు కదా, ఈ C వాల్యూ తీసుకెళ్ళి ఇందులో పెట్టు. బస్, ఇది ఆల్రెడీ నేను చెప్పేశాను డీటెయిల్లీ. అందుకే ఎవరైతే ఇప్పుడు వింటున్నారో మీరు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఈ సెషన్లోనే కొంచెం బ్యాక్ వెళ్ళి చూస్తే ఇది ఉంటుంది మీ పేపర్లో. మీరు 2026 IPS సెకండ్ ఇయర్లో క్వశ్చన్స్ చెప్పారు కదా, ఎస్ అవే క్వశ్చన్స్ మోస్ట్లీ రిపీట్ అవుతాయి. క్వశ్చన్స్ కొన్ని రిపీట్ అవ్వకుండా కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవే కాన్సెప్ట్స్ రిపీట్ అవుతాయి. ఓకే, మళ్ళీ సార్ మీరు ఈ క్వశ్చన్ చెప్పారు, అక్కడ డేటా చేంజ్ ఉంది, మీరు చెప్పిన క్వశ్చన్ రాలేదన్నద్దు. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సంథింగ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఇచ్చాడు, నెక్స్ట్ టైం స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆ డేటా అదే స్క్వేర్ రూటే క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు, బట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ వేరేది మార్చాడు. ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ నేను చెప్పింది రాలేదని కాదు. ఓకే సార్, అవి అయిపోయిన క్వశ్చన్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి సార్ అంటే, ఇది 2023 పేపర్లో వచ్చిన క్వశ్చన్ కాబట్టి, మనం ఎందుకు క్వశ్చన్ పేపర్ వైజ్ వెళ్తున్నాం కాబట్టి. వాట్ ఇట్, అది ఏపీలో వచ్చింది, ఇది టీఎస్లో వచ్చిన క్వశ్చన్ కాబట్టి, టీఎస్ 2023లో. నేను వాంటెడ్లీ వచ్చినా కూడా మళ్ళీ ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేశాను సార్ అంటే, మీరు అడుగుతారు కదా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే వస్తున్నాయో, దేంట్లో రిపీటెడ్గా ఈ క్వశ్చన్ మళ్ళీ వచ్చిందా అంటే, మీరు చెప్పే క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ ఇయర్ వస్తాయా అని అడుగుతారు కదా. కొన్ని క్వశ్చన్స్ కాపీ పేస్ట్ యాస్టీస్ వస్తాయి. సో అందుకు ఆ రీజన్తోనే నేను పెడుతున్నాను. డన్. ఇది మనం చేసేది ఇయర్ వైజ్ పేపర్స్. మీరు జాగ్రత్తగా నోటీస్ చేస్తే ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్యాటర్నే మీకు ఎగ్జామ్ హాల్లో కూడా వస్తుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సర్కిల్ నుంచి ఒకటి, నెక్స్ట్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో ఫ్యామిలీ ఆఫ్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ అందులో నుంచి ఒకటి, ఎలిప్స్ నుంచి థర్డ్ క్వశ్చన్ 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, హైపర్బోలా నుంచి ఒకటి, ఇలా సీక్వెన్స్ ఫాలో అవుతున్నాను 7 క్వశ్చన్స్. Done. So find the eccentricity coordinate of a foci, length and of lattice rectum. ఇలా ఇప్పుడు ఈ మోడల్ మనం చేయలేదు, డైరెక్ట్ గా లేదు, బట్ ఈక్వేషన్ లో కన్వర్ట్ చేశాక, స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ లో కన్వర్ట్ చేశాక ఏదైతే ఉందో అలా ఈక్వేషన్ లో కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక స్టెప్ ఎక్స్ట్రా చేయాలంతే. ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు, ఈక్వేషన్ వచ్చేసరికి స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్ గా ఇచ్చాడు, ఇప్పుడు ఇవ్వలేదు. మనకు ఒక స్టెప్ చేసి దాన్ని స్టాండర్డ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ లో ఏదైతే ఉందో ఫార్ములాలో పెట్టడం. ఇది చేసాము బట్ డైరెక్ట్ గా చేయలేదు, ఇంకొక స్టెప్ యాడ్ చేసేయాలి అంతే. సో యూ కెన్ సీ హియర్, దీని ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూస్తే కామన్ తీసుకున్న థింగ్స్ చూసుకో, దీన్ని ఒక దగ్గర రాసేసుకో. 9x² - 36x, ఓకే, ప్లస్ 16y² అండ్ ప్లస్ 32y విల్ బి ఈక్వల్ టు ఈ 92 ఇచ్చేది తీసి పంపించేసాం. సో ఇక్కడ 9x కామన్ తీసుకున్నాను అనుకో, సో x - 4 ఉంటుంది. ఓకే, x - 4 ఉంటుంది. ఓకే సార్, ఇక్కడ 16y కామన్ తీసుకున్నాను అనుకో, ఇక్కడ ఏముంటుంది, ఆర్ 9 కామన్ తీసుకున్నాం, a + b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్మాట్లో రాద్దాం కదా, ఇంకో స్టెప్ రాద్దాం. 9 కామన్ తీసుకున్నాం అనుకో, x² - 4x ఉంటుంది, 4 ఉంటుంది, 4x ఉంటుంది. డన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 16 కామన్ తీసుకున్నాం అనుకో, y² + 2 ఉంటుంది, 2y ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 92. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, కంప్లీటింగ్ స్క్వేర్ మెథడ్లో ఫార్మేట్లో చేస్తే దీన్ని a - b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్మేట్లో రాయాలి. a - b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్మేట్లో రాయాలి అంటే దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను, 9
ఏదైతే ఉందో చూడు, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 4x అండ్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్, ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ab, ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ab, రైట్. దీన్ని మొత్తాన్ని ఇప్పుడు నేను ఇది యాడ్ చేస్తున్నానంటే ఇది కూడా సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలా లేదా, నేను ఇప్పుడు సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలా లేదా, ప్లస్ 2 స్క్వేర్ని యాడ్ చేశాను, సబ్స్ట్రాక్ట్ చేశాను, ఇది 9. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా అంతే అనమాట. 16 వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2y ప్లస్ 1 స్క్వేర్ మైనస్ 1 స్క్వేర్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఈ 92ని అలాగే పెడుతున్నాను. ఐ హోప్ మై పాయింట్ ఇస్ క్లియర్ టు ఎవ్రీవన్. ఇప్పుడు ఈ 2 స్క్వేర్ ఏదైతే ఉందో, ఈ 9 మల్టిప్లై విత్ 2 స్క్వేర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అటు సైడ్ పంపించింది. 2 స్క్వేర్ ఎంత 4, 9 4 జా 36, మైనస్ 36 ఉంది, మైనస్ 36 అయితే ప్లస్ 36 అవుతుంది. ఇదేమవుతుంది ఎక్స్ ప్లస్ 2 సారీ ఎక్స్ మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ అయిపోతుంది, ఎక్స్ మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్. అండ్ ఇదేమవుతుంది 9 ఉంది, ఇక్కడ 9 ఉంది అండ్ 36 అడిపోయింది, అండ్ ఇక్కడ 16 ఉంది, 9 అండ్ ఇక్కడ 16 కామన్ ఉంది. ఇదేం రాసుకోవచ్చు, y ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ 92 ప్లస్ 16 ప్లస్ 9, 99 కాదు ప్లస్ 36 నాట్ 34, 9 4 జా కాబట్టి. సో 12 12 4 14 అండ్ 144 వస్తుంది చూడండి, 144 వచ్చింది. ఇప్పుడు దీన్ని మనకు వచ్చిన ఫైనల్ ఏంటి, 9 మైనస్ 9 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ 16 y ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ అండ్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 144. ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్లో కంపారిజన్ చేయాలి. స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్లో కంపేర్ చేయాలి, ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఉంటుందో దాన్ని డివైడ్ చేస్తాం మనం, ఇక్కడ కూడా డివైడ్ చేస్తాం మనం. ఇదేమవుతుంది 16 అవుతుంది, ఇక్కడ ఇది 9 అవుతుంది, ఇది 1 అయిపోతుంది. సో ఎక్స్ మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 16 అండ్ ప్లస్ y ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 9 విల్ బి ఈక్వల్ టు 1. ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్లో కన్వర్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్లో కన్వర్ట్ అయిపోతే ఒక్కొక్క దానికి ఆన్సర్ ఇది. సెంటర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు హెచ్ కామా కే కాబట్టి ఇది ఇక్కడ చూస్తే ఇది 2 కామా మైనస్ 1, దిస్ ఇస్ వాట్ యువర్ సెంటర్. బికాస్ ఇది ఏ ఫార్మెట్లో ఉండాలి, ఎక్స్ మైనస్ హెచ్, ఎక్స్ మైనస్ డివైడెడ్ బై హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ అండ్ ప్లస్ y మైనస్ కే హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఏ స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1. ఇప్పుడు ఏ స్క్వేర్ కాదు బి స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1. ఇప్పుడు దీంతో కంపారిజన్ చేస్తే యూ కెన్ సి హెచ్ కామా కే వాల్యూ వచ్చేసరికి ఇది డన్. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏమడిగాడు, సెంటర్ అడగలేదు, ఓకే సెంటర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఎసెంట్రిసిటీ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏంటిది, ఎలిప్సా ఏంటి, దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎలిప్స్ అంటున్నాడు. దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ 1 మైనస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 మైనస్ 9 డివైడెడ్ బై 16, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 మైనస్ 9 డివైడెడ్ బై 16 అంటే ఏమవుతుందమ్మా 16 మైనస్ 9 డివైడెడ్ బై 16, సో అండర్ రూట్ 7 డివైడెడ్ బై 4. డన్. నెక్స్ట్ వన్ ఏం అడిగాడు, ఫోకై అడిగాడా, ఫోకై దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఏఈ కామా 0 అయిపోతుంది, దట్ ఈస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ వాల్యూ ఎంత 16 స్క్వేర్, 16 స్క్వేర్ అంటే దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏ వాల్యూ వచ్చేసరికి 4 డివైడెడ్ బై అండర్ రూట్ 7 డివైడెడ్ బై 4 కామా 0, దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అండర్ రూట్ 7 కామా 0. Done. Fourth point. Point number 4. Length of lattice rectum. That is 2b square by a. 2b square by a అంటే 2b square value ఎంత, that is 9 divided by a value ఎంత 4, that is 9 divided by 2. Done. Fifth point ఏం అడిగారు, అడగలేదు, అడిగిన వాటిని కూడా నేను అన్ని ఆన్సర్ చేస్తున్నాను. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్, which is nothing but plus or minus a by e, that is nothing but plus or minus a value ఎంత 4 divided by e value ఎంత under root 7 by 4 na, under root 7 by 4, that is equal to plus or minus 16 divided by under root 7. బస్ డన్. ఎవరికైనా ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పండి, దెన్ హాయ్ వసంత. అండర్స్టూడ్.
సో సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ ఫార్ములాస్ కన్ఫ్యూజింగ్గా అవుతున్నాం. కన్ఫ్యూజింగ్ ఇది మీరు ఎలిప్స్ని హైపర్బోలాని ఒకలా గుర్తుపెట్టుకోండి, అప్పుడు కన్ఫ్యూజింగ్ ఉండదు. అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీవన్? దిస్ ఆఫ్టర్ ద సెంటర్ HK, దెన్ LLR. సార్ మరి 4 మార్క్స్ అన్ని చాప్టర్ వైజ్ కాకుండా ఈ విధంగా వెళ్తున్నాం అమ్మ. ఏ విధంగా వెళ్తున్నాం మనం? క్వశ్చన్ పేపర్, మీ క్వశ్చన్ పేపర్ వైజ్ వెళ్తున్నాము. మీ చాప్టర్ అన్ని కవర్ అయిపోతాయి అక్కడ. అంతా ఓకేనా? కరెక్టేనా సార్? వెయిట్, ఇక్కడ సెంటర్ H,0 ఉన్నప్పుడు ఫోకై ఏదైతే ఉందో అది చేంజ్ అవుతుందా కాదా? అంతా తలకాయ ఊపేస్తున్నారు, ఎలా అంటే అలా. ఇది 0,0 ఉన్నప్పుడు కదా. వా బేటా, నైస్. ఇది షిఫ్టెడ్ 0,0 ఉన్నప్పుడు కదా. మనం ఏం చేసాం ఇక్కడ? ఇది 0,0 ఉన్నప్పుడు కదా. సెంటర్ ఇప్పుడు H,K ఉంది కదా, దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు అది మారుతుంది కదా. సో దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు H + R - AE, K అవుతుంది. నైస్ బేటా, అందరు ఉన్నారా క్లాస్లో? నైస్. ప్రజెంట్ అంటే ప్రజెంట్ పేరుకే. 2 + R - A వాల్యూ వచ్చేసరికి 4 మల్టిప్లై విత్ √7 డివైడెడ్ బై 4, K వాల్యూ వచ్చేసరికి -1. దిస్ గెట్ క్యాన్సిల్. దట్ ఈస్ 2 + R - √7 - 1. ఇది ఓకే. సో ఇక్కడ కూడా చేంజ్ అవుతుంది అప్పుడు. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? y will be equal to K + R - A/E. y వాల్యూ ఎంత? దట్ ఈస్ -1. + R - A వాల్యూ ఎంత? 4 √7 డివైడెడ్ బై 4. సారీ y అన్నప్పుడు ఇది b అవుతుంది కదా. డన్. సరే ఎలిప్స్ హైపర్బోలా చెప్పండి. చెప్తానమ్మా. ఏమవుతుంది ఇది? K + R - B/A, A/A. కాపీ పేస్ట్ ఇవే ఎగ్జామ్స్లో జరుగుతూ ఉంటాయి. మార్క్స్ డిడక్ట్ అవుతాయి అన్నెసరిగా మీకు తెలిసినా కూడా రాంగ్ చేస్తే. చెప్పండి ఏంటి ప్లీజ్. అరే మీరు ఇలానే చేస్తుంటే నేను ముందుకెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది. A/E. ఎవడి పనిలో వాడున్నారా? ఉండండి, నేను వాటర్ తాగేసి వస్తాను.
అయిపోయిందా? స్టిల్ డిసైడింగ్. హెచ్ వాల్యూ ఎంత? డన్. ఓకే, అరే షిఫ్టెడ్ అయింది, ఏ బై కాదా అంటే షిఫ్టెడ్ అయింది. ఇక్కడ 0,0 లేదు సెంటర్, H,K ఉంది. ఓకే చలో నెక్స్ట్, ఫైండ్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ద లైన్ Lx plus m1 my plus n will be equal to 0 to be the tangents of the ellipse. ఇది ఎవరైతే అడిగారో ఎస్ సార్. ఫస్ట్ స్టెప్ రిపీట్ సార్. ఏది సార్? ఏ స్టెప్ సార్? ఫస్ట్ స్టెప్, దిస్ స్టెప్. దీన్ని కంప్లీటింగ్ స్క్వేర్ మెథడ్లో, ఎందుకంటే ఈ ఫార్మాట్లోకి రావాలమ్మా మనకి. ఈ ఫార్మాట్లోకి రావాలి అంటే నేను ఏం చేశాను అంటే, ఇక్కడ ఆ ఫార్మాట్లో ఏమైనా బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్మాట్లో రాయడానికి x² - 4x ఉంది. అప్పుడు నేను +2² అండ్ -2² యాడ్ చేస్తాను. యాడ్ చేసినప్పుడు నాకు ఏమైంది లోపల, దట్ ఈస్ a² - 2ab + b². ఇది మొత్తం ఏ ఫార్మాట్లో ఉంది? ఈ ఫార్మాట్లో ఉంది. అండ్ ఇక్కడ ఏదైతే 4² ఉందో, -4² ఉందో, దీన్ని 9 × -4² మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 36 వస్తుంది, -36. ఆ -36 ఇటు పంపించాను అనుకో, +36 అయింది, ఇక్కడికి వచ్చేసింది. అండ్ నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ అలాగే ఇక్కడ కూడా దీన్ని నేను y + 1 హోల్ స్క్వేర్ ఫార్మాట్లో రాసుకున్నాను. దానికోసం +1 - 1 యాడ్ చేశాను. యాడ్ చేసినప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఈ ఫార్మాట్ అంతా y + 1 హోల్ స్క్వేర్ అయిపోయింది. ఈ 16 ఏదైతే ఉందో దాన్ని యూతలు తీసుకొచ్చాను, మైనస్లో ఉన్నది ఇటు వస్తే ప్లస్ అయిపోయింది. ఓకే, ఎవరైతే ఫస్ట్ స్టెప్ రిపీట్ అన్నారో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. క్వశ్చన్ ఏంటి? ఫైండ్ ద కండిషన్ ఫర్ ద లైన్ దిస్ ఇస్ టు బి టాంజెంట్ ఆఫ్ దట్ ఎలిప్స్ అంటున్నాడు. కండిషన్ ఏదైతే ఉందో అది మనం డెరైవ్ చేయాలంట ఈ లైన్కి. సో మనకి ఇచ్చిన లైన్ ఏంది? Lx + my plus n will be equal to 0. n will be equal to 0. ఓకే, దీన్ని మనం స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ స్లోప్ క్యాలిక్యులేట్ చేసామనుకో, మనకి ఈక్వేషన్ ఏంటి? c² will be equal to a² m² + b². ఆ ఫార్మాట్ ఉంది కదా. సో దాంట్లో నుంచి స్లోప్ వాల్యూ తెలియాలి మనకి. స్లోప్ వాల్యూ తెలియాలంటే ax + by + c ఫార్మాట్లో ఉంది, y = mx + c ఫార్మాట్లో రాసుకుంటే my will be equal to -lx - n అయిపోయింది. దెన్ y will be equal to -l divided by m into x - n divided by m అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ని నువ్వు y = mx + c ఫార్మాట్లో రాస్తే దిస్ ఇస్ వాట్ యువర్ m అయిపోద్ది. అంతేనా? దిస్ ఇస్ వాట్ యువర్ m అయిపోయింది, దిస్ ఇస్ వాట్ యువర్ c అయిపోయింది. సో కండిషన్ ఫర్ ద టాంజెంట్ ఏంటి మనకి? కండిషన్ ఫర్ టాంజెన్సీ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? Condition for tangents will be equal to c² will be equal to a² into m² plus b². c² value ఎంత? -n divided by m whole square. And a² అలాగే ఉంచు a². m² value ఎంత? That is -l divided by n whole square plus b². బస్. సో దీంట్లో నుంచి మనం సింప్లిఫై చేస్తే దట్ ఈస్ n² divided by m² and a² into l² divided by m² by m into b². m² into b². ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే అరే ఇంకో స్టెప్లో రాసుకుందాం, b². డన్. ఇక్కడ నువ్వు ఎల్సిఎం తీసుకున్నావు అనుకో, దట్ ఈస్ n² divided by m², that is a² l² plus m² into b² will be divided by m². This get cancelled. n² will be equal to a² into l² m² into b². This is what your condition. Done. సార్ బ్రేక్ ఎంత 3 hours అయిపోయిందా? మోస్ట్లీ ఎండింగ్కి వచ్చేసాం రేపు, మళ్ళీ బ్రేక్ ఎందుకు అనవసరంగా. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదామా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదామా? సార్ ఈ ఎపిసోడ్ చెప్తారా? చెప్తానమ్మా. రైట్, నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ టు ద హైపర్బోలా విచ్ ఆర్ ప్యారలల్ టు అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద లైన్. సో మనం ఎలిప్స్కి చేసాం ఇలాంటి క్వశ్చన్, ఇప్పుడు హైపర్బోలా అడుగుతున్నారు. ఎలిప్స్కి చేసాం,
ఇది హైపర్బోలాకి అడుగుతున్నారు. మీకు గుర్తుందో లేదో మనం చేసాం, ఇది ఎలిప్స్కి చేసాం, హైపర్బోలాకి చేయలేదు. జస్ట్ ఏం లేదు, y స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏదైతే కండిషన్ ఉందో అండర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ m స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ అవుతుంది, ప్లస్ b స్క్వేర్ కూడా మైనస్ b స్క్వేర్ అవుతుంది, అంతే, అంతకుమించి ఏమీ డిఫరెన్స్ లేదు. ఎలిప్స్కి చేసాము. ఎస్ సార్, ఫిఫ్త్ లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఫిఫ్త్ లైన్ 1 2 3 4 5 6 ఫిఫ్త్ లైన్. సి ప్లేస్లో ఇది పెట్టానమ్మా, ఎమ్ ప్లేస్లో ఇది పెట్టానమ్మా, ఏ ప్లేస్లో ఏని అలాగే ఉంచాను, ఏ బి ప్లేస్లో అలాగే ఉంచాను. దెన్ దట్స్ ఇట్. 11:30 వరకు కాదా సార్? 11:30 కాదు రే, ఇప్పటికే సెషన్ స్టార్ట్ అయ్యి చాలాసేపు అయిపోయింది. ఇట్స్ ఇంకొక వీఆర్ అబౌట్ టు రీచ్ 3 hours. ఓకే, చలో నెక్స్ట్ వన్. Find the equation of a tangents to the hyperbola 3x square minus 4y minus 12 which are parallel to this perpendicular to the line అంటున్నాడు. parallel to this perpendicular. ఎలిప్స్ కి చేసాం, ఇది గుర్తుందా మీకు? ఇప్పుడు హైపర్బోలా అడుగుతున్నాడు. రైట్, ఫస్ట్ వన్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ చూద్దాం. గివెన్ ఈక్వేషన్ ఈస్ దట్ ఈస్ 3x square minus 4y square minus 12 ఈక్వల్ టు 12. అది -12 కాదు. ఇప్పుడు దీన్ని స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే దీన్ని 12తో డివైడ్ చేయి, దీన్ని 12తో డివైడ్ చేయి, దీన్ని 12తో డివైడ్ చేయి. అప్పుడు x స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 4 అండ్ మైనస్ y స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయిపోయింది. అప్పుడు a స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చేసరికి 4 అయిపోయింది అండ్ b స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చేసరికి 3 అయిపోయింది. ఓకే, హ్యాపీ. ఇప్పుడు విచ్ ఇస్ ఆర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ టాంజెంట్ కలిగితే విచ్ ఇస్ ఆర్ ప్యారలల్ టు దిస్. ప్యారలల్ టు దిస్ అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ప్యారలల్ టు దిస్ అంటే వీడి యొక్క స్లోప్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ద సేమ్ స్లోప్ ఉంటుంది. ప్యారలల్ టు దిస్ ఏదైతే లైన్ ఉందో దాన్ని ప్యారలల్ ఏదైతే ఉందో స్లోప్ ఏదైతే సేమ్ స్లోప్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎస్, ప్యారలల్ టు దిస్ అంటే దట్ ఈస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ 7. దీన్ని అటు సైడ్ తీసుకెళ్ళండి, x ప్లస్ 7. సో స్లోప్ వచ్చేసరికి ఏంటి ఇక్కడ 1 అయిపోయింది. స్లోప్ వచ్చేసరికి ఏంటి ఇక్కడ 1 అండ్ a స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4, b స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3. ఓకే, దెన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ టు దిస్ హైపర్బోలా. will be equal to what? Y is equal to mx plus or minus c under root of a square m square minus b square. ఇందాక ఎలిప్స్ కు ప్లస్ ఉంటుంది, ఇక్కడ మైనస్ ఉంటుంది. డన్. సో y will be equal to m వాల్యూ ఎంత 1 రాసుకున్నాము అండ్ దట్ ఈస్ x అయిపోయింది అండర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత 4 అండ్ మైనస్ దట్ విల్ బి ది m వాల్యూ వచ్చేసరికి 1 కాబట్టి 1 స్క్వేర్ మైనస్ 3 అవుతుంది. సో y will be equal to x ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 అయిపోయింది. x ప్లస్ ఆర్ మైనస్ y అయిపోయి. హాయ్ ఉషశ్రీ. డన్. సో ఇది నా ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్. సెకండ్ ఏమి ఇచ్చాడు, దట్ ఈస్ లైన్ ఏదైతే ఉందో పర్పెండిక్యులర్ టు దేనికి, దట్ ఈస్ x y మైనస్ x మైనస్ 7 అని ఇచ్చాడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు స్లోప్ చేంజ్ అయిపోద్ది. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ హియర్? ఇనిషియల్లీ స్లోప్ ఎంత, ఇజ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ 7 కదా. దీని స్లోప్ ఎంత, దీని స్లోప్ వచ్చేసరికి m1 అనుకుందాం, దీని స్లోప్ 1. దీనికి పర్పెండిక్యులర్ అంటే దాని స్లోప్ m2 అనుకుంటే m1 ఇంటూ m2 విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -1. ఫ్రమ్ దట్ m2 వాల్యూ ఎంత, -1. ఇప్పుడు ఈ కండిషన్లో -2 పెట్టు, -1 పెట్టు, సరిపోయింది. దట్ ఈస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ఇంటూ m స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్. దట్ ఈస్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 కదా. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు -x ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత అమ్మా, that is 4 and -1 whole square that is equal to 3. That is again y is equal to -x plus or minus 1. Thus done. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, this. అండర్స్టూడ్. ఈ క్వశ్చన్ చూసుకోండి, ఇటు మీకు ఎలిప్స్లో అన్న రావచ్చు, లేదు అంటే హైపర్బోలాలో రావచ్చు. ఎలిప్స్లో వచ్చినప్పుడు కండిషన్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ప్లస్ అయిపోతుంది, బస్ అంతే. డన్. కెన్ ఐ మూవ్ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? డన్. ఓకే, చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోయింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో ఏముంది, 0 to π/2 ఇంటిగ్రేషన్ sin to the power of
పై ఇది సైన్ అండ్ కాస్ కనిపించాయా డినామినేటర్లో? మనకి ఈ బేసిక్ ప్రాపర్టీ ఉంది కదా, దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0 టు కింగ్స్ రూల్ అంటారు కదా, ఏమంటారు దీన్ని, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు a to b అంటే సైన్, దట్ విల్ బి డైరెక్ట్ రాసేనా నేను y ప్లస్ ఓకే సైన్ 90 మైనస్ థీటా కాస్ 90 మైనస్ థీటా సైన్ 90 మైనస్ థీటా ఆ ఫార్మెట్లో రాసేసుకో, బికాస్ ఇక్కడ ఇదైతే ఉందో దాన్ని. సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అమ్మా అంటే a to b f of x ఇలా ఉందనుకో, దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ dx విల్ బి ఈక్వల్ టు, దట్ ఈస్ లిమిట్స్ అగైన్ a to b f ఆఫ్ a ప్లస్ b మైనస్ x ఇంటూ dx ఇలా రాసుకోవచ్చు. డన్. ఇలా రాసుకుంటే ఆన్సర్ డైరెక్ట్ చెప్పొచ్చు దీన్ని, బట్ లాంగ్ ఆన్సర్స్ కాబట్టి ఇవి కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్ క్వశ్చన్స్ టు ద ఎగ్జామినర్. ఎలా చేయాలంటే అలా చేయాలి. ఇది నా ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకో. ఇప్పుడు దీని ప్రకారం దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకుంటే దీని ప్రకారం ఎలా రాసుకోవచ్చు, ఇంటిగ్రేషన్ 0 to π/2 అండ్ సైన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 5 π/2 మైనస్ x divided by sine to the power of 5 π/2 minus x plus cos to the power of 5 π/2 minus x into dx. Sin 90 minus theta cos theta. Okay, sin 90 minus theta cos theta. Yes, ఇది డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు మీరు, బట్ స్టిల్ ఇది ఈఏపీ సెట్ అయితే డైరెక్ట్ నేను ఆన్సర్ చేసి పెట్టేసేటోని, బట్ ఇది బోర్డ్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి బోర్డ్ ఎగ్జామ్ థియరంలో రాయాలి మనం. ఇంటూ డిఎక్స్, ఇది నా సెకండ్ ఈక్వేషన్ అనుకో. ఈక్వేషన్ 1 ఇది, ఈక్వేషన్ 2 ఇది. యాడ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2. 1 and 2 1 and 2 యాడ్ చేస్తే i ప్లస్ i 2i అయిపోద్ది. దెన్ లిమిట్స్ వచ్చేసరికి 0 to π/2 0 to π/2 అండ్ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ చూడు రెండు సేమ్ ఉన్నాయి. సో సైన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 5x ఇక్కడ కాస్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 5x, నేను ఇలా డైరెక్ట్ యాడ్ చేసిస్తున్నాను. సైన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 5x ప్లస్ కాస్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 5x ఇంటూ సైన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 5x ప్లస్ కాస్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 5x ఇంటూ dx. ఇవి రెండు గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో 2i విల్ బీ ఈక్వల్ టు, మనకు మిగిలింది ఏంటి, 0 to π/2 ఇంటూ x ఇంటూ 1 ఇంటూ dx. సో 2π విల్ బీ ఈక్వల్ టు x అయిపోతుంది, అప్పర్ లిమిట్ టు లోవర్ లిమిట్ ఏదైతే ఉందో సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకో π/2 మైనస్ 0 అయిపోద్ది, i వాల్యూ వచ్చేసరికి π/4 అవుతుంది. డన్. ఐ థింక్ సో ఇందులో ఎవరికి డౌట్ లేదు అనుకుంటున్నాను. ఆల్మోస్ట్ చాలా మంది అందరూ π/4 అంటున్నారు. ఎస్, ఓకే, ఎస్. సో π/2 అంటున్నారు. జస్ట్ ఎ మినిట్ అమ్మా, గివ్ మీ ఎ మినిట్. రైట్, నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Solve the differential equation dy by dx will be equal to xy plus y divided by xy plus x. Again, ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్, హోమోజీనియస్ ఇవి చేస్తే సరిపోతుంది. ఇవన్నీ పీవైకి రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్స్ కాబట్టి. సో మనకి ఇచ్చిన డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఏమి ఇచ్చాడు, dy by dx will be equal to xy plus y divided by xy plus x. డన్. ఇప్పుడు సో యూ కెన్ టేక్ హ్యాస్ ఏది డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇది. సో మనం చూసుకుంటే ఎలా ఫస్ట్ మీరు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఐడెంటిఫై చేస్తే ప్రాసెస్ ఏంటో మీకు తెలిసిపోద్ది. సో దీన్ని మనం f of x అనుకుంటే, f of x, y అనుకుంటే దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు xy ప్లస్ y డివైడెడ్ బై xy ప్లస్ x అయిపోతుంది. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ రిప్రజెంట్ ఇట్ x ప్లేస్లో లాండా x పెట్టి y ప్లేస్లో లాండా y పెట్టి నేను రీప్లేస్ చేశాను అనుకో, సో యూ విల్ గెట్ దట్ అగైన్ లాండా కామన్ అయిపోతుంది, లాండా స్క్వేర్ ఏదైతే ఉందో కామన్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ అగైన్ ఏదైతే ఉందో లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ హోమోజీనియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో కన్వర్ట్ అయిపోద్ది. హోమోజీనియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో వచ్చినప్పుడు మనకి ఏం చేసుకుంటాం, పుట్ అరే ఇంకొక స్టెప్ రాసుకో, ఇక్కడ y కామన్ తీసుకున్నాం అనుకో 1 ప్లస్ x అయిపోద్ది, అండ్ ఇక్కడ x కామన్ తీసుకున్నాం అనుకో 1 ప్లస్, అరే ఇది హోమోజీనియస్లో కన్వర్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు, డైరెక్ట్ రాసేసుకో, అయిపోయింది, 1 ప్లస్ y అయిపోతుంది. 1 ప్లస్ y అయిపోతుంది చూడు.
హోమోజీనియస్ నాట్ రిక్వైర్డ్, ఇక్కడ డైరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నువ్వు. dy బై డిఎక్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు, దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, 1 ప్లస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ రాసుకోవచ్చు. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, y బై 1 ప్లస్ వైగా రాసుకోవచ్చు. రాసుకుంటే వేరియబుల్ సపరబుల్ మెథడ్లో కన్వర్ట్ అయిపోయింది. డైరెక్ట్ హోమోజీనియస్ స్టెప్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది, వేరియబుల్ సపరబుల్లో కన్వర్ట్ అయిపోయింది. సో ఈ dy నట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళు, ఈ dx నట్ సైడ్ తీసుకురా. దెన్ x డివైడెడ్ బై 1 బై ఎక్స్ మల్టిప్లై విత్ 1 dy బై డిఎక్స్, ఉల్టా రాసేసుకో. దీన్ని x డివైడెడ్ బై, డైరెక్ట్ రాసేస్తున్నాను నేను, మళ్ళీ చేంజ్ చేయట్లేదు, ఇంటూ dx అయిపోద్ది. ఓకే, సో దెన్ ఇక్కడ 1 ప్లస్ వై డివైడెడ్ బై, ఇది డివైడ్ అయిపోతుంది కాబట్టి 1 ప్లస్ వై డివైడెడ్ బై డివై. చూడండి, దెన్ ఎక్స్ అండ్ వై ఏదైతే ఉందో ఇంటిగ్రల్ వేరియబుల్ సపరబుల్ యూస్ చేసేస్తే నీకు సాల్వ్ అయిపోతుంది విఎస్పి. సార్ 4 మార్క్స్, 4 మార్క్స్. చేసేస్తారా చెప్పాలా ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్పండి మళ్ళీ. ఐ థింక్ ఇలాంటి ప్రాబ్లం మనం చేసాం, హోమోజీనియస్లో చేసాం ఈరోజు క్లాస్లోనే. హోమోజీనియస్లో చేసాం, లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో చేసాం. హోమోజీనియస్లో కొంచెం లెంతీగా అడుగుతాడు, యాక్చువల్లీ లాంగ్ ఆన్సర్స్ అడగాల్సిన క్వశ్చన్స్, బట్ స్టిల్ మనం రెడీ ఉండాలి. దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. సేమ్ సిమిలర్ మోడల్, దట్ ఈస్ హోమోజీనియస్ స్టెప్ ఎలిమినేట్ చేసుకొని తర్వాత వేరియబుల్ సపరబుల్ వెళ్ళాం మనం, బట్ అక్కడ డైరెక్ట్ వేరియబుల్ సపరబుల్ వచ్చేసింది. ఇవే వస్తాయా అంటే ఇవి మీ పీవైక్యూలో వచ్చిన క్వశ్చన్సే అమ్మా. నెక్స్ట్, వెరీ గుడ్. ఏ క్వశ్చన్, ఏపీ అయిపోయింది, టీఎస్కి వెళ్దామా ఇప్పుడు. టీఎస్ అయిపోయింది ఆ పేపర్. ఇదే, దీని వేరియబుల్ సపరబుల్లో చేయండి ఎవరైతే డౌట్ఫుల్గా ఉన్నారు ఈ ఎగ్జామ్. వేరియబుల్ సపరబుల్లో చేయండి, మళ్ళీ చెప్తున్నా నేను, డీటెయిల్గా చేయట్లేదు ఇది, మళ్ళీ టైం వేస్ట్, మళ్ళీ ఎందుకంటే సేమ్ ప్యాటర్న్ మనం చేసాం. టీఎస్ ఇందాక నుంచి చేసే టీఎస్ క్వశ్చన్సే కాబట్టి ఏపీకి వెళ్ళిపోదామా, బ్రేక్ తీసుకుందామా. ఎక్స్, వై, ఎస్ ఎవరైతే జెన్నీ, నీ ఆన్సర్ కరెక్టే. అది y plus log y will be equal to x plus log x plus c. Done. Let's take a break or continue. Break or continue చెప్పండి ఫాస్ట్. ఇంకొక 2 పేపర్లు ఉన్నాయి, అంటే 14 క్వశ్చన్స్ ఆర్ దే. బ్రేక్ ఆర్ కంటిన్యూ. బ్రేక్. ఏపీ పేపర్ ఇది డిస్కస్ చేసుకున్నాక సార్ ఏపీ వాళ్ళు టీఎస్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేయాలమ్మా. ఏపీలో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ టీఎస్లో కూడా రిపీట్ అయ్యాయి. బ్రేక్, అరే కంటిన్యూ. బ్రేక్ తీసుకుందాం ఒక 5 to 10 minutes, దెన్ విల్ బ్యాక్. 3 hours అయిపోయింది. 5 minutes, 10 minutes చెప్పండి. కంటిన్యూ. అరే నాకు కొంచెం రెస్ట్ ఇవ్వండి సరిపోతుంది, 5 to 10 minutes ఇవ్వండి, ఐ విల్ బి బ్యాక్. బ్రేక్, చలో. అప్ టు ఇంకో 2 పేపర్స్ ఉన్నాయి, 14 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. 2 పేపర్స్, 7 + 7 14, ఒకటి ఏపీ ఒకటి టీఎస్, బస్. 10 minutes. ఓకే, టేక్ 10 minutes బ్రేక్. టైం ఎంత అవుతుంది, 8:42. విల్ బి బ్యాక్ బై 8:50. ఎన్ని అవర్స్కి ఇంకా టైం పడుతుంది, మోస్ట్లీ 45 minutes to 1 hour అయిపోతుంది. 40 కూడా పట్టదు, 30 మోర్ దెన్ ఎనఫ్. ఓకే, టేక్ ఏ బ్రేక్.
Done. Yes, I'm back. Please reply. ఏంటి క్వశ్చన్ ఏంటి? చలో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. Find the length of the chord intercepted by the circle and on the line. సేమ్ సిమిలర్ క్వశ్చన్ ఇది చేసాం మనం. అరే ఇంటర్సెప్ట్ లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్ కార్డ్ అంటున్నాడు. లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్ అంటున్నాడు. లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్ అంటే మనం ఇందాక సర్కిల్ వేసుకొని చేసాం చూడు. సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే వేసుకొని చేసామో దట్ ఈస్ దీంట్లో నుంచి సెంటర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయి. బట్ సెంటర్ ఇచ్చాడు. ఇప్పటిదాకా మనం చేసిన క్వశ్చన్స్లో సెంటర్ మెన్షన్ చేయలేదు, బట్ ఇప్పుడు సెంటర్ ఇచ్చాడు. ఓకే, సెంటర్ ఇచ్చాడు. సెంటర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్ హియర్? మైనస్ జీ మైనస్ ఎఫ్. మైనస్ జీ మైనస్ ఎఫ్ ఎంత? స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్తో కంపారిజన్ చేస్తే 2√, ఎస్ కరెక్ట్. సో దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఆర్, ఇది ఏ, ఇది బి, దెన్ లెంత్ ఆఫ్ ఏబి విల్ బి ఈక్వల్ టు దిస్ ఇస్ ద డి అనుకుంటే లెంత్ ఆఫ్ ఏబి విల్ బి నథింగ్ బట్ ఏమవుతుందమ్మా 2√, that is d. r square minus d square. This line equation is given to us. This length of the chord line intercept will be equal to this given to us. And the x plus y plus 1 is equal to 0. Done. చేసేస్తారా ఈ క్వశ్చన్? మనం చేసిందే. This d will be equal to ఏమవుతుందమ్మా? This d will be foot of perpendicular ఏదైతే క్యాలిక్యులేట్ చేసామో అది సెంటర్ is equal to ఏమొచ్చింది ఇక్కడ సెంటర్, that will be equal to 4,1. స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్తో కంపారిజన్ చేయండి 4,1. సో 4,1 అంటే దిస్ d will be equal to ఏమవుతుంది? మాడ్యులస్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ x ప్లేస్లో ఏం పెట్టాలి మనం? 4,1. x ప్లేస్లో 4 పెట్టు, y ప్లేస్లో 1 పెట్టు, అండ్ ఇక్కడ +1 ఉంది. అండ్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x, దట్ ఈస్ 1 స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y, దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 6 అవుతుంది. 6√2 అవుతుంది. దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? దట్ ఈస్ 3 into 2గా రాసుకోవచ్చు. √2, 2ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం? √2 into √2గా రాసుకోవచ్చు. మల్టిప్లై విత్ 3 డివైడెడ్ బై √2. సో √2 గెట్ క్యాన్సల్, 3√2 వచ్చింది మనకి. 3√2. ఈ రేడియస్ ఎంత? రేడియస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనం? దెన్ రేడియస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? అండర్ రూట్ ఆఫ్ g square plus f square minus c, that is equal to under root of 4 square plus 1 square. c వాల్యూ వచ్చేసరికి ఎంత? మైనస్ ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది 8. దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 16 plus 1 plus 9, 8. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ 25. దెన్ రేడియస్ వచ్చేసరికి 5. దెన్ దిస్ వాల్యూ ఎంత? 5. సో మనకు ఫైనల్గా ఏమొచ్చింది? దట్ ఈస్ 2√5 square minus 3√2 whole square. That will be nothing but 25, 9 minus 36. Correct na? Yes.
3 under root 2 18 అయిపోద్ది. That will be equal to 2 7 under root 7. 2 root 7 అచ్చా ఇక్కడ ఒక రూట్ 2 ఉంది కదా. ఓకే డన్, దట్స్ ఇట్. ఇన్స్టా ఐడి హలో మాస్టర్ యుగేందర్. దట్స్ నెక్స్ట్. ఇది రాడికల్ సెంటర్ అడిగాడు. ఇది మనం చేసిన క్వశ్చన్. రాడికల్ సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఇచ్చాడు. బట్ నేను ఇది డే 1 మనం చెప్పిన క్వశ్చన్ లో ఇదే అనమాట. సో యూ కెన్ సీ హియర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ షుడ్ బి అబౌట్ 1 ఉండాలని చెప్పాను. బట్ ఇక్కడ ఏముంది 2 ఉంది. 2 ఉంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు డివైడ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ విత్ దట్ ఎంటైర్ ఎక్స్ప్రెషన్ విత్ దట్ 2. ఓకే, ఎంటైర్ ఎక్స్ప్రెషన్ విత్ దట్ 2, ఎంటైర్ ఎక్స్ప్రెషన్ విత్ దట్ 2. సో మనకి ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ అనుకుంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 4x మైనస్ 7 ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది నా ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ వన్ ఎస్ డాష్ తీసుకో, అరే S1 అన్న తీసుకో, అరే దీన్ని S1 తీసుకుంటే దీన్ని S1 నీకు నచ్చినట్టు తీసుకో. దట్ ఈస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 3 డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 5 డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 9 డివైడెడ్ బై 2 ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది నా ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. దెన్ ఎస్ డబల్ డాష్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ వై ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది నా ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. రాడికల్ సెంటర్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం మనం, ఈ రాడికల్ సెంటర్ బై యూజింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్ అంటే s మైనస్ s డాష్ చేసుకుంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 చేయి, అప్పుడు ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ s డాష్ మైనస్ s డబల్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 చేయి, రెండు ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x అండ్ y లో. సో దాన్ని బట్టి మనం ఏమైతే ఉందో x అండ్ y వాల్యూస్ సింప్లిఫై చేయాలి. చేసేస్తారా? s మైనస్ s డాష్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. s మైనస్ s డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ప్లస్ 4x minus 7 minus will be equal to x square y square and plus 3 by 2 into x plus 5 by 2 into y minus 9 by 2 is equal to 0. So x square get cancel అయిపోతాయి. ఇక్కడ ఇది 4x minus 3 by 2 into x minus 7 plus 5 by 2 into y ప్లస్ కాదు మైనస్ 5 by 2 ఇంటూ వై ప్లస్ 9 by 2 ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని సింప్లిఫై చేయి. ఈ ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని అగైన్ సింప్లిఫై చేస్తే 2 ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి మనకి. 2 ఈక్వేషన్ నుంచి ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఈ క్వశ్చన్ మనం సిమిలర్లీ చేస్తాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వి స్టార్టెడ్ విత్ దిస్ ఓన్లీ. సి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ this is the same way we have to solve, just equations are different here. Equations are different over here. Done. ఎవరైతే ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యారో యూ కెన్ సీ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో అదే ఇది చెప్పాను. బట్ మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది. మీరు ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యి ఉన్న వాళ్ళ కోసం నేను బ్రీఫ్గా చెప్పేశాను. డన్. ఐ హోప్ ఏ డౌట్ లేవు అనుకుంటున్నాను. స్టిల్ డౌట్ ఏదైనా ఉంది అంటే చెప్పండి. ఐ విల్ రిపీట్ దోస్ స్టెప్ అగైన్. So do it continuation part. Done? Yes. Already equations kuda rastunaru. Toxy boy. Okay. Eccentricity and coordinates of a foci, length of a lattice rectum, equation of a directrix of a ellipse. So ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఇచ్చాడు ఇది గివెన్ ఈక్వేషన్. ఈ మోడల్స్ కూడా మనం చేసాము. సో డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ మీద హైపర్బోలా మీద కానీ ఎలిప్స్ మీద కానీ మీకు రెండు క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డైరెక్ట్లీ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ బేస్ చేసుకొని. సో ఆ రెండు క్వశ్చన్స్ మీ పాకెట్లో ఉండాల్సిందే. అండ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎ కార్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్వశ్చన్ కూడా గన్షాట్గా వస్తుంది. సో గివెన్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసరికి 9x square 16y square is equal to 144. Then x square will be equal to ఏమవుతుందమ్మా 16 plus y square will be equal to 9 will be equal to 144. Not 144, 1. So from this a square will be వచ్చేసరికి 16 and b square వచ్చేసరికి ఎంత, that is equal to 9. And we have to calculate that what eccentricity. First thing eccentricity for the ellipse అన్నాడు కాబట్టి 1 minus b square minus a square. So that will be equal to under root of 1 minus 9 divided by 16. And then 9 divided by 16. That will be equal to 16 minus 9 divided by 16. That will be equal to 7 divided by root 7 divided by 4. ఇది ఆల్రెడీ మనం చేసిన క్వశ్చన్ ఇది.
నెక్స్ట్ వన్ ఫోకై. ఫోకై వచ్చేసరికి ఏంది ప్లస్ ఆర్ మైనస్, సెంటర్ విల్ బి ఈక్వల్ 0,0 ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏఈ కామా 0. ఏఈ కామా 0, ఏ వాల్యూ వచ్చేసరికి 4, దట్ మీన్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ వాల్యూ వచ్చేసరికి 4 √7 డివైడెడ్ బై 4 కామా 0, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ √7 కామా 0. అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి ఏంటి లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2b² బై a, దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ b² వాల్యూ ఎంత అమ్మా ఫ్రమ్ దిస్ 9 డివైడెడ్ బై a వాల్యూ ఎంత 4, దట్ ఈస్ 9/2. ఐ థింక్ ఈ క్వశ్చన్ చేసాం మనం యాజ్ దిస్. Equation of a directrix will be equal to what? That is x will be equal to plus or minus a divided by e. That is equal to plus or minus a value enta, that is 4. E value enta, that is 7 √7 divided by 4. That will be equal to plus or minus 16 divided by √7. Bas. Yes, ఇది చేసాం. ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ చేసిన క్వశ్చనే మనం. బట్ మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చించారంటే ఇది వేరే పేపర్లో ఉంది, అది వేరే పేపర్లో ఉంది. కాపీ పేస్ట్ వితౌట్ నథింగ్, డేటా ఏమి చేంజ్ అవ్వలేదు, జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ అడిగాడు యాజ్ ఇట్ ఈస్ క్వశ్చన్ ఏపీ అండ్ టీఎస్. డన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మంచి క్వశ్చన్ ఇది చూడండి. ఎ మ్యాన్ రన్నింగ్ ఎన్ రేస్ కోర్స్ నోటీసెస్ దట్ సమ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ 2 flag post from him is always 10 meters and the distance between the flag post is 8 meters. Find the equation of a race course traced by them man. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఫస్ట్, ఇక్కడ 2 థింగ్స్ స్టేట్మెంట్ క్లియర్గా ఇచ్చాడు. ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఇది ఎలిప్సా ఏంటి ఏమీ మెన్షన్ చేసి ఇవ్వలేదు. ఓకే, బట్ ద 2 distance between that, some of the 2 distance between the ఏదైతే ఉందో some of the distance of a 2 flag post him is 10 meters. ఓకే, అండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 flags వచ్చేసరికి ఏదైతే ఉందో విచ్ ఇస్ 8 meters. ఏ క్వశ్చన్ అమ్మా ఇది? ఏ కాన్సెప్ట్, ఏ చాప్టర్ మీద క్వశ్చన్ చెప్పండి ఫస్ట్ థింగ్. ఏ చాప్టర్ ఇది? ఫస్ట్ థింగ్ ఏ చాప్టర్ ఇది? ఎలిప్సేనా? అరే ఏం జరుగుతుంది? ఫోకస్. There are the 2 flags. The distance between the 2 flags ఏదైతే ఉందో you can see here. ఇది -4/4,0 and ఇది 4,0 because this distance is given to us 8 centimeters. Centimeters or meters are? Okay. And this is the thing. ఈ distance to ఇది ఏదైతే ఉందో చూసావా? This will be that. Let us suppose to take P అనేది ఒక పాయింట్ ఉంటే that is x, y. The man running on a race course notices that some of the distance of a 2 flag will be posed from him is always will be the word 10 centimeter, 10 meter will be there. So ante ee 10 will be equal to what? Dini manam s anukunte, dini s dash anukunte manaki ichina point enti ikkada, that is ps plus ps dash will be equal to 10 ani cheppocha. Then e value enti, this is equals to 2 ana, then a value vachesariki enta 5. First point. And next s dash వచ్చేసరికి ఎంత 8. s dash will be nothing but what? This is the distance between foci. Okay, this will be equal to 2ae will be equal to what? 8. Then ae will be equal to 4. Then e will be equal to what? 4 divided by 5. I hope I am clear to everyone. So మనకి ఏ వాల్యూ వచ్చేసింది? a² వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్ కావాలి కాబట్టి b² వచ్చేసరికి ఎలా అవుతుంది? b² will equation ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనం? బై ఎలిప్స్ అగైన్. b² will be equal to a² into 1 minus e². b² వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. a² వాల్యూ ఎంత? 25 and 1 minus e² వాల్యూ ఎంత? 4/5 whole square. So that is nothing but 25 multiplied with 25 minus 4/4 అంటే 16 divided by 25. This get cancelled. So b² వాల్యూ ఎంత? 9 వచ్చింది. So a వాల్యూ is ఇదేంటంటే a² will be equal to 25 ఇక్కడ నుంచి. So the required ellipse equation is the equation of a race course. The equation of a race course is x² by 25 plus y² by 9 is equal to 1. Bas. Got it?
అండర్స్టూడ్? డౌట్ ఉందా ఎవరికైనా? అండర్స్టూడ్? చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Find the equation of a tangents of a hyperbola x square minus 4x 4y square will be equal to 4 which are parallel and perpendicular to this line. yes వస్తాయి ధరణి. సేమ్ హైపర్బోలా రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్ మనం చేసామా లేదా? parallel to this line, parallel to that line and perpendicular to this line. మనకి ఇచ్చిన హైపర్బోలా ఏంటమ్మా? x square minus 4y is equal to 4. then x square divided by 4 will be equal to, ఇది చేసామా ఆల్రెడీ? చేసామా? y divided by 1 will be equal to 1. actually line equation is different but we did the similar concept. We did this thing. చూపిస్తాను ఆ క్వశ్చన్. see, equation of a tangent to the hyperbola is which are parallel to this, perpendicular to this. ఈ ఈక్వేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో these are different, everything is same. బాగున్నానమ్మా. done? can I leave that question for you? వదిలేనా ఈ క్వశ్చన్? చేసేస్తారా? yes, can I give this question to you homework? సిమిలర్ కాన్సెప్ట్ చెప్పానమ్మా నేను, జస్ట్ డేటా వేరు, ద ప్రాసెస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. అరే పక్క పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను, అవే కాన్సెప్ట్ రిపీట్ అవుతాయి. మేబీ వాడు క్వశ్చన్ ఇలా కాకుండా జస్ట్ ఈక్వేషన్ చేంజ్ చేస్తాడు, బట్ అది హైపర్బోలా రిలేటెడ్ థింగ్ అనమాట. సో అవే చెప్తున్నాను నేను, వస్తాయి. చిన్న పిల్లలు లెక్క ప్రతి క్వశ్చన్ అడగకండి, ఈ క్వశ్చన్ పక్కా వస్తుందా సార్, ఈ క్వశ్చన్ ఇది వస్తుందా సార్. అరే ఇలా తెచ్చుకొని మీరు ఐపీ పాస్ అవుతే, ఐపీలో 1000 వస్తే ఏం చేసుకుంటారు తర్వాత? ఒకళ్ళ క్వశ్చన్ అటు ఇటు మార్చి ఇచ్చేస్తే అవి చేయగలగాలి కదా మీరు. మీరు పేపర్లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ మేము కాన్సెప్చువల్గా చేయగలుగుతామా లేదా, ఆ క్వశ్చన్ అడగండి. ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ దట్. ఈ క్వశ్చన్ వస్తుందా సార్, ఈ పక్కా వస్తాయా సార్, ఈ క్వశ్చన్ 20కి 20 మార్కులు వస్తాయా, 75కి 70, చైల్డిష్గా బిహేవ్ చేయకండి ప్లీజ్. కాన్సెప్ట్ అడగండి. ఎస్ నేను వస్తాయని గ్యారంటీ ఇస్తాను. మేబీ మీరు మళ్ళీ ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో చేంజ్ చేసేస్తాడు. అలానే డజంట్ మీన్ దట్ నేను చెప్పిన దాని నుంచి రాలేదని కాదు. ఇది అర్థం చేసుకోండి. నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేది ఎవడు మీకు స్పూన్ ఫీడ్ చేయడు. ఏ ఎంసెట్లోనూ, ఏ జేఈలో, ఏ గన్షాట్ క్వశ్చన్స్ ఎవరు ఇవ్వరు. ఇస్తా అంటున్నారు అంటే నమ్మకండి ఫస్ట్ థింగ్. డన్? కాన్సెప్ట్ ఇస్తామంటున్నానంటే ఆ టీచర్ని నమ్మండి. నెక్స్ట్ వన్, ఇది కూడా సేమ్ అగైన్. కాన్సెప్చువల్గా అవే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ధరణి. చల్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ కూడా సేమ్, ఇందాక మనం ఏదైతే రూల్ అప్లై చేసామో దట్ విల్ సైన్ కాస్ కనిపించాయా మీరు బ్లైండ్గా ఇది చెక్ చేసుకోవాలమ్మా. దిస్ విల్ బీ నథింగ్ బట్, దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం, ఇది ఐ అనుకుందాం, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. సో a to b f of x into dx will be equal to, దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, f of a plus b minus x, ఇది a to b into dx. ఈ రూల్ ప్రకారం ఈ ప్రాపర్టీని యూస్ చేసుకొని దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, I will be equal to integration 0 to pi by 2 a sin pi by 2 minus x plus b cos pi by 2 minus x divided by sin pi by 2 minus x
plus cos pi by 2 minus x into dx. Then I will be equal to ఏమవుతుంది 0 to pi by 2 sin a cos x అయిపోతుంది and plus b sin x అయిపోతుంది divided by cos x plus sin x into dx. ఇది నా ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అనుకుందాం. యాడ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 and 2. యాడ్ 1 and 2. 2i అయిపోతుంది will be equal to integration 0 to pi by 2 a sin x plus b cos x divided by sin x plus cos x dx plus 0 to pi by 2 a cos x plus b sin x divided by sin x plus cos x into dx. So దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు 2i will be equal to integration 0 to pi by 2 and ఇక్కడ డినామినేటర్లో sin x plus cos x గా రాసుకుందాం, కామన్ ఉంది కాబట్టి. సో sin ax b sin x అంటే a plus b కామన్ తీసుకున్నాను అనుకో, ఇందులో నుంచి sin x కామన్ తీసుకొచ్చి ఇందులో నుంచి cos x కామన్ తీసుకుంటే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం a plus b కామన్ తీసుకుంటే sin x plus cos x డన్ ఇంటూ dx. ఇది గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో 2i విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ 0 to pi by 2 a plus b into dx. సో 2i విల్ బీ ఈక్వల్ టు a plus bని ముందుకు రాసుకుంటే ఇంటిగ్రేషన్ 1 0 to pi by 2 dx. దట్ ఈస్ 2pi విల్ బీ ఈక్వల్ టు a plus b multiply with pi by 2. సో I will be equal to a plus b into pi by 4. Done. चलो, understood? Yes, pi by 4. Good. Chalo, next question. This. ఇది హోమోజీనియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కదా, సో ఆర్డర్ వచ్చేసరికి అది. సో దీన్ని మనం ఏమనుకోవచ్చు, పుట్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు vx పెట్టచ్చు. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకుంటే. సో dy by dx విల్ బీ ఈక్వల్ టు v plus x into dv by dx. ఇది మనం దీని ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. v plus x into dv by dx will be equal to xని x గానే ఉంచు, దట్ ఈస్ vx హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2vx v స్క్వేర్ x స్క్వేర్. డన్. ఇక్కడ x కామన్ తీసుకున్నాం అనుకో, డన్. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏదైతే ఉందో కామన్ తీసుకున్నాం అనుకో, దీన్ని స్ప్లిట్ చేసే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వి స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2vx స్క్వేర్ 2x స్క్వేర్ v డివైడెడ్ బై 2v స్క్వేర్ x స్క్వేర్. ఎక్స్ స్క్వేర్ కామన్ తీ, ఎక్స్ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ v స్క్వేర్ ప్లస్ 2v డివైడెడ్ బై 2v స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఇది వచ్చేసరికి v ప్లస్ x dv డివైడెడ్ బై dx. this get cancelled. v plus x dv divided by dx will be equal to 1 plus v square plus 2v. ఈ v ని అటు సైడ్ తీసుకెళ్ళాం అనుకో, x dv by dx will be equal to 1 plus v square plus 2v minus v. x dv by dx will be equal to 1 plus v square plus v. డన్. దీన్ని మొత్తాన్ని ఇటు సైడ్ తీసుకురా, ఇది ఇటు సైడ్ వెళ్ళిపోద్ది. ఓకే, సో 1 by 1 plus v square plus v
into dv will be equal to 1 by x into dx. బస్ సపరబుల్ వేరియబుల్ సపరబుల్లో కన్వర్ట్ అయిపోయింది. డన్. రిమైనింగ్ రెస్ట్ పార్ట్ చేసేస్తారా వేరియబుల్ సపరబుల్? డన్. ఎస్ ఆర్ నో చెప్పండి. tan inverse of v by x plus 2 tan 1 by 2 log x. క్లాసెస్లో స్క్రీన్లో పే చేస్తున్నారు. అచ్చా, ఎస్ ఆర్ నో క్యాలిక్యులేషన్స్ ఒకసారి చూసుకోండి అమ్మా. కరెక్టేనా అంతా చూసేసుకోండి క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఏదైనా మిస్టేక్ ఉంటే. బట్ వేరియబుల్ సపరబుల్ మెథడ్ అనమాట ఇది. చలో, లాస్ట్ పేపర్ టు డిస్కస్. If the length of a tangent from this circle, length of a tangent from 2.5 to the circle, and circle equation complete గా లేదు. ఈ క్వశ్చన్ ఎవరి దగ్గర ఉందా? ఈ క్వశ్చన్ ఏదో ఇన్కంప్లీట్, సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కంప్లీట్గా లేదు. దెర్ ఈస్ ఎ టైపింగ్ ఎర్రర్ ఓవర్ హియర్. ఎవరి దగ్గర ఉంటే చెప్పండి, ఐ థింక్ ఆ మోడల్ చేస్తాను. దెన్ రాడికల్, ఇట్స్ రిపీటెడ్ డన్ క్వశ్చన్. రిపీటెడ్ కాన్సెప్ట్ 2024లో ఇది కూడా అడిగాడు అన్నమాట. ఇది కూడా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. చూడండి ఈ క్వశ్చన్ ఎన్నిసార్లు అడుగుతున్నాడు. ఉందా చెప్పండి అయితే. నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చెప్పాలి. One end. If the normal at one end of a lattice rectum of an ellipse passes through the one end of a minor axis, passes ikkada, passing through one end of a minor axis, show that e to the power of 4 plus e to the power of 2 is equal to 1. E is the eccentricity. ఆ క్వశ్చన్ ఎవరికైనా దగ్గర ఉంటే చెప్పండి, నేను అది చెప్పేస్తాను. ఈ క్వశ్చన్ వీడు ఏమంటున్నాడు, ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ గీస్తాను, ఆ తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది కహాని ఏంటి. ఓకే, ఎలిప్స్. ఓకే, డన్. లిజన్. Okay, one normal at a one end of a lattice rectum of ellipse, one end of a minor axis, one end of a minor axis. Ante this will be the what you can see minor axis one end edaithe undo. So this is the line. Done. Okay, so one end it will be that edaithe undo ee points ni chudandi jagrataga. This is what your length of lattice rectum, and ఇది ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ఎస్ ఫోకై
అండ్ ఇన్ కేస్ ఇక్కడ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ఇలా కూడా వన్ ఎండ్ ఏదైతే ఉందో మైనర్ యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద థింగ్ అనమాట. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ నార్మల్ ఎట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x, 1, 1 అనుకుంటే దాన్ని మనం ఎలా రాస్తాం, దాన్ని పెట్టేస్తే అయిపోతుంది. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏంది హైపర్బోలా ఎలిప్స్ కదా, x స్క్వేర్ బై a స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ బై b స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1. దీనికి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ నార్మల్ at x1, y1 is this will be equal to em రాసుకోవచ్చు a square into x divided by x1. Similarly b square into y divided by y1 and this will be equal to a square minus b square. Done? Yes. End of a lattice rectum ఎలా ఉంటుంది? end of a lattice rectum ఏదైతే ఉందో end of lattice rectum, length of lattice rectum is equal to ఏమవుతుందమ్మా, ఎండ్ ఒక ఎండ్ వచ్చేసరికి ఫోకై, ఇదేదైతే ఉందో చూసావా ఇది ఫోకై ఉంటుంది, దట్ విల్ బి ది నథింగ్ బట్ AE బై b స్క్వేర్ బై a ఉంటుంది. ఇది నా x1, ఇది నా y1 పెట్టండి, అయిపోయింది. అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో పాసింగ్ త్రూ ద ఈ పాయింట్, ఇది ఆల్సో పాసింగ్ త్రూ ద వన్ ఎండ్ అనుకుంటే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇలా ఒక మైనస్ b బై a, మైనస్ b కామా a కామా 0 అనుకుంటే, ఏం మాట్లాడుతున్నారు చాట్ సెక్షన్లో వాహ్. డన్, ఇది ఇందులో పెట్టడమే అమ్మా, ఏం లేదు ఇంకా. సో ఈ x1 y1లో ఇది పెట్టు, a స్క్వేర్ ఇంటూ x1 విల్ బి ఈక్వల్ టు a ఇంటూ e మైనస్ b స్క్వేర్ ఇంటూ y1 వచ్చేసరికి b స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై a ఇస్ ఈక్వల్స్ టు a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్. ఓకే డన్. ఎస్. సో ఈ స్క్వేర్కి ఏ గెట్ క్యాన్సిల్, ఇది గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, పైకి వెళ్ళిపోతుంది. ax డివైడెడ్ బై e మైనస్ a y మైనస్ a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్. ఓకే ఇలా వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే ఉందో పాసింగ్ త్రూ దిస్ పాయింట్ యాజ్ వెల్ అన్నాడు కాబట్టి దిస్ x ప్లేస్లో ఇది y ప్లేస్లో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దిస్ షుడ్ సాటిస్ఫై దిస్ ఈక్వేషన్ యాజ్ వెల్. సో x ప్లేస్లో 0 పెడితే a బై e ఇంటూ 0 అండ్ y ప్లేస్లో a, y ప్లేస్లో ఏముంది ఇక్కడ b కదా, y ప్లేస్లో మైనస్ b ఉంది, మైనస్ b దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్. సో ఇది 0 అయిపోతుంది, దెన్ వీ హ్యావ్ ab అయిపోయింది, వీ హ్యావ్ a ఇంటూ b దట్ ఈస్ ab అయిపోతుంది, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ వచ్చింది, a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ వచ్చింది. డన్. డివైడెడ్ బై బీ స్క్వేర్తో డివైడ్ చేసావు అనుకో, డివైడెడ్ బై బీ స్క్వేర్ మల్టిప్లికేషన్ చేసి డివైడ్ చేసావు అనుకో బీ స్క్వేర్తో, దిస్ ఇస్ ఇది ఎసెంట్రిసిటీ అయిపోతుంది, ఈ స్క్వేర్ వాల్యూ అయిపోతుంది. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ వరకు క్లియర్? హలో హలో హలో. దెన్ మనకి ఏమవుతుంది, అక్కడ బీ స్క్వేర్తో డివైడ్ చేసుకొని డివైడెడ్ బై కింద ఏ స్క్వేర్తో చేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ, దిస్ ఇస్ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఈ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది, ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ 4 అవుతుంది. డన్. ఈ బీ స్క్వేర్ ఏదైతే ఉందో బీ స్క్వేర్ ఏం రాసుకోవచ్చు, మళ్ళీ ఏ స్క్వేర్ మల్టిప్లై విత్ 1 మైనస్ ఈ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఏ స్క్వేర్ రాసుకున్నాం అనుకో, దట్ ఈస్ మనకు కావాల్సిన ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది. ఇది గెట్ క్యాన్సిల్, 1 మైనస్ ఈ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ 4, దెన్ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ 4 ప్లస్ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ 2 విల్ బి ఈక్వల్ టు 1. Yes. Done. Hi. Next. ఇది done. Repeated question ఇది. ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ రీజన్ ఎన్క్లోజ్డ్ బై, ఇక్కడ x is equal to 1 ఉంటుందమ్మా, ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ రీజన్ విచ్ ఇస్ ఎన్క్లోజ్డ్ బై దిస్. దీనికి డయాగ్రామ్ గీయకుండా డైరెక్ట్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ డౌన్ అనమాట. ఏరియా విల్ బీ ఈక్వల్ టు, నువ్వేం తీసుకుంటావు అంటే అండర్ రూట్ x is equal to 1 0 to
x is equal to 1, then y2 minus y1 into dx. ఇది నా y2 అనుకో, ఇది నా y1 అనుకో, inclusive by this. So that is 0 to 1 e to the power of x minus x multiply with dx. That is equal to e to the power of x minus x square divided by 2. Upper limit minus lower limit substitute. That is e to the power of 1 minus 1 by 2 minus 1 e to the power of 0 minus 0 by 2, that is 2. So which is equal to e to the power of minus 1 by 2 minus 1, which is equal to e minus 3 by 2. Done? Done. That's it. That's it for the today session. X square value. X square will be equal to 1 by 2 కదా, 1 by 2. సార్ ఫస్ట్ ఇయర్ వరకు చెప్పింది మీలాగా చెప్పే ఎవరు లేరు, మీ వీడియోస్ ఒక్కటి కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ లేవు. ఫస్ట్ ఇయర్ వీడియోస్ చేద్దాము. సో చలో, దాట్స్ ఇట్ ఫర్ ద టుడే సెషన్. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడికి రండి. నా అల్టిమేట్ ఏం వచ్చేసరికి ఇక్కడ మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి సర్కిల్ నుంచి, కార్డ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఏవైతే ఉందో కార్డ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. నేను ఆల్ టైప్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ ఏమైనా కార్డ్ రిలేటెడ్ అన్నీ చేయించాను. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్లో వాడు ఏమంటుంది, రాడికల్ యాక్సెస్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. అది లేదు అంటే ఏమడుగుతున్నారు, సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్లో ఆర్థోగోనల్లీ కట్ చేసినప్పుడు ఏదైతే ఉందో అది అడుగుతున్నారు. అండ్ ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగే క్వశ్చన్స్ అవి. నెక్స్ట్ ఎలిప్స్ సంబంధించిన స్టాండర్డ్ ఫార్ములాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఎలిప్స్ సంబంధించిన ఏదైతే స్టాండర్డ్ ఎసెంట్రిసిటీ ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో దాని మీద క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. హైపర్బోలా మీద కూడా, ఎలిప్స్ మీద టాంజెంట్ అండ్ స్టాండర్డ్ వాటి మీద క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ హైపర్బోలా కూడా అంతే, స్టాండర్డ్ ఫార్ములాస్ మీద అండ్ టాంజెంట్ అండ్ నార్మల్ మీద క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రిడిక్ట్ చేసుకోవచ్చు. డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ మీద ఏమడిగాడు, రిడక్షన్ ఫార్ములా మీద క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. లేదు అంటే ఇంకా ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడిగాడు, ఇది మన ఇంటిగ్రేషన్ a to b f of x will be equal to dx ని ఇంటిగ్రేషన్ a to b f of a plus b minus x into dx ఆ ఫార్మాట్లో థింగ్స్ యూస్ చేసుకొని చేయమంటున్నాడు. అండ్ నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లో దేన్ని అడుగుతున్నాడు, మోస్ట్లీ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, ఫస్ట్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు. అండ్ లేదు అంటే హోమోజీనియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లో ఏమంటున్నాడు, ఫస్ట్ 0 డిగ్రీ అండ్ 1 డిగ్రీ సంబంధించిన వేరియబుల్ సెపరబుల్ మెథడ్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అడుగుతున్నాడు. మోస్ట్లీ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, ఫస్ట్ ఆర్డర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లో అడుగుతున్నాడు. ఇది మీరు ఒక కంక్లూజన్ ఇచ్చుకోవాలి. ఈ క్లాస్ అయిపోయి ఈ సెషన్ యొక్క రీజన్ ఇదే, అల్టిమేట్ రీజన్ ఇదే. మీరు ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఏ టైప్ ఆఫ్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ అవుతున్నాయి అవి మీకు తెలియగలగాలి. ఐ హోప్ ఎవరైనా స్టార్టింగ్ నుంచి ఉండుంటే ఇప్పుడు మీకు తెలిసాయా లేదా నాకు చెప్పండి. ఇన్ కేస్ తెలియలేదు అంటే దెర్ ఈజ్ నో యూజ్ ఫర్ దిస్ సెషన్. నేను 4 గంటల సెషన్ తీసుకోవడానికి యూజే లేదు. ఒక మ్యారథాన్ చేయండి టీఎస్ ఫస్ట్ ఇయర్కి, చేద్దామా? అయ్యిందా? ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతున్నారా ఏ ఏరియాలో క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు వీళ్ళని? ఎల్ఏక్యూస్ ఆల్రెడీ అయిపోయాయమ్మా చాప్టర్ వైజ్. తెలిసిందా? స్టార్టింగ్ నుంచి ఎవరైతే విన్నారో వాళ్ళు. డన్. ఇది 2B సంబంధించిన షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇది కూడా అయిపోయింది. ఇది 7 మార్క్స్, నాట్ 2 మార్క్స్. ఇది కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఈ సెషన్ నేను చాప్టర్ వైజ్ చెప్పాను, ఇదే ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుంది, వెళ్ళి చూడండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు VSSQ సంబంధించిన వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ సంబంధించిన ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసి పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ మోస్ట్లీ రేపు ఆర్ ఎల్లుండి, మండే, ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే, ఈ 3 రోజులు ఏదో ఒక రోజులో ఉంటుంది. డన్. దట్స్ ఇట్. ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నాయా? పీడిఎఫ్ పంపుతారా? ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పీడిఎఫ్ అప్లోడ్ అయిపోతుంది. అండ్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ దిస్
ఈ వీడియో కింద అయిపోతుంది, ఆ కామెంట్ సెక్షన్లో మీకు ఎక్కడో ఒకడ దొరికేస్తుంది, కామెంట్ సెక్షన్లో దొరికేస్తుంది. ఏమీ భయపడకండి. సో మీరు కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేయండి, నేను ఏదైతే చేయించానో అవి మీకు బూస్ట్ చేస్తాయి, ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తాయి. సార్ విఎస్ఎస్క్యూ వెయిటేజ్ చెప్పండి. వెయిటేజ్ ఆల్రెడీ నేను ఇందులో ఉంటుందమ్మా, చూడండి బ్లూ ప్రింట్, అందుకే నేను ఫస్ట్ ఇందులో ఈ పీడిఎఫ్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను, చూసేసుకో. సర్కిల్స్ నుంచి 2, సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్ నుంచి 1, అండ్ పారాబోలా నుంచి 1, హైపర్బోలా నుంచి 1, ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ 2, ఇందులో నుంచి డెఫినెట్లో 2, అండ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో 1. వెన్ యూ డూ 2 మార్క్స్ 2B సార్. 2B వచ్చేసరికి ట్యూస్డే ఉండొచ్చు మోస్ట్లీ, ఆర్ మండే ఉండొచ్చు. ఆ క్లాస్ ఎప్పుడు మండే ఆర్ ట్యూస్డే ఉండొచ్చు. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద టుడే సెషన్. ఐ విల్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుద్దాం. ఎల్ఏక్యూస్ చెప్పండి. ఎల్ఏక్యూస్ ఆల్రెడీ చాప్టర్ వైజ్ ఉన్నాయమ్మా, ప్లీజ్ గో త్రూ దట్. So that's it for the today's session, guys. See you in the next class. Tata, bye bye, see you, take care. Jai Hind.